Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S and Toefl is the writing and speaking task. We have come here to the lingua for essays, and Dream Tech is the publications. We have come here to the video number 16. In writing and speaking task, in writing almost you have to write 250 to 260 or 270 words. In task 2, in International English as Level Testing System, and if it's in speaking task, if a topic like this comes, you have to speak for nearly 2 minutes. Same thing with the Toefl. So here the agree or disagree question. Whether you agree with the topic or whether you disagree with the topic. The topic here is when people say never quit, never quit. Quit means what? Don't go away. Never quit, never go away from what you're doing, what you're aiming, what you're going on, what you want to achieve. Never quit, never give away. They mean we should always keep working hard, working towards our goals. We have to keep working towards our goals. You should never quit in between, in midway. Quitters will never win and winners will never quit. Quitters will never win and winners will never quit. Do you agree or disagree with that view? Do you accept this view or disagree with that view? Why? What's the reason? Use specific examples. You say some examples and reasons to explain your answer. Now coming here to a sample essay. The saying never give up. Never give up. Give up means what? It's an idiom. Give up means leaving and going away. Give up means quit. Never give up. He expresses an important principle. It is a value. It is a principle. In most cases, success owes. What do you mean by owes? You are indebted. Owes means what? You are indebted. Owes motto, persistence. Persistence means what? Your dementia to achieve something. Your persistence means what? Persistence. Yes, your dementia. That's what you can say. Then to talent. So success mostly attributes it owes for the persistence then to the talent. Even though you are talentful, it doesn't matter. It is the persistence, the continuous effort which you put in that leads you to attain your goal. It is not the talent. You may be a talentful person, but if you don't have the persistency, you won't be able to attain the goal. A brilliant person may have an excellent idea. A brilliant person, intelligent person, he has a very good, excellent idea, yet lack the persistence. If he doesn't have the persistence and determination, a long-term fighting spirit, a determination to turn the idea into a practical results. So he may be a brilliant person, but he is unable to change his idea into a practical result. The idea plan is only the first step. The idea which you get, okay, let me start a software company. You may be a brilliant, you may be a talented person, but to change the idea into practical, you need, what is that? Determination. You should have the persistence there. Much work remains and patient effort is needed, sir, is essential to carrying it out. So, what is that? Talent alone is not enough. The determination to see through that, the idea changes into practical. What you need is effort. So what he says is for this topic here, he says, yes sir, you have to have the patience, you have to have the persistence to achieve your goal. Here are some examples. We all have wanted something and had to try time and again before winning it, isn't it? Everybody wants, okay, I want to start a business, I want to buy a BMW or a car, I want to go to USA, I want to do this and that. So each one has something in their mind. So they have to do something before winning it. What they have to do as children, when we were children, we practiced games with the goal of winning them. As children, we used to play football, cricket, hockey, baseball, basketball. What is this? Your goal is to win. As adults, as we grow up, we become adults, we send our large number of resumes
You want to join in this company and that company. So you are sending your resumes in the hope that one of them will result in a job offer. Right? You are sending your resumes hoping that this resume you'll be able to get a job. Number of resumes in the hope that one of them will result in a job offer. So you are sending to your resume to Wipro, Infosys, IBM, Microsoft, hoping that one of the resumes may find you a job. In our jobs, we find that the persistence is essential. In the job, what is the most essential? It is the persistence. Advertisers send out thousands of pieces of direct mail advertising for everyone that leads to an order. Through the mail, he sends thousands of advertisements through the mail, hoping that one of the mail will be able to catch the attention of the buyer and he may buy a thing, right? Email, thousands of email. Salespeople must make perhaps 50 or 100 calls for every successful sale. A salesman, he makes, that e-calling, isn't it? Ladies and boys and girls, through the phone they do e-calling, and they used to call through the telephone and they expect some business to be done. Business find that perhaps only 1 in every 20 or 30 ideas for new products actually yields anything of benefit. See, all the car models which are introduced, they are not successful. Only few cars are successful, isn't it? One Audi car is popular, one Maruti, what is that, any Swift, it became popular. Maruti company has introduced many cars. Tata has introduced many cars. Only few products are successful, not all the products are successful. Likewise, many authors have discovered that persistence is the most important part of success. Most of the authors say it is the persistent hard work, it leads to success. Many best-selling novels were rejected time and again before they were accepted and published. You write a lot of novels, you write a lot of stories, the publication house may select only 1 or 2. A long string of rejections is discouraging. Some people keep on rejecting. Then what happens? You become discouraged, to say the least. Yet the others kept trying and eventually had something to show for their effort. So the authors keep writing stories. The publications, they don't accept. Few are accepted. That is the greatness. So coming here for the conclusion, of course, nothing says persistence is certain to be rewarded with success. Everything doesn't say that persistence will lead to success. It is possible to try many times and still fail in the end. People keep on trying. Finally also they fail. But yeah, even ultimate failure, however, is accompanied by a benefit of sorts. So, even if it is a failure, there is a benefit. You get an experience, you get a trained. 10th standard failed is better than 8th standard passed, isn't it? At least you have an experience of 10th standard failing, attempting. So attempting and failure, it is something, an experience. Persistent effort, even in the face of failure and rejection, produces patience. So keep on trying. So you develop the quality of patience, a quality that is perhaps more valuable than the price of a sort in the first place. So the patience, the quality, the emotion, the feeling of being patiently waiting for something, that is a character which you build in. That is the most important, isn't it? You keep trying. Even though if you fail, doesn't matter. What does the matter? Even though you fail, you gain the experience of being to be patient. So my dear friends, this topic in the introduction part says that never give up. Keep on fighting till the end. Go up to the goal. And here he says with an examples of a sales marketer, what he does, and he says about the job resumes. Then he says about authors keep sending their work and the publications are rejecting. Then he says about all the things about ideas of new products, and not only 1 or 2 are able to succeed. Then he comes here to the final conclusion. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Yes, friends. The topic here is never quit. We should always keep working towards our goals. This is the topic. Are you for or against?
Here the writer is given, yes, for never should give up, but you can also go in for against the topic. Let us say, which country are you planning to go? Yes. Okay. So you're writing your TOEFL and I.E.L.T.S exams, right? Or I.E.L.T.S or TOEFL? I.E.L.T.S. Yes. Okay. Could you tell about what is the topic is all about? Good afternoon, friends. My name is Vishnu Priya. I am agree this topic. Why? Because now in human being life, without failure, we can't success. We can't get success. It's a universal truth. You can see any human being or any scientist, any freedom fighter, lot of times, nearly thousand times they fail, then after they get success. For example, we can take Thomas Alva Edison. He invented the bulb, electrical bulb. Nearly number of times he failed, then after he get success. In case in that failure time, he quit that idea. Now human beings suffered. Why? Because in case without electric bulb we can't do anything. So he never quit that idea. He get that success. Not only scientist, not only freedom fighter, any event inventor we can take, after failure only they get success. So the failure is one of the experiences, one of the experience to get success. If you fail number of times, you can learn more knowledge, we can learn experience, we can learn more things. After failure only we get success. Failure is not a in case you can fail, if you fail any issue, any job, don't disappoint. It's an experience. It's a after failure only the success will come. So that's why I'm agree this topic. Thank you. Okay, good. Next speaker, I request yes, gentlemen, to come forward about this topic. Yes, I agree with this topic. So I just took this top. Sorry. I just agree this topic. I am favor of this. Never give up. For example, Ambani is tried very. Anil Ambani has tried many vegetables. Finally, he's achieved a lot of targets. Now he's become a reliance on many companies, many industries he is handling. And other things, if you're in sports level, the cricket industries, so in the cricket field, you know this Yuvraj Singh and Mahendra Singh, they are participating in the A team. Finally, Yuvraj got this opportunity, so he played very well. After a long time only, Mahendra Singh Dhoni, he's keep on trying. So after that, Mahendra Singh Dhoni got this to play this opportunity, and he's achieved all the level. Like in very short time, he is the person in the world to take the captainship, and he's doing a very good captainship, and he's very good in this fielding and on all the levels. So if you keep trying, so you will get a good. If you keep on trying, you will get good results. So like Abraham Lincoln in United States of America, he is the successful person in the political. First of all, he is the family man. He's lost his lover, and financially is very bad situation. So, and he's mentally and physically also is nervous breakdowns. Everything got upsetted. And five times he's participated in president election. So 5 times he got failed, and 6 times finally he achieved his targets. So we feel very proud of to them. So that is according to that I am just telling. So keep on trying, it will be good results. So trying is the best idea. Okay. Almost 2 speakers have come and spoken about this topic, as therefore you can go in against also. See, something you are trying, if you made it with failure, you can try something new. And also in Bhagavad Gita it says, whatever happened is good. Whatever is happening good. Whatever is going to happen is going to happen good. So just go your life, do your life as it goes. Take life easy. When you keep on persisting on certain things, you get stress, mental depression. Suppose if the failures and it all affects you, then it causes sort of things. So you can go against this topic also by saying,
Everybody are saying for the topic. Yes. Next, I request you gentlemen to come forward. I agree with this topic. Persistence is the important for everyone for success. So many successful persons in this world success only because of persistence. We can see lot of successful persons. The great author, American author, he wrote one book. Most influential people in the world. He picks first Prophet Muhammad. He has a character of all. He has so many titles. I mean, he's a he's a military leader. He has so many titles, he fought around 10 years. So a lot of troubles from people, lot of stone pelting, lot of punishment, lot of so many troubles from people, but he can't quite. He has a character of persist, so he achieve big title after 23 years. After 23 years, he has under the control of so many countries. Now we can see lot of Gulf countries only because of his character's persistence. And we know Arnold. We know Arnold. He has a bodybuilder. He has a bodybuilding from at the age of 15. At the age of 20, he win the title, Mr. World. He can't stop with he can't stop he can't stop from bodybuilding. He can't stop from bodybuilding. He's an actor. He's a politician. He put lot of efforts. He has a character of persistence, so he can achieve. Now we all know Purvika Mobiles. He got Purvika owner. We know he got divorce. And he failed in business. Around 1 year, he's searching business, but he can't get any business from their mind. After that, he put one shop, and he has a lot of confidence, and he has a character of persistence, so he can achieve one of the best. So now he can achieve one of the best mobile selling shop in the world. We can see so many. Thank you. Yeah. Sorry to state that your time is over. Not more than 2 minutes. I request you gentlemen to come forward. Yes, you gentlemen to come forward. 2 minutes is the time. Within that you have to speak. Hello, good afternoon friends. Today I'm going to discuss about never quit. I agree with that. It's not a word. If you agree with that, it can change your life. Without goals, you cannot do anything. I'm going to say about some who plays in history. Abraham Lincoln, who invented bulb, and Alexander Graham Bell, who invented telephone. They had a goal, and they tried, and they invented their own innovator.
So Wright brothers, who invented airplane, they had a goal, so they succeed. They succeed. What they want to show to the people, they made it. So fix a goal and try with talent, and don't think about never give up, or just skip the word in your life. You can do anything in your life. Okay, fine. So, your pronunciation is good, but lack of words, combinations, sentences, plenty of things you should speak. You know, with a nice way of pronouncing is there, but you have to add more points. This is the most important. I request you, gentlemen, to come forward. Yes, gentlemen, introduce your name, and I believe you are going to US, isn't it? Yeah. Okay, fine. You can tell about this point, topic. What do you think about it? I would introduce myself. I am Sendil Kumar. I am working in MNC in Bangalore. I agree with that topic. Never quit. It will automatically go to succeed for keep on working, keep on success. For example, is Abraham Lincoln is failed in many times as politics as personal life. As well as another example is the freedom fighters struggled in independence. Finally, they got freedoms. The third example is I.E.L.T.S. is everybody knows that he is in best industrialist. He is in big company in India. That's it. I request Ms. Dakshana to come forward and present. Okay, you may speak about the topic, for or against. Hello friends, my name is Darshana and I agree with this topic, never quit. The statement itself means the qualities of hardworking and positive attitude. We know the many great personalities behind their life. There is a story of failure and suffering. So whatever the conditions changes, our mentality maybe changes, our family background gets changed, but whatever the gets changing, our keep on trying and set our goal and work for the goal. And in my opinion, success always introduce us to the world, and failures introduce world to us. So failures is always a stepping stone to success, and it gives us more experience and how to work hard, how to work more. That gives only by that the idea gives by the failure. And also, so in my opinion, my dear friends, success is not permanent and failure is not final. So keep on working and never quit in your life. Thank you. Good. Topic stating that yes, you should never give up. You should be good in saying that yes, giving up is good. Reaching a goal, what do you mean by that? Only if I go to America, I will be successful. Okay, if you don't go to America, you mean you are a failure. Only if I buy a car, BMW car, I will be successful. And you set a goal to buy a car. If you are not able to buy a car, are you going to be a failure in life? Not at all. This goal setting is wrong. So you can go against this topic also by stating all the various examples. Okay, only if I get 90 marks, if I get admission in particular Harvard University, I'll be successful. Suppose if you don't get because of competition, does it mean that you are a failure? Not at all. Something you are going, if you're not able to do it, take a deviation, give up and take a deviation and go in a different path. Mahatma Gandhi, till he was pushed out of the train, he was
a selfish person, you know. He was wearing a coat and suit. He was living a European lifestyle. He went to Africa to earn money, not for any public purpose. He was having a rich clients. He was earning money, but only when the Britishers threw him out of the train. Then he understood, okay, you have thrown me, I will try to throw you out. And he started the process of goal setting. What is the goal setting? Setting the British out, sending the Britishers out. So at what cost? India was divided into 3 parts. India, Pakistan, and one other, Bangladesh. What happened? At what cost? Millions and millions of fights between Indians and Muslims and Indians were killed. What happened? Still Kashmir, the problem is going on. What happened? Moist and Naxalites are there. So goal setting, it doesn't alone, you know, achieving the goal, you get a success. After setting coming to a point, are you satisfied, fully happy? No. One other goal, one other goal, one other goal. You keep on going on, chasing on something else where you cannot enjoy your present thing. So you can go for against the topic also, right? Nobody has gone against the topic. You should go for against the topic. So goal setting and achieving the goal alone is not success. Okay. In Hinduism, in Bhagavad Gita, it says that whatever happened is for good. Whatsoever happening is for good. Whatever is happening in the future, it's for good. What you have brought in this planet, nothing. What you are going to take out of this planet, nothing. So what today is yours is tomorrow somebody else. So you can take all the points and say. So நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S Toefl இது பேச்சு பயிற்சியும் எழுத்து பயிற்சியும் கட்டுரை பயிற்சியும் லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரையிலிருந்து ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 16க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின். ஒற்றுக்கொள்கிறாயா ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? when people say never quit, விட்டு விடாதே. குவிட் என்றால் என்ன? விட்டு விட்டு ஓடி விடுவதே, நடுவழியில் விட்டு விட்டு ஓடுவதே, செய்யக்கூடிய காரியத்தை முடித்து விடாமல் நடுவழியிலேயே அதை விட்டு விட்டு செல்வது. never quit, விட்டு விடாதே. they mean we should always keep working to our goals. இந்த 2 வார்த்தையான never quit என்பதே நம்முடைய லட்சியத்தை நோக்கி நாம் பயணித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். do you agree? ஒற்றுக்கொள்கிறாயா or disagree with that view? இந்த கண்ணோட்டத்தை நீ ஒற்றுக்கொள்கிறாயா ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? எதையோ ஒரு குறிக்கோளாக வைத்திருக்கிறாய், அந்த குறிக்கோளை நோக்கி செல், நடுவிலே விட்டு விட்டு சென்று விடாதே. யூ ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களை கூறு, அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர்ஸ், விடைகளை எழுது. ஸோ நண்பர்களை, இதை தலைப்பாக வைத்தே ஆமாம் இல்லை இந்த கட்டுரையை பற்றி விட்டுவிடக்கூடாது, நாம் லட்சியத்தை நோக்கி பிடிவாதமாக இருக்க வேண்டும், அதை பற்றி நீ ஆதரவாக சொல்லும் பொழுது அதுக்கு முன்னுரை, அதற்கு பல பத்திகள், முடிவுரை என்று எழுத வேண்டும், உதாரணங்களை கூட வேண்டும். இல்லை இல்லை, லட்சியங்களும் குறிக்கோள்களும் அதை நோக்கி செல்வதென்பது முட்டாள்தனமானது என்று சொல்லும் பொழுது சில மாணவர்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள், பரீட்சையிலே பாஸ் ஆக வேண்டும் என்பது லட்சியம், ஃபெயில் ஆகிவிட்டால் என்ன செய்கிறார்கள்? தூக்குமாட்டி இறந்து கொள்கிறார்கள், சூசைட் பண்ணி கொள்கிறார்கள். அடுத்தது காதல் தோல்வி, அவளை அடைந்தால்தான் அல்லது அவனை அடைந்தால்தான் என் வாழ்க்கை முழுமையடைந்து விடும் என்று லட்சியம் அடைகிறார்கள். அந்த லட்சியம் அதை அடைய முடியாத பொழுது தற்கொலை பண்ணிக்கொண்டு செத்து விடுகிறார்கள். மன ரீதியாக இன்று பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த தலைப்பு மிக மிக பொருத்தமான தலைப்பு. தோல்விகளை கண்டு அவர்கள் மனது ஏற்றுக்கொள்ளாத பொழுது மன ரீதியாக கலங்கி ஆயிரக்கணக்கான பைத்தியகார இல்லங்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. அமெரிக்காவிலே அதிக அளவு மெட்டீரியலிஸ்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய பொருள், கோல்ஸ், பணம் பணம் பணம், அங்கே ஆன்மீகம் இல்லை, உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இல்லை. ஆகையால் தான் அமெரிக்கர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்து ஆன்மீகத்தை நாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த தலைப்பின் மூலமாக, இந்த தலைப்பு என்ன அவ்வளவு முக்கியமா? குறிக்கோளை நோக்கித்தான் வாழ்க்கையை போக வேண்டுமா? வாழ்க்கையை சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா? இந்த டாபிக் மூலமாக வரக்கூடியது தான் டென்ஷன், பிபி, சுகர், மன அழுத்தங்கள், அனைத்து நோய்களுக்கும் காரணம் இந்த தலைப்பு தான். இந்த தலைப்பின் ஆதரவாக அனைவரும் பேசி இருக்கிறீர்கள், எதிராகவும் பேசலாம். இல்லை, கூடாது, லட்சியங்கள் இருக்கக்கூடாது. மனிதனுக்கு வாழ்க்கை போகிற போக்கிலே வாழ்ந்து கொள்ள வேண்டும், வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்க வேண்டும் என்று யாராவது நீங்கள் பேசி இருக்க வேண்டும். பரவாயில்ல, இது ஒரு சாம்பிள் தான், இது ஒரு மாதிரி தான். உதாரணத்துக்கு the saying never give up, விட்டு விடாதே, பிடிவாதமாக இரு.
விட்டு விடாதே, என்ன நடந்தாலும் சரி. expresses an important principle, ஒரு முக்கியமான கொள்கையை பறைசாற்றுகிறது. in most cases, அநேக வழக்குகளிலே சக்சஸ் ஓவ்ஸ் என்றால் என்ன? கடன்பட்டிருத்தல். கடன்பட்டிருத்தல் ஓவ்ஸ், வெற்றி கடன்பட்டிருக்கிறதே. more to the persistence என்றால் என்ன? ஒருவனுடைய பிடிவாத குணத்திற்கு அது தன்னுடைய கடன்பட்டிருக்கிறது வெற்றி. than to talent, ஒரு மனிதன் திறமையானவனாக இருக்கலாம், திறமை முக்கியமில்லை. ஒரு மனிதனுக்குள்ள பிடிவாத குணம்தான் அவனுடைய வெற்றியின் காரணமாக இருக்கிறது. a brilliant person may have an excellent idea, ஒரு அருமையான புத்திசாலியான ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு பிரமாதமான ஒரு கருத்து இருக்கும், yet lack the persistence, அவனுக்கு அந்த பிடிவாத குணம் இல்லை. and determination, உறுதித்தன்மை இல்லாமல் இருக்கலாம். to turn the idea into practical results, தன்னுடைய கருத்தே ஒரு ஐடியா, ஒரு கருத்து, அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அவனுக்கு திறமை இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் அவன் ஒரு திறமையான ஒரு கருத்துடையவனாக இருக்கலாம். அதனால் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. the idea plan is only the first step, கருத்தே மூளையிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஐடியா, அதுதான் முதல் படி. அடுத்த படி அதை செயலாக்குவதற்கு தேவை திறமை, பிடிவாத குணம், பொறுமை and patient effort is essential to carrying it out. ஒரு கருத்தை, அந்த கருத்தை செயல்முறைப்படுத்துவதற்கு தேவையானது பிடிவாத குணமும் பொறுமையும். ஸோ இந்த தலைப்பே பிடிவாத குணமும் பொறுமையும் தேவை ஒரு லட்சியத்தை அடைவதற்காக என்று முதல் பேராகிராஃபிலே கொடுத்திருக்கிறோம். அதற்கு சான்றாக, உதாரணமாக, எக்ஸாம்பிளாக, அதற்கு ஆதரவாக அடுத்த பத்தியிலே வருகிறோம். Here are some examples, உதாரணங்களை பார்க்கிறீர்கள். We all have wanted something and had to try time and again before winning it. நமக்கு எல்லாத்திற்கும் ஒரு ஆசை இருக்கிறது. இன்று ஒரு ஆசை, நாளை ஒரு ஆசை. ஒரே படிப்பு, கல்லூரியிலே நல்ல மார்க் வாங்க வேண்டும், நல்ல கம்பெனியிலே வேலை கிடைக்க வேண்டும், நல்ல பெண்ணையோ பையனையோ திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும், சொந்த வீடு வாங்க வேண்டும், கார் வாங்க வேண்டும். எல்லோருக்கும் ஒரு லட்சியங்கள் இருக்கிறது. அதை அடைவதற்கு விடாது முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். as children, குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது we practice games with the goal of winning them. குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுது கபடி விளையாட்டு, கால்பந்து விளையாட்டு, ஃபுட்பால், அந்த கிரிக்கெட் விளையாட்டு, கூடைபந்து விளையாட்டு, இவர்களை விளையாடுகிறோம். எதற்காக விளையாடுகிறோம்? போட்டியிலே ஜெயிக்க வேண்டும் என்பதற்காக. as adults, குழந்தைகளாக இருந்து வளர்ந்து ஆண் மகனாக பெண் மகளாக மாறும் பொழுது we send our large number of resumes என்றால் என்ன? படித்து பிஇ முடித்து விட்டோம். நம்மளுடைய ரெஸ்யூமேஸ் என்றால் என்ன? நம்மளுடைய என்ன சொல்லுவீங்க? பயோடேட்டாவை, கரிக்குலம் விட்டா என்ன சொல்லுவீர்கள்? ரெஸ்யூமேஸ். தமிழ்ல தன்னுடைய குறிப்புகள், தான் எங்கு படித்தேன், முகவரி என்ன, என்னென்ன திறன்கள் இருக்கிறது, அந்த ரெஸ்யூமேஸ் பல நிறுவனத்திற்கு அனுப்புகிறீர்கள். இன்ஃபோசிஸும், விப்ரோவும், டிசிஎஸும், கோக்னிசன்ஸுக்கும் எத்தனையோ நிறுவனங்களுக்கு அனுப்புகிறீர்கள். இந்த ஹோப் எதற்கே? ஒரு ஆசை, that one of them will result in a job offer. ஏதோ ஒரு நிறுவனம் நமக்கு வேலை கொடுத்து விடும் என்று நூற்றுக்கணக்கான கம்பெனிகளுக்கு வேலை விண்ணப்ப கடிதத்தை அனுப்புகிறீர்கள். in our jobs we find that the persistence is essential. அப்ப வேலையிலும் பிடிவாத குணம் இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் ப்ரொமோஷன், வேலை உயர்வு, இன்சென்டிவ்ஸ், ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அட்வர்டைசர்ஸ் என்றால் என்ன? விளம்பரக்காரர்கள், விளம்பரம் செய்யக்கூடியவர்கள். send out thousands of pieces of direct mail and advertising for everyone that leads to an order. இன்று அஞ்சல் வழி கணிப்பொறி மூலமாக, கம்ப்யூட்டர் மூலமாக, இமெயில் மூலமாக நூற்றுக்கணக்கான இமெயில் விளம்பரங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. எதற்காக அதை அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறான் விளம்பரதாரர்? ஏதோ ஒன்று இரண்டு அது பொருள் வாங்கக்கூட வாடிக்கையாளர்களாக அவர்கள் மாறுவார்கள் என்பதற்காக. சேல்ஸ் பீப்புள் மஸ்ட் மேக் perhaps 50 or 100 calls for every successful sale. டெலிகாலிங் என்று புதிதாக வந்திருக்கிறது. டெலிஃபோனை எடுத்தால் வீடு வாங்க வேண்டுமா, கார் வாங்க வேண்டுமா, அங்கே பணம் வேண்டுமா, விடாமல் ஃபோன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். 100 பேரிடம் ஃபோன் பண்ணினால் ஏதோ ஒரு நபர்
அந்த பொருளை வாங்குவார். Business find that perhaps only 1 in every 20 or 30 ideas for new products actually yields anything of benefit. அது சோப்பாக இருந்தாலும், காராக இருந்தாலும், துணியாக இருந்தாலும், கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும், 20 பொருளிலிருந்து 30 பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணினா கூட வகை வகையாக அதில் ஒன்றுதான் வெற்றி அடைகிறது. 20-30 கதாநாயகிகள் வருகிறார்கள், ஒரு கதாநாயகன் தான் வெற்றி அடைகிறான். 20-30 கதாநாயகிகள் வருகிறார்கள், ஒரு கதாநாயகி தான் ஜெயிக்கிறாள். So ideas for new products actually yields anything of benefit. Likewise, அதை போன்று many authors have discovered that persistence is the most important part of success. நிறைய எழுத்தாளர்கள் விடாது கதைகளை எழுதி கொண்டே இருப்பார்கள். பத்திரிகைகளுக்கு குமுதம், இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், டெக்கான் கிரானிக்கல் என்ற பல பத்திரிகைகளுக்கு தங்களுடைய கதைகளையும் மற்றையும் அனுப்பி கொண்டே இருப்பார்கள். Many best-selling novels were rejected time and again before they were accepted and published. மிகப்பெரிய சிறந்த நாவல்கள் கூட பல முறை அது அந்த அச்சகத்தின் மூலமாக திருப்பி அனுப்பப்பட்டது. பிற்காலத்திலே மறுபடியும் அது அச்சடித்தே அது மிக பிரபலமான கதைகளும் உண்டு. A long string of rejection is discouraging. பலமுறை தோல்வி ஒதுக்கி விடும் பொழுது அது மன உற்சாகத்தை இழக்க வைக்கிறது, to say the least. Yet இருந்தாலும் authors, அந்த பத்திரிகையாளர்கள், அந்த கதை எழுதக்கூடியவர்கள், kept trying and eventually had something to show for their effort. விடாது முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். சினிமா வாய்ப்பு கேட்டு விடாமல் தேடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் கதாநாயகர்கள். ஏதோ ஒரு படத்திலே நடித்து புகழடைந்து விடுகிறார்கள். Of course, உண்மையில் nothing says persistent is certain to be rewarded. பிடிவாதம் மட்டுமே ஒருவனுக்கு பரிசளிக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. கோடம்பாக்கம் சினிமா துறை, இங்கே 1960 சினிமாவில் நடிக்க வந்தவன் இன்றும் கதாநாயகன் வேடம் தேடி 2014 இன்றும் அலைந்து கொண்டிருக்கிறான். 40 ஆண்டு காலமாக பிடிவாதமாக அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கதாநாயகர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். It is possible to try many times and still fail in the end. பலமுறை முயற்சி செய்தும் இறுதியிலும் தோல்விதான் வரும். Even ultimate failure, however, is accompanied by the benefit of sorts. பலமுறை தோல்வி அடைந்தாலும் அதிலும் சில நன்மைகள் இருக்கிறது. அனுபவங்களை பெறுகிறீர்கள். ஸோ தோல்வி கண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், அனுபவத்தை பெறுகிறீர்கள். ஸோ patience, a quality that is perhaps more valuable than the prize one sought in the first place. அப்ப விடாது முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் உங்களை ஒதுக்க என்ன ஆகிவிடுகிறது? அனுபவசாலியாக மாறிவிடுகிறீர்கள், பொறுமைசாலியாக மாறிவிடுகிறீர்கள். தோல்வியை கண்டு எதையும் தாங்கும் இதயம் போன்று ஆகிவிடுகிறீர்கள். ஸோ தோல்விகளை கண்டு கவலைப்படாதீர்கள், விடாது முயற்சி செய்து கொண்டே இருங்கள். அந்த தோல்வி விடாது இறுதி வரை தோல்வியாக இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலைப்படாதீர்கள். அந்த முயற்சிகள், நீங்கள் செய்த முயற்சிகள், அது உங்கள் அனுபவத்தை மேன்மைப்படுத்தும், உங்களுடைய பொறுமையினுடைய தன்மையை மேன்மைப்படுத்தும். ஸோ இந்த தலைப்பினுடைய ஆதரவாக எழுதப்பட்டிருக்கிற கட்டுரை, எதிராகவும் நீங்கள் பேசலாம். நீங்கள் ஆதரவாகவும் பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், எதிராகவும் பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் இந்த தலைப்பின் ஏதோ ஒரு தலைப்பின் ஆதரவும் அதற்கு எதிராகவும் நீங்கள் பேச வேண்டும். இனி அடுத்த வீடியோக்களில் இருந்து அதை ஆரம்பிப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். To American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. We have come here to the writing and speaking task or skill developing. The essays are taken from Lingua, Forum, Dream Tech Publications, video number 17. Agree or disagree questions. Writing task and speaking task, both for academic and general. In task 2, you find a question like this, agree or disagree question. You have to write an essay almost for 250 to 270 words. And coming here to speaking task, you have to speak continuously for 2 minutes to check your vocabulary, to check your sentence formation, to check your coherent way of presentation, to check how you discuss and present your views, to check your body language, and to check all your expressions. So my dear friends, this is a topic here. What is the topic here given? Many people, not some people, many people think it is more important to preserve land. Preserve means what? To maintain, to allot land for endangered animals. What do you mean by endangered animals?
The population of lion population was in 10,000s in India, but now it has reduced to 2,000. The population of tiger, the population of elephant, the population of the what is that? Dinosaurs, what any other animals are there? The population of all these animals are endangered because of the hunting done by men. They kill the animals for their skin, for their medical values, for the tusk of the elephants. So they have become endangered animals. Means what? It is going to they're not going to be there at all in few decades. So then to use land for people's needs, which is most important, land for animals or land for the men? The population is increasing, so everybody wants acres of land together for their agriculture purposes, and cutting the woods for the furniture, and building dams, building bridges. So they are trying to, men are trying to take away the lands where animals were living. Then to use land for people's need, which is most important, to preserve the land for endangered species, or the land is to be used for human beings, such as farming, such as building homes, such as building factories, granite factory, and you find mining factory, and what you want, you can see a lot of factories coming into the forest area, which is, the forest is meant for animals to live, but man is trying to go and take away the lands from the forest. Which is most important, to preserve the endangered species, or the land to be used for human beings, for houses, factories, and farming? Do you agree or disagree with that view? So what is your stand? Are you for the land for human beings, or the land should be preserved for endangered species like a lion and tiger? Why? Use specific examples and you say reasons to explain your answer. You got the point? You got the topic? Are you able to understand the topic? Young lady, are you able to understand the topic? Yes. Okay, now sample essay is given here. Either you should stand for or against. Either the land should be preserved for animals, or no, the land should be taken away from the animals and given to the human being, because human beings are most important. So you have to stand on any one topic, and you have to say the reasons, then you have to give examples, then you have to go in for a conclusion. So introduction part, a sample essay is given here. Protecting endangered species is important. Protecting, safeguarding the endangered species. Endangered species means what? They are in extinction. They are going to get away. So we have to maintain, we have to protect them. Thus the issue has arisen. Which should have priority? What do you mean by priority? Importance. Which should be given importance in land use planning? Human economic needs. Human economic needs. Man needs furniture. Man needs wood. Man needs current. Man needs land. So, or preservation of endangered species. Lion should have a home. Tiger should have a home. Deer should have a home. Elephant should have a home. Sometimes these two interests are compatible with each other. Both can coexist. But where a conflict exists, suppose there is a fight. Suppose there is a issue. You have to select either one. However, human needs should be emphasized. See, now this entire thing he says, human needs should be emphasized. So he comes to the point that human should be given importance. Animals are humans. Humans should be given importance. This is what he says. You can say, no, 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 no. Animal needs should be emphasized. Then you are going against this topic, right? So two topics. Now he says the human needs should be given importance. So coming here with an example, a classic case. Classic case means what? An example, good example in this category involved an endangered species of owls. You know what is the bird owl? Have you seen the owls? Definitely you must have seen owls. In the US, United States of America, there's a bird called, the birds which you find owls here, they're owls.
it is considered to be an endangered species. Means what? Not much of population of owls are there. It has been dying. It has been, I mean, humans are able to kill it, or it is not able to live. There is no space for that. So large areas of forest in the western US, you know, Eastern America, Western America, were set aside for the benefit of the owls. So the government thought, okay, owls should be given a lot of land. So huge forest area was given for owls and placed off limits to logging. This policy, however, did serious harm to the logging industry. So this created a problem for the industries in some areas and increased unemployment. So because in the forest they were having logging industry, so wood cutting, sawmills, furniture making, so it created problems for the industries. A lot of unemployment resulted because the government has allotted this particular area. No human being should go there. It is meant only for the endangered species owls. Numerous families suffered as a result of the decision to protect the owl. Owl is a bird. To protect the bird, they have allotted thousands of acres of land. So a lot of unemployment industries has been closed. So a number of persons have lost their employment. Indeed, the owl became a symbol of what many Americans considered misguided environmentalism. They thought, okay, this is a wrong decision to protect the owls. Which was more important, human families or an owl? In India, if a case comes, India, I mean the human beings in India are owls. What the government will take a decision? Official policy appeared to favor the owl. So the government has decided for the sake of owl. See, human beings is not important. It is the owls are most important. Many other stories of this kind from the US could be cited as an example of what happens when an animal's interest take priority over the needs of people. So many examples you can say. From the example of United States, they are very they take care of the animals, animal protection, animal rights, all those things, they take care of that. So owls has been given importance. So much of the conflict between environmentalism and economical development might be resolved by a slight change of policy. Even in India, in Kerala, they don't allow you to cut a tree. Whether if it is a industry or their forest land, they give priority for what? The forest. They are not ready to cut the trees. They don't allow, the government doesn't allow to cut the trees. So here, possibly there is no need to set aside a single huge area of woodland or whatever for the preservation of an endangered species. Endangered species means what? It is slowly getting away. So we have to protect them. Even in forest, you see, in Satyamangalam forest, somewhere near Mysore, there was a smuggler. There was a sandalwood cutter. His name was Veerappan. He was killing all the, elephants and cutting away the tusk and selling it out. He was cutting the sandalwood trees. So the government took action, killed him, eliminated he and his group. A number of small preserves might work just as well. So here author says, why do you want to set aside thousands of acres of land? 100 acres of land for tiger, or 100 acres of land for elephants, or 100 acres of land. Why can't you do like that? Why do you want to set aside the entire forest, 10,000, 20,000 acres for the wildlife? A number of small preserves might work just as well. Then development might coexist with conservation. So he says the conservation, the protection of animal, and the development, economical development goes hand in hand. So finally coming to the conclusion, when there is only an either or means what? Animal or man. Either animal or man. If two choices are there, choice between people and wildlife, there is a choice between human being or wildlife. Now you say in Tamil Nadu, elephants coming from the forest to the villages to drink water.
cheetahs and lions and tigers coming to the village area, and so that the wildlife, that personnel coming and capturing the wild elephants or wild tigers and taking them and putting them in the zoo. So there is a conflict between human beings and the animals. Suppose if there is a conflict between wildlife, however, people must take priority. So this writer says human beings should be given importance. The wanton destruction of wildlife is certainly wrong. Wanton means what? Purposefully destroying the tigers and lion and deers is wrong thing. That's what he says. But at the same time, he also says a family's livelihood is worth. A family should also be considered. See, hill stations, Ooty, Kodaikanal, Simla, mostly you find tea plantations. All the hill station meant for animals to live. But all these rich people, they purchase thousands of acres of land, cut away all the trees, they are planting trees, and what happens? The elephants and tigers coming and attacking the human beings over there. Whose mistake is there? You are going and staying and doing business in a place where the animals are living. It is not right for human beings to go and stay in the hill station manufacturing tea. That place is meant for the animals. So here what he says is, no, this is the man should be given priority. He should be given employment. Tea estate should be there, not the wildlife. We should not be bothered about the elephant and the tiger. But at the same time, a family's livelihood is worth more than an owl's. So human beings are owls. America took a decision in support of owls, and official policy should reflect that truth. Besides many endangered species, many are there. Even sharks, it's an endangered species. Many are killing sharks for what? The medical value it has, the flesh, all lot of things are there from that. May not be in quite such peril as their defenders would have as believed. And so land development in many places might proceed without driving a given species to extinction. So land protection should also be there. Human species should not go there. So this is what the topic is all about. So I request you, gentlemen, to one by one to come here. So the topic here is human beings or endangered species, human beings or animals. If a policy, if it comes, a decision comes like that, government, which side should it be? Here the author says the government should definitely consider human beings more important than animals. So you can go in for human beings or in support of animals. Yes, let us start the discussion. In this topic, it is more important to save the landscape for animals, whether it is endangered or just normal animals. But then animals are animals and they have to get their own land for them to survive. Also, in science there is a life cycle module where in which it will be an hierarchy where in which the number of animals. In science, there is a hierarchical model for all the species, not only animals. It's for plants, human beings, for all the species to maintain the ecology of this earth. So it's very much important that there has to be some land for the animals. Luckily, being from a landscape of that kind, I clearly noticed that in the past decade, where in our place, my place is the best example for this one. In our place, there are carnivorous animals as well as there are all sort of animals in our place. And during my school days, I never heard about a carnivorous animal entering into a village or entering into a town just in search of water or food. But nowadays it is getting frequently
we are getting carnivorous animals getting into the villages as well as towns in search of food and water. Also, if the forest landscape is made reduced just for the sake of human beings, just for the sake of construction purposes, it's obvious that they don't have any land, they don't have their boundary. The animals will disturb the human being by all means. Thank you. You're coming from a hill station, isn't it, sir? Yes. Okay, he is coming from a hill station called Ooty. It's a very famous place, and carnivorous and herbivorous animals. Carnivorous, what are the carnivorous animals? It is the flesh-eating animals, and herbivorous animals, it is the elephants, plant-eating animals. So he has told that in his school days he has never found, but now he finds carnivorous animals coming there, and lot of problems it has created. So man, when he steps into the territory of the animals, then their problem happens, the conflict arises. So he says that the land should be allotted exclusively for animals, and all the needs should be taken care for them. Okay, you gentlemen, why don't you come forward? So good afternoon, everybody. Man and animal should coexist because all the elephants and lions are coming to the village house. It's affecting the human's life. Sometimes the humans killed by the tigers or some. We are hearing many news from the channels. So better because the man made the mistakes. They built they build the construction in this forest area, and they build the factories in this forest area. So that is the reason it was affected. All the animals are coming to the man places. So then. So and one more thing, if it is heavy rains is there, so man, if a forest is not there, so if the heavy rains or any flood happen, it will affect nearest village very usually. So that means we need to save our forest, and as well as animals. Animals we need to allot the separate places. So because in India's animals is we are giving a lot of things. So we are losing a lot of animals like dinosaurs and many things are there. So we need to avoid that. So sorry. Okay. I request Mr. Hussain to come forward and say, animal or human being, either or. Whom do you choose when a decision should be made? I choose animal. Whether I choose animal because I support government have allotted some space, so many space for animals. I support, and so many human beings tell there is no place for human. Then why did you give place to animals? I stop that foolish talk. There is a lot of lands in the world. I can prove it now. I can prove it now. In 1930, human population is nearly 200 million. Now 700 million. And sheep population in 1961. 1961 is 932 million. Now it's 1027 million. And goat population is 300 million. Now it has risen to 800 million. In 1932, the same earth is now earth size is not increased. So lot of place for human to live, and also I want human
not to kill endangered animals. Some humans they kill for hunting, but I request people to kill species like camel, sheep, goat. There is a lot of growing animals are here in the earth. So and also in India there is a home to lot of species. 6.6% of mammalians and lot of species. Now it's in 1972 India enacts the Wildlife Protection Act because of we can lose a lot of animal species and birds. So many color of birds. So many color of so many birds we lost. So I support for animals. Thanks. Okay. Time 2 minutes is given. Yeah. Good evening to all. My name is Chinnadurai. I'm going to give a speech about human being and animal. I am agree with the human being because of food is for living. A food is very important. So we want to farming and house is very important for living. So we want place for living and we want farming for our food. And more industry and factory, we want employment and we want development of our country. So we want industry and factory. So we must want to occupy some areas and land. So instead of we want to protect our territory. If we take destroying the forest, we want to protect some electric waves values from forest territory and human living territory. So instead of we protect from our animal coming to the village and living places. So thank you. Good. Endangered species or human beings. You say human beings are more important. Okay, come gentlemen, why don't you come? Good evening, everybody. I'm taking man and animal is coexist. Nowadays, there's no animals in forest. They are directly coming to our city or village because no survival food is there in forest. So directly coming to our city and taking some food and going to forest. Is everybody is going on in our city. So I want to know that plan to alert the places in zoo in allotted in government is my suggestion. Also, I want to tell that that's it. Okay, female side, anybody? Oh, there. Yes, Sangeeta, please come. Good evening to everybody. I'm Sangeeta. Human beings have to give a high priority due to the increase of populations nowadays, and food is also very must for us. So nowadays for average people also have to buy the housing. It is difficult to buy because the money is most important. For half of the salary he have to earn for the housing, for earning the new apartment. So human life is must, and then farming also more important for crops and wheats. So farmlands so vital for human beings. Thank you.
Good. I request Ms. Vishnupriya to come forward and give a speech on this, what she is agreeing or not agreeing. Good evening to one and all. My name is Vishnupriya. In my opinion, land given to animals is very important. Why? Because God gives equal priority for animals and human being. After animal only man comes. So how there is no chance for to kill that animals. It's the same equality and same priority is there. Human being population more increased, so that's why only human being destroy that forest. You don't, in my opinion, don't destroy that forest. Why? Because animals are very important. Why to destroy that animals forest? Lot of land is there, we can use that land. Only human being selfishness, only self-use purpose only they destroy that forest and use that forest wood furniture purpose and house purpose, like that only. So we don't destroy that forest. That's why my opinion is land give that animals, in my opinion. Thank you. Okay, good. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS TOEFL ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் டாஸ்க், உங்களுடைய பேச்சு எழுத்து பயிற்சி IELTS பரீட்சையின் பொழுதும் TOEFL பரீட்சையின் பொழுதும் இந்த லிங்குவா ஃபாரம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கட்டுரை தொகுப்பின் மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 17க்கு வந்திருக்கிறோம். டாஸ்க் 2ல ரைட்டிங் டாஸ்கில் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். ஸ்பீக்கிங் டாஸ்கில் அதே போன்று 2 நிமிடங்கள் பேச வேண்டும் என்பதற்காக உங்களிடம் ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருப்பார்கள். அதை எவ்வளவு சகஜமாக சரளமாக வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தி ஏற்ற இறக்கத்துடன் பாடி லாங்குவேஜ் அந்த ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷனோட அந்த உங்களுடைய வாதங்களை எப்படி அடுக்கி சொல்கிறீர்கள் அதை அனைத்தையும் பார்ப்பார்கள். ஸோ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. தலைப்பே மெனி பீப்புள், அநேக மக்கள், மெனி பீப்புள் think it is more important to preserve land for endangered animals. அப்ப அநேக மக்கள் நினைக்கிறார்கள் endangered animals என்றால் என்ன? கூடிய விரைவில் அழிந்து விடக்கூடிய மிருகங்களான சிங்கம், புலி, அடுத்ததாக யானைகள் கூட endangered animals கீழே வருகிறது. அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மிருக இனம், அதற்கு பாதுகாப்பாக இடங்களை ஒதுக்கி விட வேண்டும். then to use land for people's need, மக்களுடைய தேவைகளான such as farming, தோட்டம், விவசாயம், homes, வீடுகள், factories, தொழிற்சாலைகள், இவைகளை விட ஆபத்தான அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மிருகங்களுக்கு இடத்தை ஒதுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். do you agree, நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, or disagree, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா with that view? இந்த கண்ணோட்டத்தில் why, ஏன்? use specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை கூறு, and reasons, விளக்கங்களை கூறு, to explain your answer, உன்னுடைய பதிலை சொல்வதற்கு. ஸோ இது 250லிருந்து 270 வார்த்தைகள் உன்னுடைய டாஸ்க் 2ல எழுத வேண்டும். அழகாக கட்டுரை எழுதப்பட வேண்டும். முறையாக உன்னுடைய விமர்சனங்களை சொல்ல வேண்டும். ஸோ இந்த தலைப்புக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாயா இல்லையா என்பதை முகவுரையிலே இன்ட்ரடக்ஷனில் எழுத வேண்டும். பாருங்கள், இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு சாம்பிள் மாதிரி விடை எப்படி இருக்கிறது என்று. protecting endangered species is important. அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இனத்தை பாதுகாப்பது என்பது மிக மிக முக்கியமானது. thus the issue has arisen, இஷ்யூனா இந்த பிரச்சனை எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது. which should have priority in land use planning. அப்ப யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும்? இந்த நிலங்களை. இடம்தான் பிரச்சனை. இந்த இடத்திற்கு மனிதனா மிருகமா? மனிதனா அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மிருக இனமா? economic, human economic needs of preservation of endangered species, மனித குலமா, மனிதன் தேவையா, அல்லது அழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த இனமா? sometimes these two interests are compatible. compatible என்றால் என்ன? ரெண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து செல்லும். with each other. மலைகளிலே, ஊட்டி, கொடைக்கானல், வால்பாறையிலே மிருகங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே மனிதன் ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கிறான் ஃபாரஸ்ட். அங்கே டீ எஸ்டேட்ஸ்களை நிறுவி இருக்கிறார். வால்பாறையிலே, மூணாறிலே யானைகளும் புலிகளும் சிங்கங்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இடத்தை மனிதன் ஆக்கிரமிக்க அந்த மிருகங்கள் மனிதனை தாக்குகிறது. அங்கே 2 பேரும் ஒற்றுமையுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களையும் பார்க்கிறோம். ஊட்டி, கொடைக்கானல், மறுபடியும் சொல்கிறோம்,
இமலய மலை, இங்கே மனிதனும் மிருகங்களும் ஒன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சில சமயம் வேற கான்ஃப்ளிக்ட் எக்ஸிஸ்ட், அங்கே பிரச்சனை என்று வரும்பொழுது மனிதனா மிருகமா என்று வரும்பொழுது, however எப்படி எனினும் human need should be emphasized, மனிதர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். ஸோ மனிதன் தான் முக்கியம் என்று இந்த கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார். அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது, 4 வரிகளிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, 50 வார்த்தைகளிலே இந்த முகவரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த முகவரைக்கு சாட்சியாக சான்றாக விளக்கங்கள் வேண்டும். ஏ கிளாசிக் கேஸ் என்றால் என்ன? கிளாசிக் என்றால் என்ன? ஒரு அருமையான பிரமாதமான பழமை வாய்ந்த கேஸ் நிகழ்ச்சி. in this category involved an endangered species, ஒரு ஆபத்தான ஒரு மிருகம், ஆபத்தான ஒரு இனம் is owl in the US. அவுள் என்று சொல்ல தமிழ் என்ன சொல்வார்கள்? அவுளை ஆந்தை என்று சொல்வார்கள். இரவிலே ஆந்தை வேட்டையாடும் ஆந்தைகளை சொல்வோம். அமெரிக்காவிலே இந்த ஆந்தை இனம் அழித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறது. Large areas of forest in the western US were set aside for the benefit of the owl. மேற்கத்திய அமெரிக்காவிலே அநேக ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர்கள் அவுள்களுக்காக, ஆந்தைகளுக்காக தனியாக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. and placed off limits to logging, அங்கே போய் மரங்களை எல்லாம் வெட்டக்கூடாது. this policy however did serious harm to the logging industry. அப்ப இந்த ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய முடிவு, இந்த மரம் வெட்டுதல், இந்த நாற்காலிகள் செய்யக்கூடிய, ஃபர்னிச்சர் செய்யக்கூடிய அந்த தொழிற்சாலையை மிகவும் பாதித்தது. and increased it did serious harm to the logging industry in some areas and increased unemployment. அந்த தொழிலை நம்பி இருக்கக்கூடியவர்கள், அந்த ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரிலே அவர்கள் வேலை இழந்தார்கள். numerous families suffered as a result of the decision to protect the owl. ஆந்தைகளை பாதுகாப்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட முடிவிலே ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் பாதித்தது. indeed the owl became a symbol of what many Americans considered misguided environmentalism. அநேக அமெரிக்கர்கள் என்ன நினைத்தார்கள்? இந்த ஆந்தைக்கு போய் மனிதன் தன்னுடைய சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பாதுகாப்பதற்காக ஒரு தவறான முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள் அமெரிக்காவிலே என்று இந்த அநேக அமெரிக்கர்கள் நினைத்தார்கள். which was more important, human families are owl, மனித குடும்பங்களா அல்லது ஆந்தையா, எது முக்கியம்? அமெரிக்க அரசாங்கம் ஆந்தையின் சார்பாக தீர்ப்பளித்தது. official policy appeared to favor the owls, ஆந்தைகளை பாதுகாப்பதற்கு அமெரிக்க அரசு முடிவு செய்தது. many other stories of this kind from the US could be cited as examples. அப்ப அமெரிக்காவில் இதை போன்று உதாரணங்களை நிறைய சொல்லலாம். of what happens when an animal interest take priority over the needs of people. மனிதனா மக்களா என்று பார்க்கும் பொழுது, மனிதனா மிருகமா என்று பார்க்கும் பொழுது, மிருகம் மிக முக்கியமாக அவர்களுக்கு சார்பாக அமெரிக்க அரசு முடிவு செய்தது. இந்தியாவில் கூட ஒரு சிங்கம் எதிர்பட்டு வந்தால் நீ சிங்கத்தை கொல்லக்கூடாது, அது தாக்கினாலும் கூட நீ சென்று விட வேண்டும், நீ அந்த சிங்கத்தை கொன்றால் உன்மேல் குற்றம் என்று வருகிறது. ஸோ அதை போன்று மனிதனா மிருகமா என்று சொல்லும் பொழுது அரசு மிருகத்தின் சார்பிலே இருக்கிறது. much of the conflict between environmentalism, சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பாதுகாக்கக்கூடியவர்களும், and economical development, பொருளாதார முன்னேற்றமும், might be resolved by a slight change of policy. ஒரு சில திட்டங்களை மாற்றுவதன் மூலமாக இது ரெண்டும் அனுகூலமாக செல்லலாம். possibly there is a need to set aside a single huge area of woodland or no need to or whatever for the preservation of an endangered species. ஒரு மிருகம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது, அதற்காக லட்சக்கணக்கான ஏக்கர், ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர்களை, மலைகள், அவைகளை எல்லாம் ஒதுக்க தேவையில்லை. a number of small preserves might work just as well. சிறு சிறு இடங்களாக, உதாரணத்திற்கு ஒரு ஜூ போன்று வன விலங்குகளை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு சிறு இடங்களாக ஒதுக்கலாம். then development might coexist with the conservation. ஆகையால் முன்னேற்றம் என்பது மிருகங்களை பாதுகாப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் தொழில் ரீதியாகவும் முன்னேறலாம். ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் கொடுப்பதற்கு பதிலாக சிறு சிறு இடங்கள் 50 ஏக்கர் 100 ஏக்கர் என்று அந்த மிருகங்கள் வைத்து அவர்களை இனப்பெருக்கம் பண்ணலாம் என்று சொல்கிறார் இந்த எழுத்தாளர். when there is only an either or, இது அல்லது அது என்று வரும்பொழுதுதான் பிரச்சனையாக இருக்கிறது. மிருகமா மனிதனா, either or என்று வரும்பொழுது, choice between people and wildlife, மனிதனா மிருகமா என்று வரும்பொழுது,
however people must take priority. மனிதனா மிருகமா என்று வரும்பொழுது மனிதனுக்குத்தான் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். The wanton destruction of wildlife. wanton என்றால் என்ன? வேண்டுமென்றே. destruction என்றால் என்ன? அழிக்க. wildlife என்றால் என்ன? மிருகங்களை வேண்டுமென்றே அழிப்பதே is certainly wrong. உறுதியான தவறு என்று எழுத்தாளர் சொல்கிறார். but at the same time, அதே நேரத்திலே a family's livelihood is worth more than one owl's. ஒரு owl, ஒரு ஆந்தை, ஒரு மனிதன், ஒரு குடும்பம், ஒரு ஆந்தை முக்கியமா, ஒரு குடும்பம் முக்கியமா என்று வரும்பொழுது நிச்சயமாக official policy should reflect that truth. அந்த அரசனுடைய அந்த முடிவு மனிதனை சார்ந்து தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். Beside, many endangered species may not be in quite such peril. மனிதர்கள் வெளியே சொல்வது போல, பத்திரிகைகள் வெளியே சொல்வது போல இந்த மிருகங்கள் ஆபத்தான நிலையில் இல்லை. As their defenders would have us believe. And so land development in many places must proceed without driving a given species to extinction. So இடம் முன்னேற்றமும் அடைய வேண்டும், அதற்காக விலங்குகளையும் அப்புறப்படுத்தக்கூடாது, அதற்காக ஆயிரக்கணக்கான நிலங்களையும் தள்ளிவிடக்கூடாது, ஒரு சில இடங்களை பாதுகாப்பாக மிருகங்களுக்கும் வைத்திருக்க வேண்டும். ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் இதைத்தான் சொல்கிறார். இதற்கு எதிராகவும் சொல்லலாம், இல்லை மிருகங்கள் தான் முக்கியம் என்று. அதற்கு தகுந்தபடியும் நீங்கள் எழுதவும் வேண்டும், சொல்லவும் வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AILTS American Center. Take your IELTS and T.O.E.F.L. This is the class which we are going to take, writing and speaking task. It is from Lingua Forum Essays, the Dream Tech publication. We have come here to the video number 18. In IELTS and T.O.E.F.L, you have a writing task, task number 2. You have to write almost 250 to 260 words, and in speaking they give a topic. You have to continuously speak for 2 minutes. They check your fluency, they check your vocabulary, they check your grammatical structure, they check your how coherently you are able to argue and discuss and tell the points to the listener. And in writing part, they check your introduction part, how do you introduce. Then after that they see what is the main body is all about, and they will be checking your discussing sentences and the source sentences and example sentences what you are giving, and finally they see the conclusion also, then punctuations also they see. So my dear friends, the topic here is under the agree or disagree questions, communicating with other people. In the present world, without communication you are nothing. You have to communicate, isn't it? Communication is very important. Communication, if you are good, you are a hero, heroine. If you are not good in communication, you are a zero. Hero and zero. It all depends about the communication. Communicating with other people in person. What in person, sir? Directly speaking, one to one. I speak to you, you. So directly I am speaking. Or face to face. It is called face to face. I am looking at your face. I am looking at your face and finding out what it is and communicating. Is better than communicating with them by telephone. Rather than communicating with I and you communicating with the person, communicating through the telephone, is it good or bad? Letters or email, through the telephone, through the letters, through the email, through the SMS. Do you agree with that statement or not? Communication in person is always better than communicating with the telephone, communicating with the email, communicating with the SMS. Do you agree with that statement or not? Why? Suppose if you are saying yes, communicating in person is better, then you have to say why. No, communicating in person is not good, then you have to say why. You have to use specific examples and reasons to explain your answer. A sample essay is given here. Letters, email, telephone calls, all have advantages, Facebook, through Facebook, Twitter, then WhatsApp, then what else? Skype. All these have an advantage. A letter provides written documentation. When you write a letter, it provides a written documentation. A telephone call is quick. You take the telephone, you just in cell phone you just press, it is very quick. And email can reach almost any point on earth in an instant. America, you have to send an email, within seconds it goes. With attachments are required. Of course attachments are required. What is attachments? It is the
enclosed documents. When the best possible degree of understanding is essential, however, when you want to understand everything clearly, a face-to-face meeting is probably the best. So here the writer says, of course, letter, email and SMS and all those things are good, but on certain occasions it is always face-to-face interaction is better. So he is giving two options. Now coming here to illustrate, compare a face-to-face conversation with a telephonic conversation. You compare with a face-to-face conversation with a telephone conversation. The phone conversation, the words and tone of voice accurately, but a whole other dimension. The visual dimension including gestures, postures and facial expressions is missing. So you have a telephone interview, sir. Somebody rings up to you. Somebody speaks to you. What will happen when somebody is speaking to you? You are able to understand the voice, but you are unable to find out the facial expressions. So in a telephonic interview, you can hear the person's voice, but you are unable to what? To see the facial expressions. So first paragraph and second paragraph is given, and here also in person meetings convey much information through a person's posture. Posture means what? When he is keeping his hands in the face, it gives a separate expression. Postures may signify respect or contempt. When somebody is speaking, you are rubbing your ear, you are rubbing your nose, you are rubbing your lips, you are rubbing your head, you are nubbing your neck. What happens? It irritates other persons. Contempt, interest or indifference, compliment or insult. A smile, you are giving a positive signal by smiling, or a frown, you are showing your angry face, may convey whole volumes of information. Only face-to-face meeting can do this. So in face-to-face meeting you can find out what is the mental thinking of the person. Letters, telephone, conversation and email cannot. Letters, telephone and email cannot. Finally, gestures at face-to-face encounter. Gestures means the facial expression and actions. Encounters may be especially important at meetings between speakers of two different languages. Mind you, I don't know Telugu, one Telugu speaking girl or a boy is there and he or she doesn't know Tamil. Only Telugu he knows and only Tamil I know. How can I communicate? Only through the gestures, actions. A certain gesture of hands with the palms facing outwards. Palms means this is what palms. When you say like this, I don't know, it's a silent but eloquent way of saying I don't know. Such gestures can reinforce, can tell verbal messages in face-to-face meetings and thus reduce the risk of misunderstanding. For really important communications, then face-to-face meetings are best. See, Chief Minister of Tamil Nadu, I.E.L.T.S is there, Narendra Modi is there. Will he be able to speak to everybody? No, it is not possible. He sends SMS, he speaks through the radio, he speaks through the television. So directly one to face-to-face conversation is not possible. For the managers, even for your dad, mom, your dad is in the office, you want to speak to them, you speak to them through the phone, no other way. So of course phones has an advantage, but when you speak directly in person, you can find what type of a person is there, what are they speaking, really something truth, all those things are there. But letter writing, it has a plus point also. When you write a letter, it is a proof. See, Jayalalitha, our Chief Minister of Tamil Nadu, can always speak in person to Modi, but she writes letter about the fisherman problem. Why? It is saved as a document, as a proof, isn't it? It can be kept for future reference. So letters are used for that. Emails, it can be saved. It can be a proof for certain things. So letters, email and telephone calls all have an advantage and provides written documentation. Face-to-face meeting, is it better, or written documentation or written sending emails is better? This is the topic. I request one by one to come forward. First I request so which country are you planning to go? I'm planning to go Canada. When are you planning to write your exams? On December. Okay, why don't you present yourself? Could you tell about this topic? Yes. Good evening, everyone. The topic is communication between person to person.
Nowadays we are communicating everything very easily, like face to face or a telephone, emails and letters. Nowadays our country was developed more and more. Letters are not more important for they're not at all writing anything for letter writing. Their communication is basic to everyone to communicate everything very easily. We take telephone will happen to communicate a message very quickly, but behind of the telephone we passing the messages, we can't able to what they're telling the meaning of the matter, and then we can't able to understand their expression and emotions in the telephone. They will laugh and they will joke in the telephone, but they will talk with us means we can just so seriously. So telephone cannot can able to convey the message, but it's true or not we can't able to guess it. In emails we can able to email is nowadays country was developed more much. Email is email is a very fast developing country to using the emails. It's very quick message passing, very quick message passing. We can in email we can send mails to any other country also. It nowadays it is impossible, but we can't able to understand the material of that email messages very it's not very easy to convey that message. In face-to-face communication is very important and very easy to person convey the message. If we speak directly means we can able to understand what they're expecting and their emotions, their feeling, everything very easily. We can talk about what they're exactly thinking, expecting from us, like that. So face-to-face expression and communication will help some persons to think and support. So face-to-face communication is best for our life. Thank you. Good, Anu. I request you gentlemen to come forward. Yes. So good evening, everybody. Hello. Sorry. Face-to-face, definitely face-to-face conversation. Definitely face-to-face conversation people's better than letter and email writing and telephones. Of course, email and letters and telephone all are his advantages. So letter, like documentation proof. If you're sending any letters to any other companies, or if you're participating in any tenders like big contracts to other companies, so that is the proof. If you're sending, if they are not responding, you can send reminders. So that is the letter proof. So if you're writing any letters to like government or any private purpose, that is the proof. And telephone is the very usage. So immediately you can send SMS to anywhere in India. Even though international SMS also, it can be reached. It will be reached within maybe within 5 minutes or 10 minutes hardly. And you can use the telephone like WhatsApp and internets and voice chatting and Skype video calls. Many things are there. Other things like email. So email, if you're sending any emails to from the sitting any places, so it will be reached any point of earth within a second. And some of the documents you can't send courier. Maybe if you're sending the courier, it will be reached to other person. Take long time, maybe 1 week or 10 days. But if you're sending the documents to the email, like PDF or JPG, many formats are there. So you can send it within seconds, within 5 to 10 minutes. They can take the files up to 25 GB. They can easily view, and they want to print the documents. They can use the official purpose. The face-to-face conversations, best conversation. The family problem, we cannot send email, many things. So face-to-face conversation, we can solve many issues.
and even the organization. So they discuss about any company issues or many things. The MD cannot send email to all the 50 levels. So once they communicated in front of the meeting room, so they can easily identify the person needs and person expressions, many things. I hope face-to-face conversation, best conversation. Thank you. Fine, sir. Okay. Come forward and tell what is your opinion. Good evening, everybody. I think I think email, SMS, phone talking is best conversation, because a chief minister, a principal, a manager cannot speak to everybody. So email is best for them. Then money, time, energy is saved when phone talking. Emails emails are used. We cannot speak everything to everybody, so emails are best. Thank you. I request Nirosha to come forward and tell what is her opinion about this topic. Good evening, everybody. My topic is face to face. Directly speak is good. Because speak is a good result. We cannot speak. We cannot speak SMS or email our father, mother, then brother. Direct speech is good. Then face to face is talk will find out other emotions. So face to face is conversions better than telephones or emails. I am going to interview. Face to face is good. That's all. Thank you, sir. I request you gentlemen to come forward. Speak it out. The face-to-face is best communications in the other peoples. Because of that, Okay. You gentlemen come forward. Yes, I request Mr. Hussain to come forward and give his opinion. I can choose communicating with people by face to face is better than communicating with email, message, whatever. Communicating with face to face is the best for everyone. If we had some calls, we can't understand clearly, and we had so many emails, we can't understand clearly. I had an incident in my past. I was playing in the ground. My mom calls me and said, my friend father was died. His name is Javid. His father was died. After that, I called to my friend, and I won't find any feelings from him, but I can talk. But I'm confused.
I am talking to him. I changed my way. We can talk personally. After that, I asked him, "Where is your father?" He tells me he's in home. And after that, I realized is another friend named Javit. So I was very surprised, and I rewrite. I change my and if you work in the company, you need to talk Chinese or any other language. Language speaker, you don't know that language. How can we manage? We can't able to manage the situation. If we talk in face to face means we can understand by his gestures and his hand movements, his facial expressions. In Tamil famous lyrics, communication with human doesn't know language. Communication. Okay. Thank you. So, நண்பர்களே, hello. நண்பர்களே, இப்பொழுது IELTS and Toefl writing and speaking skills இதில் வந்து லிங்குவா எஸ்ஏஸ் மூலமாக அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. கம்யூனிகேட்டிங் வித் அதர் பீப்புள் இன் பர்சன் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இஸ் பெட்டர் தென் கம்யூனிகேட்டிங் வித் தெம் பை டெலிஃபோன், லெட்டர்ஸ் ஆர் இமெயில். மற்றவர்களுடன் பேசும் பொழுது நேரடியாக பேசுவது தான் சிறந்தது. இமெயில் மூலமாக பேசுவதும் டெலிஃபோன் மூலமாக பேசுவதும் நேரடியாக பேசுவதன் மூலமாகத்தான் நாம் நிறைய பலன்களை அடைகிறோம். Do you agree with that statement? இந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா இல்லையா? Why? ஏன்? Use specific examples and reasons to explain your answer. குறிப்பிட்ட பதில்களும் குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் உதாரணத்துடன் கூறி நீ விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். ஒரு மாதிரி கடிதம், letters, email and telephone calls all have advantages. கடிதங்கள், இமெயில், மின் அஞ்சல் மூலமாக செய்யக்கூடிய தகவல்கள், டெலிஃபோன், தொலைபேசி மூலமாக பேசக்கூடியது, இவை அனைத்திற்கும் பலன்கள் இருக்கிறது. A letter provides written documentation. கடிதம் எழுத்துப்பூர்வமான ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறது. A telephone is quick. டெலிஃபோன் மூலமாக பேசுவது மிக வேகமானது. And email can reach almost any point on earth in an instant. ஒரு நொடி பொழுதிலே இந்த மின்னணு அஞ்சல் செய்தி உலகத்தின் எந்த மூலைக்கும் சென்று விடலாம். With attachments are required. Attachments என்றால் என்ன? கூட தொகுத்து பின் ஒட்டுக்கள் உடன் சேர்ந்து அனுப்பலாம். When the best possible degree of understanding is essential. ஆனால் மற்றவர்களை முழுமையாக அறிந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் எப்படி எனினும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட்டிங் இஸ் ப்ராபப்ளி த பெஸ்ட். நேருக்கு நேராக பார்த்து முகத்துடன் முகம் பார்த்து அவர்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். டு illustrate, ஒரு விவரிக்க வேண்டும் என்றால், compare a face to face conversation with a telephonic conversation. நேரடியாக ஒருவருடன் பேசிப்பார், டெலிஃபோன் மூலமாக ஒருவருடன் பேசிப்பார். The phone conversation, the words and tone of voice accurately, but a whole other dimension, the visual dimension including gestures, posture and facial expression is missing. டெலிஃபோன் மூலமாக பேசும் பொழுதே அவர்களுடைய குரலை அறிந்து கொள்கிறாய், அவர்களுடைய சத்தங்களை அறிந்து கொள்கிறாய். ஆனால் நேருக்கு நேராக பார்க்கும் பொழுது என்னெல்லாம் தெரிகிறது? கெஸ்டர்ஸ் என்றால் என்ன? கை கால்களாக முக பாவனையால் செய்யப்படக்கூடிய அந்த செய்கைகள். போஸ்டர் என்ன? முக தோரணையிலே இருக்கிறான். ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் முக பாவனைகள். கெஸ்டர்னா கையால் காண்பிக்கக்கூடிய செய்கைகள். இவைகளெல்லாம் டெலிஃபோனிலே நாம் தவற விடுகிறோம். அடுத்ததாக, also in person meetings convey much information through a person's posture. ஒருவர் உடல் ரீதியாக அவர்கள் காண்பிக்கக்கூடிய அந்த பரிணாமங்கள் மூலமாக அவர் என்ன ஒரு மனநிலையில் இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வோம். Posture may signify respect or contempt. அவர்கள் முகத்தோரணையிலே
அல்லது அவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய தோரணையை வைத்து அவர்கள் நம்மேல் மதிப்பு வைத்திருக்கிறாரா, கான்டெம்ப்ட் எரிச்சல் கோபத்துடன் இருக்கிறாரா, இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மேல் ஆர்வமாக இருக்கிறாரா, இன்டிஃபரன்ஸ் நம்மளை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறார்களா, காம்ப்ளிமெண்ட் நம்மளை பாராட்டுகிறாரா, அல்லது இன்சல்ட் நம்மளை அவமானப்படுத்துவதற்காக அந்த உடல் நிலைப்பாட்டை காண்பிக்கிறாரா. எ ஸ்மைல் ஒரு புன்னகை, ஃப்ரௌன் முகத்தை காண்பித்து எரிச்சலை காண்பிப்பது, மே கன்வே ஹோல் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன், பல தகவல்களை சொல்லும். முகத்தை பார்த்தவுடன் பல தகவல்களை நாம் சேகரிக்க முடியும். ஒன்லி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட்டிங் கேன் டூ திஸ். இது நேருக்கு நேர் பரிமாஷனம் செய்யும் பொழுதுதான், பேசும் பொழுதுதான் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். லெட்டர்ஸ், டெலிஃபோன் கான்வர்சேஷன்ஸ் அண்ட் இமெயில் கெனாட். லெட்டர்ஸும் கடிதங்களும் டெலிஃபோன் மூலமாக நம்ம பேசக்கூடியதன் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஃபைனலி இறுதியாக கெஸ்டர்ஸ் என்றால் என்ன? கையால் செய்யக்கூடிய செய்கைகள். அட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் என்கவுண்டர்ஸ், நேருக்கு நேர் என்கவுண்டர்ஸ்னா சந்திப்பதே. மேபி எஸ்பெஷலி இம்பார்ட்டன்ட் அட் மீட்டிங் பிட்வீன் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ். நேருக்கு நேர் பார்த்து கொண்டு பேசுவதே இரண்டு மொழிகள், பொதுவான மொழிகளை அறியாதவர்கள் சந்திக்கும் பொழுது அது வேணால் முக்கியமாக இருக்கலாம். ஒருவர் பேச முடியவில்லை, ஒருவர் மொழியை இன்னொருவர் அறியாத பொழுது நேருக்கு நேராக அந்த சைகை மூலமாக நாம் நேருக்கு நேர் பேசலாம். நமக்கு பேச்சு ஆற்றல் இருக்கும் பொழுது எதற்காக நேருக்கு நேர் நாம் சென்றுதான் ஒருவரை பார்த்து பேச வேண்டும், டெலிஃபோன்லேயே பேசிக்கொள்ளலாமே என்று சொல்கிறார். A certain gesture of the hands with the palms facing outward is a silent but eloquent. அப்ப கைகளை, உள்ளங்கைகளை வெளியே தெரிவித்து காண்பிப்பது ஒரு அழகான ஒரு உடல் அமைப்பு, உடலின் பேச்சின் பாகம், way of speaking. I don't know. Such gestures can reinforce verbal message in face-to-face meetings. எனக்கு ஒன்றுமே அறியாத பொழுது அதை தோள்களை குலுக்கி உள்ளங்கையை வெளியே காண்பிப்பது அது பல தகவல்களை சொல்லும். And thus reduce the risk of misunderstanding. புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதை தவிர்த்து விடுகிறது. For really important communication, then face-to-face meetings are the best. முக்கியமான நிகழ்வுகளுக்கு, முக்கியமான மீட்டிங்குகளுக்கு, முக்கியமான முடிவுகள் எடுக்கும் பொழுது நேருக்கு நேர் பேசி பரிமாறிக்கொள்வதுதான் சிறந்தது. ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Welcome to I.E.L.T.S speaking task. So it is I.E.L.T.S speaking training center over here. You have 15 minutes during this test. So the examiner will be asking questions and you have to answer. You have 3 sections. So section 1, mostly it's all about introduction, the general discussion between the examiner and the student who comes here. And part 2, section 2, a topic will be given and you have to speak for 1 to 2 minutes. 1 minute is given time for you to prepare. Then in section 3, you'll be asked question based on the topic given in section 2. So different questions will be given. So try to speak elaborately, try to use good vocabulary, have good fluency, and don't have any nervousness. So speak as you are. Welcome, Anita. Could you introduce about yourself? Tell about your name, qualification, about your studies, about your country, something about your hobbies and interests also. Good morning. My name is Anita Bajna. I came from Ongole. It is in Prakasam district in Andhra Pradesh. Coming to my studies, I done my schooling at my native place. My school name is ZPH school. It is a government related school. And coming to my second level education, it is a 2 years course. I learned I studied 1 year in Vijayawada, Geetanjali College, and I moved to my native place named Ongole. I studied my second year in Uma Maheshwara Junior College, and coming to my undergraduation, I did BTech in computer science in Kadra Memorial College. It is near to Hyderabad, and I did MSc Management in Scotland from the Robert Gordon Universities. Coming to my family, my father name is Nageshwar Rao. He is a businessman, and my mother name is Amala. She is a housewife. I have one older brother. His name is Anil. He is working as a civil engineer.
My hobbies are reading books and listening music and swimming. Well, Anita, what is the language you speak at your home? I speak in Telugu at my home. Do you speak any other language? Rather than Telugu, I speak in I do speak in English. Both only two languages I know, Telugu and English. What is the best way to learn a foreign language? I can say the best way is to learn foreign language is by reading novels, and by watching Hollywood movies and chatting the friends with chatting with friends rather using English rather than using their own mother tongue. And what do you think about the opinion of English as an international language? I do agree with English as an international language because most of the developed countries are English based countries, and because English is the easiest language to learn and easiest way to express. Fine, Anita. Could you describe a celebration which is most important in your country? You should say the celebration which has taken place. How do the people celebrate the function? What do you dislike and like about the celebration? And you should say why the celebration is very important. If we are going to speak about celebrations in India, we got people are in the India are coming from the different religions. Everyone got their own celebrations. They used to celebrate in their own style. If we are going to speak about particular celebration, I can say it is in India. It is Ganesh Chaturthi is a famous for all Indians, because all over the India the people will celebrate that festival. It is that festival comes in the month of September. In between the month of September. People used to call different name. They call different. It varies the place to place. From south people they call Vinayaka, and if you are North Indian peoples they'll call it as a Ganesh, and it is like a 10 days festival. The people worship the Ganesh for 10 days, and during this period they'll conduct some games for the children. They'll present some gifts to the winners, and they'll do some fashion oriented functions, and people used to express our culture to the children. Final day we got one. We used to worship Ganesh by putting the laddu as a prasad, and final day they'll put one auction sale for everyone. The one who pay more amount, that person will get that prasad. It is very precious to everyone. The one who got that prasad, he or she they spread they spread that laddu to everyone. And final day they'll sink that idol in a river or near any kind of water ponds. Thank you very much, Anita. Could you tell about the custom and traditions in your country? I can say customs and traditions are most important to us, because they are the identities for one country. If we can go anywhere, we can find that person by seeing their culture, their traditions. We can find that this person coming from. If
as an Indian, we can find by wearing saris. If one person wears saris in any other countries, the people will got to know that person maybe coming from the India. That means they are following our cultures and traditions. Thank you very much. Do you think the customs and traditions in your country is important for younger people as important for the older people or elder people? The elder people are the people who maintain the custom and tradition. Do you think the elder people, younger people also should follow what the elder people are doing? Yes, it is the most important to the youngsters as older people to follow their customs and traditions, because the youngsters are the one who carry forward the tradition and cultures to the next generation. One should know everyone should know the culture about their cultures and their traditions. They need to follow on daily basis. Thank you, Anita. Could you tell me some tradition and culture which should disappear from your country, which you think that it should be disappeared? Some tradition and culture. Yes, we got some cultures to disappear. I can say it is a dowry system. Dowry system means the bridegroom will get paid by the bride in the time of marriage. The bride parents will need to pay some amount to the bridegroom. That system is not. I don't think it is fair enough to pay money to the bridegroom, because even bride also bride parents also they spend much money for her for their. Thank you, Anita. Could you tell me some of the culture, foreign culture, which had an influence in your country? We had faced many influence and cultures from other countries. We can say family relations getting distracted by following the other international cultures. Before only like girls should stick for only one marriage. After like adapting the other cultures, people they're easily getting divorced, and they're choosing another person, and they're getting married, and people started enjoying their by drinking and going to the pubs. And in earlier days we don't have that culture. We don't have the disco, we don't have discos and pubs. Miss Anita, do you think that people migrate to other country, they should maintain their own tradition and culture and customs and habits? Do you think they should maintain their home culture? I can say it is important to follow the culture and the tradition, even they immigrate to other countries, because they are the identity for the particular nation and particular country. Then only if we are following our own traditions, we will get respected by other countries, and that people also people who are from other countries, they will know they will got to know the culture about India and everything, different cultures in India. Thank you. Miss Anita, could you tell me, do you think the movies, do you think the social networking, multinational companies, television channels, do you think these type of media are trying to bring a uniform culture all around the world? And do you think this is good or bad? For some extreme, it is TVs and internets are supporting to make all different cultures to as a one. I can't agree completely, because only rich people are following that culture. Like they are feeling the our culture and other abroad cultures as same. For now, not for everyone. Thank you very much. Thank you.
Dear folks, welcome to IELTS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. We have come here to the Lingua Forum Essays, a Dream Tech video number 20. Here, I.E.L.T.S, International English as Level Testing System, Toefl Test on English as Foreign Language, the writing and speaking task. Writing, almost 250 to 260 words you have to write in task 2 in I.E.L.T.S and Toefl also. And speaking task in task 2, they'll be asking you to speak about a topic for 2 minutes. So these type of questions like agree or disagree questions will come. The topic here is very simple, very eloquent and wonderful topic. By seeing a man, by seeing a woman and his or her appearance, can you judge him? Very interesting topic, isn't it? Some people say one should never judge a person by the way he or she looks on the outside. You should never judge a person by the way he or she looks on the outside. Do you agree or disagree? Do you accept that statement? You cannot judge a person by his looks. You cannot judge a person by the way he dress. You cannot judge a person by the the facial expressions and all those things. So do you agree or disagree with the statement? Use specific examples and reasons to explain your answer. You have to state the reasons, the examples to substantiate what you want to say. So coming here, a sample exercise is given here, essay by Lingua Forum. If judge means to reach a final conclusion. If judge means what? Judging a person means coming to a final conclusion about a person's character. About the answer, certainly no. Judge means to coming to a final conclusion about a human being's character by outward appearance. The answer is definitely no. Certainly no. The appearances are not always a reliable guide to character. The outward appearances is definitely not a reliable guide. It's a guide to find out the character of a person. See, so he's going against the topic, saying that you cannot judge a person by his outward appearances. So for that he is giving the reasons with almost 2 paragraphs. For example, imagine you are looking at a portrait. Portrait means what? A picture of a grey-haired man. Grey-haired man means what? Is of black and of white hair with a neatly trimmed beard. His beard is neatly trimmed. And mustache also trimmed. Dressed in the robes of a Roman Catholic. The robes means what? Up to the knee point. A dress will be there. He looks like a Roman Catholic cardinal. Cardinal is the, a powerful, the priests is the heading one particular region or a country. Of the 17th century, he looks like a priest. But who he is? He looks benevolent. Benevolent means what? So nice, so wonderful. The kind of a person who would not hurt anyone. He looks in such a way that he will never hurt anyone. He looks so like a priestlyhood. In fact, he is the Cardinal Richelieu. His name is Cardinal Richelieu. One of the most ruthless, very dangerous and hated politician in French history. In France, in French history of politics. So this gentleman, Cardinal Richelieu, is the most hated person in French politics. Such a dangerous man. So his outward looks, he looks like a priest, but in character he is a ruthless politician. So he says with an example of Mr. Cardinal Richelieu. Now imagine you are at a party, you are in the party during the 1940s. 1940s you are going, World War II time, 1940s. You are in the party. On the other side of the room, in the nearby room, is a short man is there, stocky, plumpy, with a mustache, and a jolly manner. He is speaking so jovially, like a jolly man, short man, with a mustache,
He's looking really jolly man. He wears a simple military uniform. He's wearing ordinary uniform, military uniform, and is telling a joke. He's telling a joke. Is he perhaps a kindly retired sergeant? He looks like a retired army officer. Who's he? Not at all. You are looking at Joseph Stalin. Joseph Stalin. Who's he? A tyrant, a ruthless murderer. He is a dictator. He is so murderous that his crimes are widely considered even greater than Hitler's crimes. Hitler, of course, he has killed the Jews. Hitler almost fought wars with many countries, tried to kill even Russia. He waged a war. But Stalin's tyrant and all the evil things, how many murders he has done. Because of his orders, it is something more than Hitler's. So again, appearances are deceiving. Appearances are definitely deceiving. And coming to the final paragraph, he says, finally, perhaps the most famous case of misleading appearance involves a particular man in Princeton. In Princeton, one man is there. New Jersey, Princeton, New Jersey, during the early 1950s. His grey hair, black and white hair, is long and unkept means what? It is not kept properly. 1950s in Princeton, in New Jersey, everybody must be knowing the science students. Who's he? He wears old clothes, worn clothing, worn out clothing. He's not bothered about ironing his shirts and pants. He walks back and forth. He just walks back and forth here and there, twiddling a lock of hair. Long hair is there. He's just rolling his hair around his finger and humming softly to himself. He's just singing to himself. He's looking like a very ordinary man. Seeing him for the first time when you say when I presume him to be a patient at a mental hospital. He looks like a madman. He looks like a person who has come away from a mental hospital. Who is he? Actually, he is the Albert Einstein. Albert Einstein, so far the greatest scientist, discovered a number of scientific products. Einstein. He looks like a madman. He looks like a person who has come from the mental hospital. But who is he? He is the greatest scientist in the world in 1950s. In America, it would have been a mistake to judge Einstein solely according to his appearance. According to his appearance, you will be deceived. Just as it is usually a mistake to judge anyone on that basis alone. Judging a person by his dress, judging a person by his, his hairstyle. Looks tells us much about a person, but by no means everything. Of course, looks says something, but not everything. There's a man who was wearing just a dhoti. He almost brought shivers to the British Empire. A man with ordinary cloth, he is called a half-naked man. When Round Table Conference was there, Winston Churchill, he was telling, a half-naked man, a mad fellow is coming here. And that man was able to speak with Queen Elizabeth. He attended the Round Table Conference, a single man who made the entire Indian conscious to come towards achieving freedom, and he brought the entire India to fight against Britishers, and he was able to chase the Britishers away. He looks such a ordinary man. One other lady is there, Mother Teresa. She looks such a old, such a fragile body, weak body. In the streets of Calcutta, she was able to take the leprosy patients, and her organization, almost in nearly 100 countries, you can find service hospitals and service, and thousands of people are working in those organizations, helping the needy, helping the orphans, helping the leprosy patients. So by just seeing Mother Teresa's looks, will you be able to judge? She is heading an organization where crores of people are getting benefited,
where the property of that organization is in thousands and thousands of crores. And she, whenever she goes in an aeroplane, whatever the sweets has left, she packs up and gives to the orphans. That is the mentality. Will anybody will be able to say what she is? There's one other man who's also there in India, Mr. Abdul Kalam. He looks so ordinarily, but he was the greatest, he is the greatest, what is the scientist, and also he was the president, he was the president of India. So there are humpty number of examples to say outlook deceives. Just by looking at the appearances, the dressing style, hairstyle, you cannot judge a person, right? So this is the topic, and let us say each one of you how you are going to deliver this topic in both writing and in speaking. Okay, the beauty is not just in outside beauty, the inner beauty should be there. Okay, outside appearances deceive us. Okay, let's see what she says. Yes. Good morning. I agree with this point because no one can judge according to the appearance outside. He may be good in character or bad in character, but we can't judge with his outside appearance. For example, a person who is a simple man, which got freedom for India, is a Gandhiji. Then we called him as father of a nation. He just wore a towel. Then with this towel, he attended many conferences and he went to many countries, and then he got freedom for us. So many peoples who were raised following Western culture, good in appearance, they can also be good in character and well behavior. We can't say he is good or bad according to the appearance. For example, Netaji and Abraham Lincoln or President Rajendra Prasad, those are well raised, but also they're good in character. Then they were helping others, and likewise they did for us lot. But some persons who well dressed look like common man, but they are not good in character. For example, let us take terrorist. He is living with us, but we can't judge whether he is terrorist or a good man. And many saints are there. Wear orange cloths or pure white cloths to show their purity, but some of them are pure. I'm not talking about themselves, but many of them are very bad in character. They cheated the person who believed them. So likewise, many persons look very good outside, but they are not good in character. There are many scientists, many noble persons also living with us. They were only common race, simple race, and we really got surprised whether he or she got Nobel Prize or he's a scientist likewise. Then many talented persons who wear only simple clothes, be simple, then is also living with us. We can judge their skill by asking questions according to their behavior, that we can't judge their character. So this is what I'm going to tell. Thank you. Good, madam. What you have to do is improvise, make the words fast, and voice modulation should be there. Yes, next person, please come. Come forward. Come forward. Start. Look at this. Start. We can't judge any people's according to outer dress and outer look appearance. I accept that because we find out we see every sides of the cities. We look many different peoples,
and different appearance. We look a farmer in a village. He was very dirty clothed and looked like a beggar. But he only make food for our. He work hard. He is a good man, has some good habits and helping minded. But we can see neat people in city sides. They have good appearance, good dress, and they also get more education. That type peoples are in minded. Some commit crimes. Nowadays, many the people arrested, many peoples look like good appearance. The main crime, they based on economically motivated peoples are educated and good appearance people only. So we can't find out with any outer looking appearance for the man's manner. In the history, we find out many peoples in good appearance without good manner, with good manner without good appearance. So conclusively, I agree this title. Good, sir. You are comparing and contrasting with the village clad people and city people. How do they look? How do they wear the dress? And how innocent villagers are there? How, even though they are neat and stylish, the city people, what are the differences between village and city? This is what he says. Now I request you gentlemen to come forward. Yes. Just 1 minute, it's echoing. When you're seeing the person, to my knowledge, when you see in the persons, you cannot judge the character to his appearance. So, for example, one person lived in United States of America in the one scientific research center. He's the like very gray hair and he cannot go, he cannot walk. He unable to walk properly. He looks very black and almost in the look is not look is very bad. So after that, he done lot of he won a lot of Nobel prizes and he got many things. So he's the person, Mr. Albert Einstein, and secondly, Mr. Abdul Kalam. He's the president of India. So he also looks not the look is not that much. So he done a lot of scientific research, and even though he done a lot of improvements for India. Other things in the terrorist threats, if you are talking about in Mumbai, for Dawood Ibrahim, he looks very decent, and he looks like IT profession, but he done a lot of violence things, and a lot of bomb attacks and many things are there. So the looks, the good looks man, not done like bad things. So many people are good people also doing bad things. Sorry. Good. You can go for various examples, Maricore, Paricore, and lot many examples. I request Ms. Darshana to come forward. Good morning, friends. My name is Darshana, and I agree with this statement because we can't judge a person's by his or her mere appearance, and whatever his dress, we can't judge his personality, his character, and like that. And first impression is always the best impression, but we can't judge their personality through their first appearance. And there is a saying that all that glitters are not gold.
because all the glitters we can see, but they are not gold, because in the value it's very low. And we can see in our society there are so many greater personalities, but looks very simple in their lifestyle. Our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, is a great scientist in India. We know how he looks. He says, I'm not a handsome person, but I can give my hand to some other person. He's such a simple, humble, great person in India. And also our Tamil superstar Rajinikanth, how he appears in all the public meetings. We know. We give respect to him, not give the importance to whether he is well dressed or not. Because only the personality and their character, it's just value in our society. And also our father of nation, Gandhiji, nobody believed that he can throw out Britishers from India, because in his appearance he is very old man, very weak person, but in mind, inside he is a strong person. So we can't judge a person by its appearance. Only through the personality and their character we judge others. That also. Thank you. So, dear, hello. Hello. So, most of our students have taken I.E.L.T.S and Toefl examiners have taken this, this training of speaking and writing. Now, coming here, நண்பர்களே, I.E.L.T.S and Toefl writing and speaking skills, எழுத்து மற்றும் பேச்சு பயிற்சி லிங்குவா ஃபோரம் கட்டுரை மூலமாக ட்ரீம் டெக் என்று சொல்லக்கூடிய பதிப்பகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்ம 20க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா கேள்வி. எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது 250க்கு மேற்பட்ட வார்த்தைகளை எழுத வேண்டும். 270க்குள்ளே இருக்கலாம். பேச்சும் பொழுது ஒரு தலைப்பு கொடுத்து 2 நிமிடத்திற்குள் நீங்கள் பேச வேண்டும். அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, டிஸ்அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா இந்த தலைப்பை. உதாரணத்துக்கு some people say, சில மக்கள் சொல்கிறார்கள், one should never judge a person by the way he or she looks on the outside. ஒரு மனிதன் வெளி தோற்றத்தை வைத்து நாம் அவரை எடை போடக்கூடாது, நிர்ணயம் செய்யக்கூடாது. அவருடைய குணாதிசயங்கள் இப்படியாக இருக்கும் என்று நாம் எண்ணக்கூடாது. அப்ப வெளி தோற்றத்தின் மூலமாக நாம் ஒரு மனிதனை என்ன குணாதிசயம் உடையவர் என்று நிர்ணயிக்க கூடாது. டு யூ அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, டிஸ்அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா. யூ ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை கூறு, அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களை கூறு. டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு இந்த காரணகர்த்தாக்களை, காரண காரியங்களை சொல்லு என்று எழுதியிருக்கிறோம். சாம்பிள், இஃப் ஜட்ஜ், தீர்மானிப்பது. ஜட்ஜ் என்றால் என்ன? தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்வது. ஜட்ஜ் மீன்ஸ் டு ரீச் எ ஃபைனல் கன்க்ளூஷன், இறுதி முடிவெடுப்பது தான் ஜட்ஜ். தீர்மானம் என்று வரும் பொழுது அபவுட் எ பர்சன்ஸ் கேரக்டர், ஒரு மனிதனுடைய குணாதிசயங்களை பற்றி தீர்மானம் எடுத்துக்கொள்வது தான் ஜட்ஜ் என்றால். த ஆன்சர் சர்டன்லி நோ, விடை இல்லை. ஒருவனுடைய உடை, ஒருவருடைய நடை, ஒருவருடைய பேச்சு, ஒருவருடைய தோற்றம், இவற்றை வைத்து தீர்மானிக்க வேண்டும் அவருடைய குணாதிசயங்கள் என்றால் பதில் இல்லை. appearances are not always a reliable guide to character. ஒருவனுடைய வெளி தோற்றம் அவருடைய குணாதிசயங்களை சொல்லக்கூடிய இயல்பு இல்லை. வெளியே அழகாக இருக்கலாம், உள்ளே சிந்தனைகள் எல்லாம் அழுக்காக இருக்கும். ஸோ இந்த வெளி தோற்றங்களை வைத்து நாம் ஒரு மனிதனுடைய குணாதிசயங்களை தீர்மானிக்க முடியாது. உதாரணத்திற்காக இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார்? இமேஜின் யூ ஆர் லுக்கிங் அட் எ போர்ட்ரேட். போர்ட்ரேட் என்றால் ஒரு வரைபடம். ஒரு செவுற்றிலே மாற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு வரைபடத்தை பார்க்கிறீர்கள். ஆஃப் எ கிரே ஹேர்ட் மேன். கிரே என்றால் என்ன? சாம்பல் நிறத்தே முடி, கொஞ்சம் நரைத்த முடி உடையவரை பார்க்கிறீர்கள். வித் நீட்லி ட்ரிம்டு பியர்ட். மீசை, பியர்ட், தாடி நன்றாக வெட்டப்பட்டிருக்கிறது. அண்ட் முஸ்டாஷ், மீசையும் அளவுக்கு ஒரு அளவாக அது கத்திரிக்கோளால் வெட்டப்பட்டிருக்கிறது. ட்ரெஸ்ட் இன் த ரோப்ஸ். ரோப்ஸ் என்றால் என்ன? பாதிரியார்கள் அணியக்கூடிய அந்த உடையை ரோப்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். ரோமன் கேத்தலிக் கார்டினல். ரோமன் கேத்தலிக் என்றால் என்ன? போப் ஆண்டவரை தலைவராக கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சர்ச்சினுடைய கார்டினல் என்று சொல்லக்கூடிய அதிகாரமிக்க ஒரு சாமியாராக இருக்கக்கூடியவர். ஆஃப் த 17th century, 17வது நூற்றாண்டு. he looks
benevolent பார்ப்பதற்கு ரொம்ப தாராள மனதுடையவரை போன்று இருக்கிறார். benevolent என்றால் தாராள மனம். the kind of person who would not hurt anyone, யாரையும் அவர் காயப்படுத்தாதது போல மன கஷ்டத்தை உண்டாக்காதவர் போன்று இருக்கிறார். இன்ஃபேக்ட் அவர் யார்? இன்ஃபேக்ட் என்றால் உண்மையிலே இஸ் கார்டினல் ரிச்லியோ. அவர் ரிச்லியோ என்று சொல்லக்கூடியவர் கார்டினர் சாமியார். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரூத்லெஸ், பயங்கரமான and hated வெறுக்கப்பட்ட பொலிட்டீஷியன், அரசியல்வாதி இன் பிரெஞ்ச் ஹிஸ்டரி. பிரெஞ்சு நாட்டிலே, பிரான்ஸ் நாட்டிலே இவரை கண்டாலே வெறுப்பார்கள் அரசியல்வாதிகள். அந்த அளவுக்கு கொடூரமாக இருக்கக்கூடியவர். ஸோ உதாரணம் ஒன்று சொல்லிவிட்டார் எழுத்தாளர். அடுத்ததே, நவ் இமேஜின், கற்பனை பண்ணிப்பார். யூ ஆர் அட் எ பார்ட்டி, ஒரு விருந்தில் இருக்கிறாய். டியூரிங் த 1940s, 1940களிலே ஒரு விருந்தின் பொழுது ஆன் த அதர் சைட் ஆஃப் த ரூம், பக்கத்து அறையிலே ஒருத்தர் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறார். அவர் எப்படி இருக்கிறார்? இஸ் எ ஷார்ட், குள்ளமாக இருக்கிறார். ஸ்டாக்கே, கொஞ்சம் எப்படியாக தடிமனாக இருக்கிறார். வித் எ முஸ்டாஷ், ஒரு மீசை. அண்ட் எ ஜாலி மேனர், ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கக்கூடிய நகைச்சுவை உணர்வுடையவராக இருக்கிறார். he wears a simple military uniform, ஒரு இராணுவ உடையை உடுத்தி இருக்கிறார். and is telling a joke, ஒரு நகைச்சுவையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் யார்? is he perhaps a kindly retired surgeon, அவர் ஓய்வு பெற்ற ஒரு இராணுவ அதிகாரியா? not at all, கிடையவே கிடையாது. you are looking at Joseph Stalin. ஸ்டாலின் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம ஸ்டாலின் இல்லை, திமுக ஸ்டாலின் கிடையாது. இது ரஷ்யாவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரிஜினல் ஸ்டாலின். அவர் பெயரைத்தான் இங்கே வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த ஸ்டாலினுக்கு. அந்த ஸ்டாலின் ரஷ்யாவை இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கியவர். கம்யூனிஸ்ட் தத்துவம் வளர்வதற்காக அந்த நாட்டை தன்னுடைய கொள்கைக்கு கொண்டு வந்தார். அவர் கொள்கைகளுக்கு எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கானவர்களை சைபீரியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு 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 டெசர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்திலே கொண்டு அடைத்து சித்திரவதை செய்து தன்னுடைய எதிரிகளை எல்லாம் கொன்று குவித்தார் இந்த ஸ்டாலின். so murderous, பயங்கரமான கொள்ளைக்கார. that is his crimes are widely considered. அவருடைய குற்றங்கள் எப்படி கருதப்படுகிறது என்றால் ஈவன் கிரேட்டர் தென் ஹிட்லர்ஸ். ஹிட்லர் கோடிக்கணக்கான பேர்களை கொன்றார், யூதர்களை கொன்றார், போர் மூலமாக பல அப்பாவிகளை கொன்றார். அவரை விட பயங்கரமானவர் தான் இந்த ஸ்டாலின். அகெயின் appearances are deceiving. deceiving என்றால் என்ன? ஏமாற்றும். தோற்றங்கள் ஏமாற்றத்தை கொண்டு கொடுக்கும். தோற்றத்தை வைத்து ஒரு மனிதனை எடை போட முடியாது. ஸோ அடுத்ததாக ஃபைனலி, இறுதியாக, perhaps the most famous case of misleading, ரொம்ப பிரபலமான மக்களை தவறாக எண்ணக்கூடிய வைக்கக்கூடிய appearances involves a particular man in Princeton. வெளி தோற்றத்தை பற்றி ஒரு ஆளை எடை போட முடியாது. இதற்கு உதாரணம் பிரின்ஸ்டன் என்ற ஒரு ஊரிலே, நியூ ஜெர்சி என்ற மாநிலத்திலே இருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவிலே டூரிங் த இயர்லி 1950s, 1950களிலே இஸ் கிரே ஹேர், சாம்பல் நிற முடி, இஸ் லாங், நீண்டகமாக இருக்கிறது. சாம்பல் நிற முடி நீண்டு கொண்டிருக்கிறது. அன்கெப்ட, தலைமுடியை அவர் எண்ணெய் வைத்து பராமரிக்கவில்லை. ஹி வேஸ் ஓல்ட், பழைய, ஓன், கிழிந்து போன துணிகளை அணிந்திருக்கிறார். he walks back and forth, இங்கும் அங்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். twirling என்றால் என்ன? lock of hair, தன்னுடைய தலைமுடியை சுருட்டி விட்டு கொண்டே இருக்கிறார். around his finger and humming softly, தனக்குத்தானே பாடிக்கொண்டிருக்கிறார். seeing him for the first time, முதலாவதாக அவரை பார்க்கும் பொழுது one might presume, ஒருவர் நினைத்துக் கொள்வார், him to be a patient at a mental hospital, ஒரு பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரியிலே இருக்கக்கூடிய மன நோயாளி என்று ஒருவர் கருதுவார். ஆனால் ஆக்சுவலி அவர் யார்? இஸ் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன். ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் 1900களிலே உலகத்தின் தலை சிறந்த ஒரு விஞ்ஞானியாக கருதப்பட்டவர் ஐன்ஸ்டைன். It would have been a mistake to judge Einstein solely according to his appearance. அவருடைய தோற்றத்தை வைத்து அவரை நாம் எடை போட முடியாது. 2000க்கும் மேற்பட்ட அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளின் சொந்தக்காரர் தான் ஐன்ஸ்டைன். பைத்தியக்காரர் போன்று தோன்றுவார். உலகத்தை மாற்றி அமைத்த வல்லமை பெற்றிருந்தவராக அவர் இருக்கிறார். Just as it is usually a mistake to judge anyone on that basis alone, வெளி தோற்றத்தை வைத்தே ஒரு மனிதனை எடை போடுவது என்பதே தவறு. Looks tell us much about a person.
தோற்றங்கள் ஒரு மனிதனை பற்றி சொல்லும், பட் பை நோ மீன்ஸ் எவ்ரிதிங். ஆனால் அனைத்தும் சொல்ல முடியாது. இந்தியாவிலே மகாத்மா காந்தி, மதர் தெரசா, அப்துல் கலாம் என்று பல உதாரணங்களை சொல்லலாம். பார்ப்பதற்கு அப்பாவியாக தோன்றுவார்கள், ஆனால் உள்ளத்திலே கொடூரமானவர்களாக இருப்பார்கள். வெளியே பார்ப்பதற்கு கொடூரமாக பைத்தியக்காரத்தனமாக இருப்பார்கள், ஆனால் மனதிலே மதம் பிடித்த அல்லது ஒரு உறுதியான மனம் படைத்தவர்களாக இருப்பார்கள். ஸோ நண்பர்களே, ஸோ தோற்றங்கள் வைத்து எடை போட முடியாது. இங்கே ஐஎல்ட்ஸ் டோஃபெல் மாணவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை தாங்கள் எப்படி பேச வேண்டும் என்ற பேச்சு பயிற்சியையும் எழுத்து பயிற்சியும் நாம் கொடுத்தோம். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to IELTS and TOEFL Training Center. Here, IELTS and TOEFL Writing and Speaking Task. The essay taken from Lingua Forum, Dream Tech Publications, video number 21. In writing task, as we have seen in academic and in general. Academic, of course, you have a graphic data representation which you have to write. And in task 2, you get an essay like this. In general, first it may be a letter writing, and second task may be of this agree or disagree questions. And in speaking task, you get a question like this, and they ask you to speak on this topic, to speak to 1 or 2 minutes. So here we are giving training to our IELTS and TOEFL students, how to practice, how to speak, how to write. So here the topic here is agree or disagree question. Many people think one should never make a big decision by oneself. So many people think that one should never make a big decision. Mind you, small decisions, okay, you can take. For example, going to a hotel, eating some food, okay, buying a dress, fine. But a big decision like buying a house, a big decision by starting a business, then you have to consult with others. Do you agree or disagree? Use specific examples and reasons to explain your answer. No, one should think and decide on oneself. Then you have to write on that topic. No. Everybody, as many people as possible, you have to consult and decide and take decisions, which is very important. Decisions should be consulted and decisions should be taken. So if you're for that, you can take that topic, and you can go for illustrating with examples. Nowadays, a single man taking a decision on basis of government, you call him as a dictator. In a democratic government, what happened in a democracy? You see the elected representatives of people, MPs and MLAs, they sit together and the decision is forwarded, and with the voice vote and the vote by ballot, you select, okay, this decision is being approved. So in a democracy, it is a collective decision of the people, but in a dictatorship or in an autocratic rule, it is a one single man's thought is implemented either forcefully or it is taken as a, it depends upon the people. If they accept the king, they accept that whatever he says. So here, ultimately, one must make important decisions for oneself. Ultimately, finally, one should take decisions for oneself. Just as there is strength in numbers, however, there is also a certain security in multiple sources of counsel. Counsel means what? Getting advices. So it's always better to go for a counsel. Counsel means getting the advices and ideas of others. Listening to 10 different opinions. You're putting forward a decision. You're putting forward an idea. So nearly 10 different opinions are coming from different sources. Either from your relation or a friend or father or mother or your sibling, anybody. So nearly 10 different opinions instead of merely one's own increases the probability that one or more of these opinions will be right. So one man taking a decision, one idea, you consult and counsel with others, or 10 of them, and 10 people, different people will give 10 different ideas. You may think that idea is superior to your idea, or your idea is superior to their idea. So according to that, you can take 1 or 2 ideas and
finally you can come and decide and take one single idea. So it's always better that you go for a counseling, meet a lot of people, gather information about that particular topic and take a decision. So here he says, no, big decision should not be made by oneself, he has to consult with others. So this is what the statement 4 is saying. Here's a hypothetical example. So you imagine an example here. Imagine you have a large sum of money. You have around 1 crore or 2 crores of money meant to invest in a business. 1 crore or 2 crore your dad gives. You have the money. So what would you do? Would you trust your own judgment entirely in investing it? You have 2 crores. Will you decide on your own, let me invest the money on that? Probably you would not. Generally you won't, isn't it? 1, 2 crores or 3 crores they are giving. What you do? Instead, you would seek advice from a professional financial advisor. You ask a nice businessman or a consultant or a professional businessman, you ask him, what shall we do with the money? How can I double the money? How can I triple the money? How can I can safeguard my money? How can I invest the money? In what are the ways? Is it land or gold or business or shares? So you'll be consulting others, or perhaps several such advisors, and even a lawyer. Even a lawyer, you may say, I have 5 crores, okay, something happened to me. Who should be my lawful person who takes my property? Something happens to me. Suppose if I meet with an accident and die. So who will be taking in charge of my asset and money? So some decisions may require input from many sources. So some decisions you have to get information from many sources. A person contemplating means thinking whether or not to undergo hazardous surgery. Hazardous means very dangerous. Surgery, it's an operation. So when operation is there, someone doctor says you have to do a serious operation. So here, for a life-threatening condition, your life is threatened. If you do the operation, you may live or die. So life-threatening condition will need to consult family. So a doctor says, okay, dangerous operation is there, so we are going to do it. What he takes, immediately will he agree? He goes to his family, he goes to his doctors, and even he consults a lawyer. Something happens to me, what shall I do? So he meets the doctors, other doctors also. This doctor is saying me to do the kidney operation. It may endanger my life, I may die. So who will be my next, whom should I write the will of my property? And he also consults other doctors, he consults his family members, what to do. Because the decision may be literally a matter of life and death. The matter is life and death. Anything may happen to me. I may die, I may live. So finally, so first he says as an example of money, if you get around 1 or 5 crores, what do you do? Won't you consult with a professional businessman, professional financial advisors, where to invest the money? In the same way, second example, he says, suppose a health problem happens. So one doctor says, seriously, you have to be surgically, certain things has to be removed from the body. It is endangering your life, that operation. So won't you consult your family members? Won't you consult other doctors? Won't you consult your lawyer? So finally he comes to a conclusion. This doesn't mean that all the advice one receives should or even can be followed. Doesn't mean that. You ask 10 of them, 10 different people will give 10 different ideas. It is not necessary that you have to accept all the 10 different ideas, but you can always, some advice can be rejected. Some may advise something, you can reject their advices at once as impractical. You can say it is impractical, I am not going to do that. If one is advised to invest in diamond mines on the moon, one gentleman comes, okay, we are going to start diamond, lot of diamond is there in the mines, in the moon, lot of diamonds are there. So we are going to start a mine there, get diamonds. We plan to import it to India and sell. And please give me your 5 crores. Will you invest the money? For example, it is safe to ignore that recommendation. You just leave away the recommendation. As a rule, however, the more advice, the better. Still,
The more the advice you get is better. Some advices are not practical, so just leave it away. So in parliament, you see consultations, you see decisions, ideas put forward, everybody are consulting, and only if you have a majority of the people over there accepts that idea becomes a practical, and it is put forward in the Gazette of India. In Legislative Assembly, one idea is put forward by one minister. It has to be what is that, sanctioned. It has to be approved by the Assembly. United Nations organization also there. If they want to put some ideas, 191 countries are there. So any country want to put forward the views, and it has to be rectified by others and approved, and only then it becomes a law. And still Security Council, 5 nations are there, so each nation has to give some opinions, and by law they have a veto power. So many things are there. So single man taking a decision for ordinary things, it is fine and okay, but when it involves some big decisions, then you have to consult with others. That's what the speaker says. But you can go against this also. You can see the history. Almost entire Germans, all the invasions and war, it has happened from the one man's mind. Who's that? Mr. Hitler, isn't it? And the India's freedom, of course, many have struggled, but all the way and path was put forward by Mahatma Gandhi. Then you find, the scientist, they cannot go in for a group, he cannot consult, he always goes and sticks one to one. And he finds, a scientist creates something. You can find in the inventions, Graham Bell and Einstein and Thomas Alva Edison, many people. So they take a decision on their own. They find this is the right, and they move on, and they are able to contribute. So my dear friends, now this is the topic. Let us say our IELTS people who are going to take examination. I ask one by one, what do you think about this topic? And if you get a topic like this, how you are going to write and how you are going to speak? Yes. Good morning. I agree with this point that no one should take a big decision, because even if it's simple decision means anyone can take, because he can tolerate them. He can manage whether it will success or it will failure. But if a big decision means it affect our whole family or a society or a whole country, so it damage the whole health also. So we have constitutions, then we have parliament members, cabinet members to make big decisions. For example, emergency proclamation like national emergency, state emergency, financial emergency, and misbehavior of Supreme Court judges, and impeachment of president. Likewise, we want some people, important representatives of people opinion to take on big decisions. Likewise, many scientists, many noble persons, also they take the individual decision, and they successful with that. But the successful or a failure, whether he can tolerate or tolerate by himself, means he can take big decision. Otherwise, it affects the whole country or it affects the whole society, means you must get opinion from others, those who got more experienced, more knowledge, more technicians. Likewise, for example, if we send mission to space, means we must get some technician opinion according to climate change, weather conditions, atmospheric pressure. Likewise, so some decision must have opinion from the technicians and more experienced persons, and those who have more knowledge, etc. Even our Prime Minister and President also some advisor. We have PMO office, and we have a cabinet members to take some important decisions. So we get opinion from others to make a big decision is good.
Thank you. Good. You have gone in for various government decisions. I request you, gentlemen, to come forward. Hello, good morning, everyone. I am going to discuss the topic. Some people tell the big decision are not now make by oneself. I'm going to this topic with my opinion, my own experience, because I used to work in a big ISO company, but at that time I decided to start a business. In that time, my father advised me it is not a correct time to start a business, but I neglected that advice. And I decided to start business. And I don't think any source and what is the exact place of the business, what is the source of the business, and what is other implements of the business. My decision is only one for myself. After some years, my experience, I conclude with that decision is very wrong, because I can't understand any outer social affected for beginners of business starting people. Otherwise, I am going to the youngster people's desired more decision without any consultation of any elder people. For example, a young lady or a young boy decide to commit their marriage. After some years, after that marriage, that decision is going to spoil, because they faced many problems in society. Otherwise, nationally, every executive sectors and administrative sectors have some committees and advisors. They all follow the committee's advice and consult others after they make big decisions. We find out any sector and any industrial factory also, the MD cannot decision make himself. He have consider and consult any other peoples and manager, even though technicians also he consult, and after he get a good decision for that business improvement. So in the world wise also, countries leaders also consult to other peoples for the important decision. So I conclude with for the simple person, decision is not good for everything. Everyone take a good big decision. He should consult with others and discussion, find out the good ideas. After he apply that. Thank you. It should be quite fast, sir. Speed and the pace should be good. Okay, I request Ms. Dakshana to come forward. Good morning, friends. My name is Darshana. I disagree with this statement, because whatever the decision we take, it should be ours.
and we can ask the opinions and advices from others, but the final decision, it should be ours only. That's my point of view. And also in my view, it's whatever the decisions we take, it always depends upon our attitude, our mentality, our personality. Never go for others' decisions. Only their advices we can ask, their advices and also their opinions. And also I conclude that only our decision should be good. Good, good. Yes, Mr. Why don't you come? You come. Hi, I'm going to against this topic. One main decision is the final decision, final destination. Sorry, sir. You. I don't know how many studied about the Ronak Taken poem. That poem said there are two roads are there. First road has taken by all people, but second road has not taken by others. Then in that conclusion of the poem, how do you select that road? How do you select our decision? In the first road, already lot of people, many people are there. Many people are chosen by first road. But in that poem, we will not take the first road. We will take the different way. We will take the second road. We will something different. So decision is ours. We will whatever decision, big or small, we will decision by oneself. For example, today lot of engineers are in our country. Those are they are till they are not get the job, because the lot of people are took the same engineering courses. So in the next year, in the coming years, we will not take the same way and the same decisions. So we will take something different. Lot of examples are there in young age. In my young age, we are lot of youngsters to make the decision by oneself. So it's a best one. If we can choose any one decision, lot of mistakes are made by them. So each and every mistake will have learned some knowledge and learn some lessons. So it's a big one. This is a big one. So in my point of view, single decision is the best. Mingled decision is the worst. Okay, what's your name? Nirmal Jones. Your performance is all right. You have just shown an improvement. Only thing, you are pausing and breaking the sentence. There is no continuous flow of words. All right, that you have to practice. Your voice is good. Of course, you are logically arguing. But the problem here is, the continuation of the flow of words is not there. You are always pausing and breaking the sentences. Good. Please sit down. IELTS and Toefl class vandirikirom. IELTS International English Level Testing System, Toefl Test on English as Foreign Language. இது ரைட்டிங் எழுதுவதும் பேசுவதும் இந்த கட்டுரைகளின் தொகுப்பு லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் என்று சொல்லக்கூடிய அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 21 ஏற்றுக்கொள்வாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா கேள்வி தலைப்பு many people think one should never make a big decision all by oneself. அநேகம் பேர் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் ஒருவர் தானாக ஒரு முடிவை எடுக்கக்கூடாது, ஆனால் பல பேரை கலந்து ஆலோசித்துத்தான் ஒரு பெரிய முடிவை எடுக்க வேண்டும். Do you agree? ஏற்றுக்கொள்வாயா? Disagree? ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? Use specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள் and reasons to explain your answers. காரண கர்த்தாக்களையும் நீ எழுத வேண்டும்.
அப்ப ஒரு முடிவெடுக்கும் பொழுது, பெரிய முடிவெடுக்கும் பொழுது, வாழ்க்கையில் திருப்பங்கள் உருவாக்கக்கூடிய முடிவெடுக்கும் பொழுது, மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு முடிவெடுக்கும் பொழுது, மற்றவர்களை கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டுமா, இல்லை நீயாக முடிவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா? இதுதான் தலைப்பே. உதாரணத்திற்கு இந்த கட்டுரை ultimately முடிவாக one must make important decisions for oneself. ஒருவன் தனக்குத்தானே ஒரு முடிவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Just as there is strength in numbers, however there is also a certain security in multiple sources of counsel. counsel என்றால் என்ன? அறிவுரை, கவுன்சிலிங் என்று சொல்வார்கள். தானாகத்தான் முடிவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆனாலும் கவுன்சிலிங் என்று சொல்லக்கூடிய மற்றவர்களிடமிருந்து கலந்து ஆலோசிக்கும் பொழுது அதன் மூலமாக முடிவெடுப்பது நல்லது என்று சொல்கிறார். லிஸ்னிங் டு 10 different opinions. ஒரு எண்ணம் உனக்கு தோன்றுகிறதே ஒன்று செய்வதற்கு, 10 பேரிடம் கேட்கும் பொழுது 10 விதமான எண்ணங்களை அவர்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள். Instead of merely one's own increases the probability that one or more of these opinions will be right. நீயாக ஒரு எண்ணத்தை செயலாக்குவதற்கு பதிலாக பல பேரிடம் கேட்கும் பொழுது 10 விதமான எண்ணங்களும் கருத்துக்களும் உனக்கு வரும். அதை நீ கலந்து ஆலோசித்து இறுதியாக நீ முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம். இதுதான் இந்த பேராகிராஃபினுடைய அறிமுக உரை. அடுத்ததாக here is a hypothetical example. hypothetical என்றால் என்ன? ஒரே ஊகித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு உதாரணம். ஊகித்தல். hypothetical என்றால் ஊகித்தல். சும்மா கற்பனை பண்ணி பார். உதாரணமாக imagine you have a large sum of money to invest. ஒரு 10 கோடி ரூபாய் உனக்கு கொடுத்து விடுகிறார்கள் ஏதோ ஒன்றிலே கொள்முதல் செய்வதற்காக. இல்ல 10 கோடி ரூபாய் உனக்கு கிடைத்து விட்டது. would you trust your own judgment entirely investing it? அந்த 10 கோடி ரூபாயை வைத்து உன் மனதில் என்ன தோன்றுகிறதோ அதற்கு தகுந்தபடி அந்த பணத்தை செலவழிப்பாயா, கொள்முதல் செய்வாயா? ப்ராபபிளி அநேகமாக you would not. நீ செய்ய மாட்டாய். என்ன செய்வாய்? instead you would seek advice from a professional financial advisor. வியாபாரத்திலே வெற்றி அடைந்தவர், தொழில்நுட்பம் அறிந்தவர்கள், பண விஷயத்தை நன்கு அறிந்தவர்கள், அவர்களிடம் நீ சென்று கேட்பாய், இந்த பணத்தை எப்படி கொள்முதல் பண்ணுவது, எங்கே கொள்முதல் பண்ணுவது, நிலத்திலா, நகையிலா, அல்லது பங்குகளிலா, அல்லது வியாபாரத்திலா, or perhaps several such advisors. பல பேர்த்திட கேட்பாய். and even a lawyer, வக்கீலிடம் கூட கேட்பாய், இந்த பணத்தை கொள்முதல் செய்து விட்டால் பின்னாடி ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருமா சட்ட ரீதியாக, இல்லை எனக்கு சாவுக்கு பிறகு யாருக்கு செல்ல வேண்டும், திரும்பி பணம் பெற முடியுமா, வக்கீலையும் நீ கலந்து ஆலோசிப்பாய். ஸோ சம் டெசிஷன். அடுத்த பேராகிராஃப்ல பத்தியிலே சில முடிவுகள் மே ரிக்வயர்ட் இன்புட் ஃப்ரம் மெனி சோர்சஸ். சில முடிவுகள் எடுக்கும் பொழுது பல இடங்களிலிருந்து கருத்துக்களை கேட்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. a person contemplating என்றால் நினைக்கிறார், மனதிலே நினைத்து கொண்டிருக்கிறார், whether or not to undergo, செய்யலாமா கூடாதா. hazardous என்றால் என்ன? ரொம்ப ஆபத்தானே. ஒரு சர்ஜரி என்றால் அறுவை சிகிச்சை. ஃபார் எ லைஃப் த்ரெட்டனிங் கண்டிஷன், உயிரே போகக்கூடிய ஒரு அறுவை சிகிச்சை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான நோய்க்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு மருத்துவர் சொல்கிறார். will need to consult. அவர் என்ன பண்ணுவார்? அவருடைய குடும்பத்தார் அனைவரையும் உட்கார வைத்து சொல்லுவார், இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறது. டாக்டர்ஸ், மற்றைய டாக்டர்களை சென்று மருத்துவரிடம் சென்று இந்த மாதிரி நோய் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள், உண்மையிலேயே இருக்கிறதா என்று 2க்கு 4ஆக மருத்துவர்களை பார்ப்பார். அண்ட் ஈவன் a lawyer, ஒரு வக்கீலையும் பார்ப்பார். தனக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்டால் பின்னாடி பிரச்சனைகள், சொத்து என்ன ஆகிவிடும் என்று. பிகாஸ் த டிசிஷன் மே பி லிட்டரலி a matter of life and death. ஏனென்றால் இவர் எடுக்கக்கூடிய முடிவே வாழ்வா சாவா என்ற முடிவு. அறுவை சிகிச்சை மூலமாக உயிர் பெற்றுக் கொள்வாய், அறுவை சிகிச்சை மூலமாக சாகக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கிறது. ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் என்று பலது இருக்கிறது. ஸோ அடுத்த இறுதியான பேராகிராஃப் முடிவுரையிலே, this doesn't mean that all the advice one receives should or even can be followed. இதற்காக மற்றவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. சம் அட்வைஸ் கேன் பி ரிஜெக்டட். சில அறிவுரைகளை நீ ஒதுக்கி விடலாம். at once as impractical, அது நடைமுறைக்கு சாத்தியமில்லை என்று ஒதுக்கி விடலாம். if one is advised to invest in diamond mines on the moon, diamond என்றால் வைரம், மைன்ஸ் என்றால் என்ன? சுரங்கங்கள், மூன்னா நிலவே. ஒருவர் சொல்கிறார்,
இன்னும் 20 ஆண்டு காலத்திலே நிலவுக்கு சென்று மனிதன் வியாபாரம் செய்வான். ஸோ நிலவிலே நாம் வைரங்கள் இருக்கிறது, வைர சுரங்கத்துக்கு கொள்முதல் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? 10 கோடி ரூபாய் இருக்கிறது, நீங்கள் ஒரே அடியாக என்ன செய்வீர்கள்? இட் இஸ் சேஃப் டு இக்னோர் தட். அதை ஒதுக்கி தள்ளிவிடு. ரெக்கமெண்டேஷன், அந்த அவர் சொல்லக்கூடிய சிபாரிசுகளை, சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை ஒதுக்கி தள்ளிவிடலாம். as a rule, however, the more advice the better. அப்ப தத்துவ ரீதியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அறிவுரைகள் நிறைய கிடைக்கும் பொழுது அது நல்லதுதான். பல பேரிடம் கருத்து கேட்பதே நல்லதுதான். பல பேரிடம் கலந்து ஆலோசிப்பது நல்லதுதான். துறைகளிலே வல்லவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களிடம் கலந்து ஆலோசித்து நல்ல ஒரு முடிவை, நல்ல ஒரு தீர்ப்பை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ நண்பர்களே, இதை போன்று வரக்கூடிய கட்டுரைகளிலும் நீங்கள் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் ஆங்கில பேச்சு திறமையையும் எழுத்து பயிற்சியையும். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AIS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. This is I.E.L.T.S and Toefl writing and speaking skill developing class. We have taken the essays from Lingua Forum Essays. It is Dream Tech as publications. We have come here to the video number 22. So generally in I.E.L.T.S, International English as Level Testing System, and Toefl Test on English as Foreign Language, the 4 skills are checked: your reading, your writing, your listening, and in speaking. Coming to I.E.L.T.S, it is divided into academic and general for the purpose of, if you want to go to the Commonwealth countries, that is British ruled countries, for your or English speaking countries, for your further education you have to do academic, and if you're going for a job or a service you have to do your general. In Toefl it is an online test. So here in writing and speaking, in writing, in task 2 you have to write almost 100 and 250 words to 270 words on a topic. It may be an agree or disagree question. And in speaking task also you may given a topic and you'll be asked to speak on its topic for 2 minutes. Now coming here, agree or disagree question. The topic here is some people think business should do anything. Some people think business should do anything it can to make money. If money is the return, if the money is the profit, anything can be done in business. Do you agree or disagree with that view? If money is a motive for any business, if profit is the only motive, money making is the only motive, then business can do anything they wish. Do you agree with that view or disagree with the view? Use specific examples and use some reasons to explain your answer. So money is everything. Is it so in business? So coming here, you see a sample exercise is given in introduction part. Business, comma, as a rule, comma, so business and their philosophy are eager to do anything they can do for profit. So they do anything for profit. That's what business is all about, isn't it? Business is equal to profit. Business is equal to money making. Greed. Greed means what? Your desire to have everything. Greed is capable of nearly any crime. If you are greedy for money, you'll be ready to do any crime. Crime means what? You are trespassing the government laws. Crime, unless restrained by law. So there should be a law to control the greed of the businessman. There should be a law to control the greed of the corporate people. Restrained by law, there should be a law. That is why societies have laws. Societies do have laws, financial laws. We have CBA, we have Reserve Bank of India, which formats rules and regulations of business people even in share market. So that's why societies have laws to restrict what business may do for profit. So for profit there are a lot of rules to be followed strictly. That is the reason the government or the society has made certain laws. This is how you can make money under the conditions of what they have prescribed. Such laws are needed. It is very much needed, because business must not be allowed to do anything and everything they see fit.
So businessmen should have laws, isn't it? The horse to run, what you have to have? You have to have some control. So you need to have certain laws restricting what the businessman should do. So here, and coming for the next paragraph, we are saying, enumerating with the examples, first, consider pollution control, pollution control. So industries is equal to, industries are against the environment, isn't it? The more you pollute, the more the profitable the industry is. So industry wastes, that causes pollution. First, consider pollution control. Business would prefer to dump waste anywhere they choose. A businessman in a place like in Tamil Nadu, Tirupur, it has become one of the hub, an export place for sending textile goods all around the world. So in India, I think next to Maharashtra, it is the second highest foreign income earning city. So entire area is polluted because of what? Because of this coloring the dresses or textiles units are there. So all the waste, it has polluted the groundwater, it has polluted the atmosphere over there. So they just dump their waste anywhere they like. The government has made a law that nearly hundreds and hundreds of companies should follow certain re-waste methodology. Anyway they choose, regardless of damage to the environment. They are not bothered about the damage. They try to dump the waste. This was indeed the prevailing practice for many years. Many years this is what is happening after the Industrial Revolution. This is what's happening for many, many years. Pollution had devastating effects. So pollution has some very bad effects on humans exposed to it. So humans who are exposed to the pollution, it causes a lot of problem in the form of bodily and mental illness. Bodily, what happens? No fresh air. Bodily, the water is polluted. Bodily, sound pollution. So all type of pollution are there, which also creates the mental illness. Mental illness. Only recently, as society, irresponsible behavior causes. Only recently the society has found that irresponsible, the behavior which causes, and imposed stricter regulations on the disposal of industrial waste. So the government has imposed certain stricter rules for industrial disposal of waste. Profits may have diminished slightly, but society as a whole is better off. The rules and conditions of the law which prohibits the industries to maintain the waste has made the society a better off. So finally it comes to the one other point. On the other hand, one can go too far in the opposite direction. Opposite direction means what? In the name of saving the environment, industries are unnecessarily controlled, thereby leading for job unemployment. So environmentalists have carried protection of wildlife. They say they have to take care of the wildlife. So for that, some entire industries have been destroyed. So some of the industries, they say no to certain industries just to save the wildlife, and with them the livelihood of many workers. So all the workers who are dependent on their industry, on that particular area, were unemployed. If cutting trees in a forest for profit will eliminate a particular bird's nest, what is the reason they say? By cutting the trees, birds nest. The birds are not able to build nests. That is the reason we don't want anybody to cut the trees. If that is the reason, should cutting be banned just for saving the bird's nest? Cutting of the tree should be banned. He asks a question. Now coming here to the finally to the conclusion, business would say no. Business would say no. Environment should say yes. So business would say no means for the above question, for saving the bird's nest, one should not cut the trees. But the businessman would say no. Environment would say yes. We have to stop cutting the trees because the birds' nests are affected. So businessman would say no, environmentalist would say yes. Both sides are convinced they are right. Both sides are saying
what both of them think is right. Some compromise must be reached. So in between, not a win-win situation should be there. Either environmentalist or the business people, both should have a satisfactory outcome. The outcome probably will mean a little less profit for business but benefits for the environment. So what he says here, the businessman is the problem and the environmentalists try to save the environment. So businessman should have, or the business should have, some control by the society and the laws. So that's what he says, and he starts with a few examples of saying that all the ill effects of the pollution, and he says about as a whole about the wildlife, then he comes about the bird and kitties and nest, and finally he says about the environmentalist and the business. What is the answer? And both should be having a win-win situation by seeing that even though business, some profits may go, environmentalists, the wildlife and all the animals and the nature are protected. That's what his final conclusion is all about. Hope you are able to get it. Shall we start the speech? Okay, good. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய I.E.L.T.S International English Test level testing system, Toefl test on English as foreign language. இதனுடைய ரைட்டிங், எழுத்தும் பயிற்சி, ஸ்பீக்கிங், பேச்சு பயிற்சி, லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் என்ற அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 22க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இதுதான் தலைப்பே. Some people, சில மக்கள் நினைக்கிறார்கள், think business should do anything it can to make money. சில மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள் பணத்திற்காக, லாபத்திற்காக வியாபாரிகளும் தொழிற்சாலைகளும் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்று. என்றால் வியாபாரம் என்றாலே அதனுடைய குறிக்கோள் என்ன? பணமும் லாபமும். ஸோ என்ன வேணாலும் செய்து கொள்ளலாம் வியாபாரிகளும் வியாபார மக்களும். Do you agree? இதற்கு ஒற்றுக்கொள்கிறாயா? டிஸ்அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? வித் தட் வியூ, இந்த கண்ணோட்டத்தை. யூ ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களை கூறு, அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களை கூறு. டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு இதற்கெல்லாம் விளக்கங்கள் சொல்ல வேண்டும். அதாவது வியாபாரம், பணம் சம்பாதிப்பதற்கு ஒரு வியாபாரம் அல்லது வியாபாரி அல்லது ஒரு நிறுவனம் அல்லது ஒரு தொழிற்சாலை, அவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம். ஒற்றுக்கொள்கிறாயா இல்லையா, இதுதான் தலைப்பு. ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்றால் அறிமுக உரையிலே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி தலைப்பின் சார்பில் நீ வாதாடி உதாரணங்களையும் காரணத்தையும் சொல்ல வேண்டும். இல்லை இல்லை, வியாபாரிகள், வியாபாரம், தொழிற்சாலைகள், நிறுவனங்கள், அதற்கு கட்டுப்பாடுகள் மிக அவசியம் என்று சொன்னால் ஏன் அதற்கு நீ சொல்லுகிறாய், அதன் உதாரணங்கள் எதற்காக அதனை சொல்லுகிறாய் என்று சொல்லி முடிவுரையை நீ முடிக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு பாருங்க, பிஸ்னஸ், வியாபாரம், as a rule, வியாபாரம் என்பதே ஒரு சட்டமாக சொல்லப்படும் வேண்டுமென்றால், are eager to do anything they can do for profit. லாபத்திற்காக அவர்கள் எதையும் செய்யக்கூடியவர்கள். greed என்றால் என்ன? பேராசை, பண பேராசை, பொருள் பேராசை, லாப பேராசை. is capable of nearly any crime. அவர்கள் எந்த குற்றத்தையும் செய்ய தயாராக இருக்கிறார்கள் லாபத்திற்காக. unless அதுவரைக்கும் restrain என்றால் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் by law, சட்டத்தின் மூலமாக. ஸோ வியாபாரிகள், தொழிற்சாலைகள், நிறுவனங்கள் லாபத்தையே ஒரு மூல காரணமாக நினைத்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சட்டம் வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். ஷேர் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிபி என்ற ஒரு சட்டம் இருக்கிறது. ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது. மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம், பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு, அது சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்திருக்கிறது. ஸோ பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா வியாபாரிகள் பணத்தை மட்டுமே நோக்கமாக, சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பற்றி நினைக்காமல் இருப்பதற்காக, அதை பற்றி கெடுதல் உண்டாக்காமல் இருப்பதற்காக பல சட்டங்கள் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. தட் இஸ் வை, ஆகையால் சொசைட்டிஸ் ஹேவ் லாஸ், சமுதாயத்திலே சட்டங்கள் இருக்கிறது. டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் வாட் பிசினஸ் மே டு ஃபார் ப்ராஃபிட், லாபத்திற்காக எதை செய்கிறார்களோ அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சட்டங்கள் இருக்கிறது. சச் லாஸ் ஆர் நீடட், இதை போன்ற சட்டங்கள் தேவை. பிகாஸ் ஏனென்றால் பிசினஸ் மஸ்ட் நாட் பி அலவுட் டு டூ எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங் தே சீ ஃபிட். வியாபாரிகளும் வியாபாரங்களும் தொழிற்சாலைகளும் நிறுவனங்களும் எதை வேண்டுமானாலும் அவர்கள் நினைத்தபடி செய்யக்கூடாது லாபத்திற்காக. அடுத்ததாக அடுத்த பத்தியிலே
ஃபர்ஸ்ட் முதலாவதாக கன்சிடர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல், மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். Business would prefer to dump waste anywhere they choose. வியாபாரம் தொழிற்சாலைகள் தங்களுடைய கழிவு பொருட்களை எங்கு வேண்டுமானாலும் இறைத்து விடலாம் என்று நினைப்பார்கள். ரிகார்ட்லெஸ் என்றால் என்ன? எதை பற்றியும் கவலை இல்லை. ஆஃப் டேமேஜ் என்றால் என்ன? அது பாழாக்கப்படுகிறது. டு த என்விரான்மெண்ட், சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பற்றி, அதனுடைய பாழாக்குதலை பற்றி அவர்கள் கவலைப்படுவதில்லை தொழிற்சாலைகள். இது இண்டீட் உண்மையிலே த ப்ரிவேலிங் பிராக்டிஸ் என்றால் என்ன? நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கமாக இருக்கிறது. ஃபார் மெனி இயர்ஸ், பல ஆண்டு காலமாக. பொல்யூஷன் அட் டிவாஸ்டேட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ், இந்த மாசு தொழிற்சாலைகள் மூலமாக வரக்கூடிய மாசு அட் டிவாஸ்டேட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை உண்டாக்கி இருக்கிறது. ஆன் ஹியூமன்ஸ், மனிதர்கள் மேல். எக்ஸ்போஸ் டு இட், மனிதர்கள் இந்த மாசை எதிர்கொள்ளக்கூடியவர்கள் மிகப்பெரிய உடல் ரீதியாக பல பிரச்சனைகளை சந்தித்திருக்கிறார்கள். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பாடிலி, உடல் ரீதியாக, மென்டல் இல்னஸ், மன ரீதியாகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். சுத்தமான தண்ணீர் இல்லை, முடி வழுக்கையாகிவிட்டது, தோல் நோய் வந்து விடுகிறது, வயிற்று புண் வருகிறது, கிட்னி லிவர் பாதிக்கப்படுகிறது. மென்டல் இல்னஸ், மன ரீதியாக. தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த சத்தம், தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த கழிசடை நாற்றங்கள், நிம்மதியாக மனிதன் வாழ முடியவில்லை. மன ரீதியாகவும் உடல் ரீதியாகவும் அவன் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஒன்லி ரீசன்ட்லி, இப்பொழுதுதான் as society recognize, சமுதாயம் அடையாளம் கண்டு கொண்டதே the harm that such irresponsible behavior, அந்த பொறுப்பற்ற இந்த வியாபாரிகளினுடைய நடத்தை, இல்லை வியாபாரத்தினுடைய நடத்தை, தொழிற்சாலைகளினுடைய நடத்தை, காசஸ் அது உருவாக்கி இருக்கிறது. அண்ட் இம்போஸ்ட், செயல்படுத்துகிறது. ஸ்ட்ரிக்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், சட்ட ரீதியாக சில கட்டுப்பாடுகள், கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அந்த டிஸ்போசல் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட், தொழிற்சாலைகளின் கழிவுகளிலே அதை வெளியேற்றும் பொழுது அதற்கு மிகப்பெரிய சட்ட திட்டங்களை வகுத்திருக்கிறது சமுதாயமும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியமும். So profits may have diminished slightly, இதன் மூலமாக லாபங்கள் குறைந்திருக்கலாம், லாபங்கள் மங்கி இருக்கலாம். பட் சொசைட்டி as a whole better off, இதனால் சமுதாயம் மேன்மை அடைகிறது, சமுதாயம் நன்றாக இருக்கிறது. ஸோ அடுத்த பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறார்? ஆன் த அதர் ஹேண்ட், மற்றொரு வகையிலே பார்க்கும் பொழுது, சரி சமுதாயத்துக்கு நல்லது, தொழிற்சாலைக்கு பாதிப்பு. இங்கே தொழிற்சாலைகளுக்கு என்ன கஷ்டங்கள் என்று பாருங்கள். ஆன் த அதர் ஹேண்ட், ஒன் கேன் கோ too far in the opposite direction. இந்த தலைப்புக்கு எதிர்மாறையாகவும் வரலாம். என்விரான்மெண்டலிஸ்ட், சுற்றுப்புற சூழ்நிலை காவலர்கள் have carried protection of wildlife. wildlife என்றால் என்ன? வன விலங்குகளை பாதுகாப்பதற்காக பல சட்ட திட்டங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். so far that some entire industries have been destroyed. எத்தனையோ தொழிற்சாலைகள், வனங்களில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது வன விலங்கு பாதுகாப்பதற்காக. and with them the livelihood of many workers, அதன் மூலமாக அதை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளிகளும் உழைப்பாளிகளும் வேலை இல்லாமல் தவிக்கிறார்கள். if cutting trees in a forest for profit will eliminate a particular bird's nest, should cutting be banned? வனத்திலே ஒரு சில மரங்களை அறுப்பதனால் அங்கே பறவைகள் கட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய கூடுகள் அழிந்துவிடும் என்பதற்காக மரத்தை வெட்டாமல் இருக்கலாமா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது, அதாவது மரத்தில் இருக்கக்கூடிய மரத்திலே ஒரு சில மரங்களிலே குருவிகள் கூடு கட்டி இருக்கிறது, காகங்கள் கூடு கட்டி இருக்கிறது, ஒரு கழுகு கூடு கட்டி இருக்கிறது. மரங்களை வெட்டுவதன் மூலமாக இந்த பறவைகளினுடைய கூடுகள் அழிந்துவிடும் என்பதற்காக மரத்தை வெட்டாமல் இருக்கலாமா என்று கேள்வி வரும் பொழுது, பிசினஸ் would say no. வியாபாரிகளிடம் கேட்டால் என்ன சொல்வார்கள்? மரத்தை வெட்டலாமா, மரத்தை வெட்டுவது தடை உண்டாக்கலாமா? கூடாது, மரத்தை வெட்ட வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். என்விரான்மெண்டலிஸ்ட், சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் என்ன சொல்வார்கள்? எஸ், மரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும், மரத்தை வெட்டக்கூடாது என்று சொல்வார்கள். ஸோ both sides are convinced they are right. இரண்டு தரப்பினரும்
தாங்கள் செய்வது சரி என்று சொல்வார்கள். Some compromise must be reached. இரண்டிற்கும் சமமாக ஒரு சமநிலையை கொண்டு வர வேண்டும். வியாபாரிகளும் தொழிற்சாலைகளும் நன்றாக இருக்க வேண்டும். சுற்றுப்புற சூழ்நிலையும் நன்றாக இருக்க வேண்டும். The outcome probably will mean a little less profit for business. இதன் மூலமாக வியாபாரத்துக்கு லாபம் கம்மியாக இருக்கும். But benefits for the environment. சுற்றுப்புற சூழ்நிலைக்காரர்களுக்கு நன்மையை உண்டாக்கும். ஸோ நண்பர்களே, வியாபாரத்திற்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாமா? ப்ராஃபிட்டுக்கு எது வேண்டுமானாலும் செய்யலாமா? So this is the topic. So இதன் மூலமாக hope you are able to get what you are able to understand. Now let us go in for the next video. Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. What you are going to see is the I.E.L.T.S and Toefl writing and speaking task developing skill over here. Essays are from Lingua Forum. Dream Tech is the publication. We have come here to the video number 23 and the 23rd topic we are coming here. As you know, in writing and speaking task, you get questions. In speaking task, for 1 or 2 minutes you have to speak. After the ice breaking session or introduction is over, they'll be giving a topic to speak for 2 minutes. So 1 minute for preparation and 2 minutes for speaking. In writing task, you'll be given an essay in task 2. In task 1, you'll be getting a letter writing. Task 2, you're supposed to write an essay for 250 to 250 words. You can write up to 270 or 275. So the topic may be like agree or disagree. Question may be there. So for example, here it is said that. See the question. You have to be very clear about the question, whether in listening or in reading or in writing or in speaking. First understand the question, what the question is all about, and according to that you have to answer. So after, of course, the question may be 1 or 2 lines. That 2 lines you have to answer it in almost in 250 to 270 words. You have to speak for nearly 1 or 2 minutes. The question may be around 10 words or 20 words at the most. But you have to reply in 270 words. You see, 10 to 15 times more words are used. Right? So here, topic is, it is said that games are equally important for children and for adults. So for children or adult, games are very important. You see, even 50-year-old fellow, you will be watching television, cricket match. Have you seen them? You see housewives, you see old man, you see all without any difference of age. Everybody watches the football match. Everybody watches the Olympic. Right? So there is no difference between adult and child or children for watching or playing games. Do you agree? So for the games, as important for adults, it is also equally important for children. Do you agree with that viewpoint or not? Are you agreeing? No. For children it is not necessary. For children they have to show importance on education. Do you say like that? If you want, you can say, you can go against the topic, right? Adults, no. Adults should concentrate only on business, on the job, and he has to for the nation. Why should he come for the games? It is meant only for the children. You can talk like that or you can talk like that. So 2 points you can go against or for. Use specific examples. You have to give some examples and reasons to explain your answer. Able to understand this 3-line question. Each and every word you have to find out, and immediately by reading question, your mind should go in such a way to assemble the words, to assemble the ideas, to assemble the paragraph, to make an introduction and conclusion in your mind, either in speaking or in writing. So as you read question, everything should be assembled in the
mind to reply back or to write. Coming here, sample question is given here. Whatever their age is, maybe 5 or 10 or 20 or 30 or 40 or 50, whatever their age, people never stop playing games. People play games, whatever their age. The character of the game may change, the character may change as one gets older. As one gets older, when he was a 5 years old or 6 years old, what he does, in the house, in the street, he used to play cricket. Then he goes to the ground and plays. Then after that, he goes and plays in the stadium. Then he takes part in school level, college level, university level, state level, national level. He keeps on going up. So as the age grows, one gets older, the game form also may change. And it may be played with different goals. Tendulkar playing or Dhoni playing for the nation, for the money, for the popularity, for his family, and all for breaking records. So it may be, many goals may be, but games remain as important for adults as for children. They are playing for some other purpose. Children are playing for some other purpose, right? Children, are they playing for India? Do they think when they bat, they are playing for a team or anything? Just a sheer, ordinary, that interest they play. Indeed, games are important to adults in many different ways. Games are very important for adults. That's what you go in for a clubs. Clubs. Retired clubs. Military clubs. Rotary Club, Lions Club, Cosmopolitan Club, Country Club, Army Club, Tennis Club. Whatever the clubs you go there, you find, big elders playing sports like games and sports. Billiards, shuttle, football, hockey, everything is there. Baseball. So, for adults, what the games do? It improves him socially. Social. It makes him to move with others friendly. Psychologically, when he is playing in a team, he develops this team involvement, group involvement. And financial, money oriented also. Sometimes even they do gambling, right? So, for elders it is useful because of social, psychological and financial. On the social level, coming here to the social level, he first says that just like children, elders also, the cricket game is important, and he says social, psychological and financial. And coming under the social level, he takes the first level. Games help to reinforce group association. What is the group? 10 members, they join together. For football, for cricket, 11 members. For volleyball, 5 members, 6 members, okay. Kabaddi, 6 or 5 or whatever the members. So there is a group involvement, group association is there when it comes into a game. And other important personal relationships develops. So in my team, one fellow is playing, then I and he became, there will be a relationship between us. Games may create a sense of community as no other activity can. See, playing games, it creates a community. Madras Super Kings, isn't it? That's what they call. Chennai Super Kings, Calcutta Royals, isn't it? Rajasthan Knights, Bangalore Royal Challengers. It creates a community. People think it belongs to me. So Dhoni belongs to Chennai because it's a Chennai. Shah Rukh Khan belongs to West Bengal. What is the team? West Bengal team. Kolkata Knight Riders. He belongs to that. Rambir. Gautam Gambhir becomes a close associate of what? Mr. Shah Rukh Khan and Mamta Banerjee becomes close. Here Dhoni and we Tamil Nadu people becomes close. It creates a community. So games creates a community as no other activity can. Nothing can make us like this.
Namma Uru Chennai, Super Kings, like that what they say. For adults, games like football or basketball act as a social cement. Okay, let us, come on, let us play a match between what is that, Indian Bank and Syndicate Bank. Let us play a match between what, Laila College professors and Madras Christian College professors. So let us play a match between civil engineering department and computer science department. So it becomes a social cement encouraging unity. Games also may provide an opportunity for other business. So whenever they are business, elderly people, all business people, on Sunday they play, they do business also, transactions. So it's under the social level. Two professionals may discuss matter of mutual concern during a game. Two doctors are coming, they will discuss. Two software engineers are coming, they will discuss about the software. Or 10 businessmen are coming, they will discuss about the business. So lot of business contracts takes place because it provides an informal setting where agreement is reached easily. So he divides the introduction into 3 paragraphs: social, psychological and financial. Under the social, he has given to the first paragraph stating that it improves the relationship, it improves the bonds, it improves a social unity, it improves a community, it improves the business. All those things he gives in the first paragraph. And coming to the second paragraph, in addition, so second is psychological, isn't it? Sports provide a psychological boost to adults. So the topic is, yes, adults should play games like children. So he says for adults. And now after social, he comes to a psychological boost to adults. A grown-up person may derive great satisfaction from watching sports. A grown-up man, 70 years, 60, 70, 75, by watching cricket in a cricket stadium, he finds a satisfaction. When he watches cricket or football or hockey or kabaddi in TV, he finds a great satisfaction, happiness, joy. He forgets all the worldly problems, family problem, financial problem, economical problem, health problem, everything he forgets. He finds happiness. A grown person may derive great satisfaction from watching sports, if not actually playing them. Even though he is not playing, he finds satisfaction. So psychologically it develops a satisfactory level. An emotional release also occurs when one cheers for a team. One only last ball is there. Indian captain Dhoni is hitting. It has to hit by 5 runs. It has to hit a 6 to win the competition against Pakistan. So when he is batting, everybody will be having like a heart attack. The heart may stop if it doesn't hit and India loses the match. So once he hits, everybody starts getting up and cheering, applauding, shouting, making noise. So it happens what? It brings a emotional release when one cheers for a team. Games thus provide adults with vicarious pleasure and satisfaction. What do you mean by vicarious? When Dhoni hits sixer, I am happy. Able to understand? When Tamil Nadu Super Chennai Kings win Calcutta Royals, I find satisfaction. When somebody wins, I find satisfaction. That is called vicarious pleasure. Vicarious pleasure. Somebody's happiness gives me happiness. That is called vicarious. So next coming here to social we have finished, psychological we have finished. Now we are coming here to the financial side. Then there is the economic and financial importance. Money oriented. Of games to consider. Games like football, baseball in America and Europe, and in India cricket are a big business. Thousands of people may derive employment. How many people? Thousands can get employment in one way or another.
lot of people buy tickets in the stadium to watch cricket match, football match, hockey match, tennis match. So a lot of money is coming there. A lot of people are getting job from a single team to adults. Then games are at least as important as to children. So who play in cricket? It is adults. Who play in tennis? It is adults, not children. So adults is very much important. Games are very much important because it gives money. Only the reason for playing the games differ as one gets older. As one gets older, Leander Paes, you know his name. At the age of 45, still he plays tennis. International level, he is still winning, making. Sania Mirza, almost she is 29 to 30 years. Still she is playing because she is earning a lot of money. Johnny, still. Tendulkar retired only at the age of 45, 40 or 43 or 44. Till then he was playing. What? So he is getting money. So three things are there: social, psychological, and financial. These are the three things, and stating that it is very important for adults. Three things: economical, social, and psychological. If you want, you can go against the topic also. No, it is not at all useful for elders to play games. It is always the children should play game, and you have to say the points. Hope you are able to understand. No doubt about it. Yes, now I request one of the speaker to come forward. Yes, please come, young lady. Come. Look at the camera. What's your name? My name is Anu. What's your qualification? MBA Finance. Which country are you planning to go? Canada. Canada. When do you plan to write your exams? December. Okay, you have come here for a training over here to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. Now, this topic is given. We have taken a class on this. So, if you get a question like this in writing or speaking, how do you perform? Yes. Good evening. I agree the topic. Games are equally important for children and the adults. The children's whatever the age, peoples are not stop their playings because the children are playing games for their entertainment. The adults are playing games to achieve a goal. Both of them are playing games in a different way and for a different level of the age groups. There are different like social, psychological and financial. The social level, they are improving their sport games like football, cricket and baseball. And the social level of games was increasing in nowadays. There was a popular game to the world level. For example, the football, baseball and cricket are playing for adult peoples only. For example, we in one company to another company, they will playing the games for conducting and they developing the business level of the company and their status also. They are signing the agreement very easily. In physiological level, boost for adults. The adult peoples are enjoying the cricket, football, baseball matches in the channel. They're enjoying, they're feeling we are playing in that game. They will making lot of enjoyment. They're watching in the channels. They're imagining the feelings like we are playing in that game, like that level. In financial and economically, the football, like football, baseball and cricket are big business deal.
we are that games are improving lot of modern in the world. Example, in nowadays a person is a football player. He went to a college, he getting admission for in a sports quota very easily, because he without her higher mark also he getting the admission very easily. So I feel games is games is very useful for adult and children. Thank you. Good, no, you have to improvise still. Okay, okay. Physiological is physical oriented. Psychological, you have to say here P is silent. Able to understand? Physiological means body related. Psychological in the sense the heart related, mind related. Your P is silent, right? Okay, you gentlemen, I request you to come. 2 minutes time is given to you. Yeah, good evening to everybody. I agree this topic. So, and this the game is important for adults as well as children. The children playing the basic level of games like video games. Sometimes they're playing in the school level of games. That improves their physical fitness and from the initial stage of the children growing up. That the times the initial fitness from their body and their socialism to other people. How to friend with other people, how to act with other people, how to speak with others. They are learning many things from the sport. So after that in the adult level, so many people are playing like distinction level and state level games. So one team is winning. So without team effort, so without team effort, they cannot succeed, because in the team like many people are there. So you have to sacrifice to all the people. They are playing very well. For example, so many organizations playing in the international level and the world level. For the Indian level, I'm talking about from the Indian levels to like international games like cricket. In the cricket, so every year we are seeing like 20 games. So that is the top of the companies are participating in these games. Like Ambani's belongs to Mumbai Indians, like Chennai Super Kings belongs to Indian Cements and other companies. Forgot. Okay, so and Chennai Super Kings belongs to Indian Cements and Kolkata Knight Riders belongs to Vijay Mallya for Kingfisher beer and so they are famous for their products. So for us, that is a very game. For us, we are watching the games. For them, that is the business. So this is the right time to every year they are meeting. They are putting that meeting points for they are dealing the business. They maybe sign the big contracts. So as well as sports levels also increased and business levels also increased. So I strongly supported this game is important to children as well as adults. Thank you very much. Good, gentlemen. Fine. I request you to come forward. Yes. 2 minutes are given. Yes, start. Good evening, ladies and gentlemen. I agree with this topic. Games are equally important for adults and for children. There is a lot of sports here. Sports reduces if one plays sports, it may help to extend his age. We can see if we can see in the world history before 200 years the normal age normal age would approximately 80, and I have an example. One prophet, his name is Nuh. His age is nearly 900.
he was lived before approximately 4,000 or 5,000. Sports reduces to extend ages, and sports it's a sometimes it's a medicine for his disease. There is a lot of we can find a lot of disease now. But before we don't know so many diseases, but here now we have lot of disease, and sports sports also helps to make good friends. If when I was in my place, my native, I was playing volleyball. I am playing volleyball in Mannadi, in Chennai. I can get a lot of friends, and their age will be 28, or some person's age is 28 or 20. There's a mixture of ages. Sports help to make friends. Thank you. Okay. Yes, I request Ms. Vishnupriya to come forward. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS and Toefl இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்று சொல்வார்கள். உலக அளவிலே உன்னுடைய ஆங்கிலத்தை சோதனையிடக்கூடிய ஒரு பயிற்சி, ஒரு பரீட்சை. Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது. இது I.E.L.T.S பிரிட்டிஷர்ஸ் ஆண்ட இங்கிலாந்து நாட்டு அந்த ஆங்கிலம் பேசக்கூடிய நாடுகளிலே உன்னை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் வேலையிலோ அல்லது படிப்பிலோ. இந்த பரீட்சையை நீ தேறியவுடன் தேர்வது என்பதில்லை, அதற்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை பொறுத்து. இதில் ரைட்டிங் எழுதுவது பயிற்சி, ஸ்பீக்கிங் பேச்சினுடைய பயிற்சி, லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை மூலமாக, ட்ரீம் டெக் என்று சொல்லக்கூடிய அச்சகத்தின் மூலமாக, வீடியோ நம்பர் 23 அல்லது தலைப்பு நம்பர் 23 என்று சொல்லலாம், அதற்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதா, ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இதுதான் கேள்வி. இட் இஸ் செட் தட் சொல்லப்படுகிறது. கேம்ஸ் ஆர் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சில்ட்ரன். கேம்ஸ்னா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். கேள்வியை நன்றாக பார்க்க வேண்டும். ஸ்போர்ட்ஸ்னா என்ன, கேம்ஸ்னா என்ன? ஸ்போர்ட்ஸ்னா ஒரு நபர் தன்னுடைய திறமைகளை காண்பிக்கக்கூடியது ஸ்போர்ட்ஸ். கேம்ஸ் என்றால் ஒரு 4, 5, 7, 8, 10, 9, 10, 11 இந்த மாதிரி பல நபர்கள் சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆட்டத்தை ஆடுகிறார்கள். இன்னொரு அணியும் ஆடுகிறார்கள். இந்த 2 அணிக்குள்ளே ஒரு போட்டி நிலவுகிறது. பந்தை இங்கிருந்து அங்கே கொண்டு போவதா, மட்டையிலே பந்தை அடித்து எண்களை, ரன்களை, ஓட்டங்களை சேகரிப்பதா, கையில் இருக்கக்கூடிய பந்தை எடுத்து கூடைக்குள்ளே போடுவதா, 2 அணியாக பிரிக்கப்படுகிறது. அது சில்ட்ரன், குழந்தைகளுக்கு மிக முக்கியம். இது உடல் ஆரோக்கியமாக வளருவதற்கு குழந்தை பருவத்திலே அவர்களுக்கு முக்கியம். அண்ட் ஃபார் அடல்ட்ஸ், பெரியவர்களுக்கும் அது முக்கியம். குழந்தைகளுக்கு எந்த அளவு விளையாட்டு முக்கியமோ அதே போன்று பெரியவர்களுக்கும் இந்த விளையாட்டுக்கள் முக்கியம். டு யூ அக்ரி? நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா இந்த கண்ணோட்டத்தை? ஆர் நாட் யூ ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை கூறு, அண்ட் ரீசன்ஸ், விளக்கங்களை கூறு. டு எக்ஸ்பிளைன் யூர் ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை பதில் அளிப்பதற்கு சரியான குறிப்பிட்ட காரண காரியங்களை உதாரணத்துடன் கூற வேண்டும். ஸோ சாம்பிள், ஒரு மாதிரி கட்டுரை. whatever their age, என்ன வயதாக இருந்தாலும் சரி, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 இருந்தாலும் சரி, people never stop playing games. மக்கள் விளையாடுவதை, விளையாட்டு ஆட்டத்தை நிறுத்தி விடுவதில்லை. the character of the game may change as one gets older. ஒருவன் வயது ஆக ஆக அந்த போட்டி, அந்த கேம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விளையாட்டினுடைய அந்த தன்மை மாறுபடலாம். and it may be played with different goals. அது பல லட்சியங்களுக்காக விளையாடப்படலாம்.
but games remain as important for adults as for children. பெரியவர்களுக்கு எப்படி முக்கியமோ அதை போன்று குழந்தைகளுக்கும் அது முக்கியமாக இருக்கிறது. விளையாட்டு போட்டி விளையாட்டுக்கள். Indeed, games are important to adults in many different ways. குழந்தைகளை விட குழந்தைகளுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தை முன்னேற்றுகிறது. ஆனால் பெரியவர்களுக்கு பல வழியிலே அந்த விளையாட்டுக்கள் மிக முக்கியமாக வருகிறது. சோஷியல் சமுதாய ரீதியாக பல பேருடன் நட்புறவுடன் பழகுவதற்கு, சைக்கலாஜிக்கல் மன ரீதியாக பல பிரச்சனைகள் இருக்கும் அவர்களுக்கு கிரிக்கெட்டை அல்லது ஃபுட்பாலை அல்லது ஹாக்கியை பார்ப்பதன் மூலமாக அல்லது கலந்து கொள்வதன் மூலமாக மன ரீதியாக அவர்களுக்கு நிம்மதியும் சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கிறது. ஃபைனான்சியல் பண ரீதியாக ஒரு டென்னிஸ் ஆகட்டும், ஒரு ஃபுட்பால் ஆகட்டும், ஒரு கிரிக்கெட் ஆகட்டும், அதில் நிறைய பண பரிமாற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. லட்சக்கணக்கான பேர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரு குழந்தைகளை வைத்து இதெல்லாம் பண்ண முடியாது, பெரியவர்களை வைத்துத்தான் பண்ண முடியும். இது ஒரு தலைப்பிலே பெரியவர்களும் விளையாட வேண்டும் என்று சொல்கிறது. ஸோ நீ இதற்கு எதிராக போக வேண்டும் என்றால் பெரியவர்கள் மட்டும் இந்த கிரிக்கெட் விளையாடுவது குழந்தைகளை போன்று பெரியவர்களும் மட்டும் விளையாடக்கூடாது, பெரியவர்கள் விளையாடக்கூடாது, குழந்தைகள் மட்டும்தான் விளையாட வேண்டும் என்று அதற்குண்டான காரணத்தை நீ சொல்ல வேண்டும். இந்த தலைப்பு குழந்தைகளை போன்று பெரியவர்களும் விளையாடலாம் என்ற தலைப்பிலே வருகிறது. அது சோஷியல் சமுதாய ரீதியாக, சைக்கலாஜிக்கல் மனோதத்துவ ரீதியாக, ஃபைனான்சியல் பண ரீதியாக என்று 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பிரிவுகளுக்கும் ஒவ்வொரு பத்தியை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த எழுத்தாளர். On the social level, சமுதாய அளவிலே பார்க்கும் பொழுது games help to reinforce group association. ஒரு விளையாட்டு போட்டி என்று வரும்பொழுகிறது ஒரு அணி என்பது பல நபர்களினுடைய கூட்டணி, அசோசியேஷன். ஒரு 7 பேர் 8 பேர் 5 பேர் 6 பேர் கபடிக்கு, பந்து வாலிபாலிலே ஒரு 5-6 பேர், ஃபுட்பாலில் ஒரு 10 பேர், கிரிக்கெட்டில் ஒரு 11 பேர், ஹாக்கியில் ஒரு நபர், குறிப்பிட்ட நபர்கள், இவர்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூட்டணியாக ஒரு ஐக்கியமாகிறார்கள். அண்ட் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப், அவர்களுக்குள்ள தனிப்பட்ட உறவுகள் மேன்மைப்படுகிறது. இது சமுதாய ரீதியாக அவர்களை பழக வைக்கிறது. கேம்ஸ் மே கிரியேட் ஏ சென்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிட்டி ஆஸ் நோ அதர் ஆக்டிவிட்டி கேன். இந்த விளையாட்டு அணியாக உருவாகும் பொழுது சென்னை அணி, டெல்லி அணி, கோயம்புத்தூர் அணி, இந்த அணி, அந்த அணி, பாகிஸ்தான் அணி, இது அல்ல அமெரிக்க அணி என்று, ஆஸ்திரேலியா அணி என்று பல அவர்களுக்குள்ள ஒரு கம்யூனிட்டி, ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குகிறது. ஃபார் அடல்ட்ஸ் கேம்ஸ் லைக் ஃபுட்பால் ஆர் பேஸ்கெட்பால் ஆக்ட்ஸ் as a social cement. பெரியவர்களுக்கு இந்த ஃபுட்பால் கால்பந்தாட்டம், பேஸ்கெட்பால் கூடைப்பந்தாட்டம், கிரிக்கெட் மட்டை விளையாட்டு, இவைகளெல்லாம் நட்புறவுடன் இருப்பதற்கு ஒரு சிமெண்டாக அது உதவுகிறது. என்கரேஜிங் யூனிட்டி. கேம்ஸ் ஆல்சோ மே ப்ரொவைட் an opportunity for other business. வியாபார ரீதியாக 4 பேர் சேர்ந்து வரும் பொழுது, அவர்களுக்குள்ள கலந்தாய்வு செய்யும் பொழுது ஒரு வியாபாரம் அவர்களுக்குள்ள நடக்கலாம், வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். Two professionals may discuss matter of mutual concern during a game. பெரியவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை விளையாடுகிறார்கள். அது 3 டாக்டர்கள் இருக்கிறார்கள், 3 தொழில் அதிபர்கள் இருக்கிறார்கள், 3 பேர் வேலை செய்யக்கூடிய நிபுணர்கள், ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இருக்கிறார். இவர்களெல்லாம் பேசும்போது அவர்களுக்குள்ள ஒரு வியாபார பரிமாற்றமே நடக்கலாம். பிகாஸ் இட் ப்ரொவைட்ஸ் an informal setting where agreement is reached easily. அங்கே ஒரு நட்புறவுடன் பழகி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுக்குள்ள ஒப்பந்தம் ஏற்படலாம். ஆகையால் தான் இந்த கிளப்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ரோட்டரி கிளப், லயன்ஸ் கிளப்பு, அப்புறம் கம்யூனிட்டி கிளப்பு, அப்புறம் காஸ்மோபாலிட்டன் கிளப்பு, அப்புறம் என்ன கிளப்பு, கண்ட்ரி கிளப், இந்த மாதிரி நிறைய கிளப்புகள் ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள். அங்கே விளையாட்டுகள் மையமாக இருக்கிறது. பல வியாபாரிகள், பல தொழிலதிபர்கள், பல பேர் மருத்துவர்கள் எல்லாம் வந்து சேரும் பொழுது அங்கே வியாபார பரிமாற்றம் நடக்கிறது. ஸோ சமுதாய அளவிலே பெரியவர்களுக்கு அது எவ்வளவு உதவி செய்கிறது என்று பாருங்கள். அடுத்ததாக in additions, sports provide a psychological boost to adults. பெரியவர்களுக்கு மனோதத்துவ ரீதியாக அது ஒரு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது இந்த அணியாக விளையாடும் பொழுது. உதாரணத்துக்கு a grown person may derive a great satisfaction from watching sports. ஒரு வளர்ந்தவர் 60-70 வயது இருக்கும், அவர் டெலிவிஷன் பார்க்கிறார், ஃபுட்பால் விளையாடு கொண்டிருக்கும் பொழுது அல்லது கிரிக்கெட் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது தன்னை மறந்து அந்த விளையாட்டிலே ஊன்றி கவனிக்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய கவலைகள், பிரச்சனைகள்,
தனிமை அனைத்தையும் விட்டு ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலையிலே இருக்கிறார். ஸோ மனோதத்துவ ரீதியாக சைக்காலஜிக்கல் ரீதியாக அவருக்கு ஒரு நல்ல சந்தோஷம் கிடைக்கிறது. an emotional release also occurs when cheers for a team. cheers என்றால் என்ன? ஒரு அணி ஜெயிக்க போகிறதே அல்லது தோற்க போகிறது, அந்த நேரத்திலே தோற்கக்கூடிய அணியையோ அல்லது ஜெயிக்கக்கூடிய அணியையோ ஊக்கம் அளிக்க கைதட்டும் பொழுதே அவர்களுக்குள்ள அந்த எதிர்மறையான சிந்தனைகளும் எண்ணங்களும் மன ரீதியான குழப்பங்களும் அகன்றுவிடும். கேம்ஸ் thus provide adults with vicarious pleasure and satisfaction. vicarious என்றால் என்ன? மற்றவர் ஜெயிக்கிறார். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்லே யாரோ கிரிக்கெட் வீரர்கள் 10 பேர் விளையாடுகிறார்கள், அந்த 10 பேர் ஜெயிப்பதை இவர் மற்றற்ற சந்தோஷம், இவர் ஜெயிப்பது போன்று ஒரு உணர்வை பெறுகிறார். பார்த்திருக்கிறீர்களா? எங்கேயோ யாரோ விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள், தோனிக்கு கோடிக்கணக்கில் வருகிறது, தெண்டுல்கருக்கு 1000 கோடி வருகிறது, இல்லை அவர்கள் எப்படியோ பணம் வந்து கொண்டிருக்கிறது, உனக்கு என்ன சந்தோஷம்? மற்றவர் ஜெயிப்பதன் மூலமாக நீ சந்தோஷப்படுகிறாய், அது மனோதத்துவ ரீதியாக நீயே ஜெயிப்பது போன்று ஒரு உணர்வை பெறுகிறாய். அதுதான் இந்த விகேரியஸ் பிளஷர் என்று சொல்கிறோம், அந்த ஒரு உணர்வை பெறுகிறாய். அடுத்ததாக பண ரீதியாக சோஷியலை முடித்து விட்டோம். சமுதாய ரீதியாக சைக்கலாஜிக்கல் மனோதத்துவ ரீதியாக என்னென்ன விளைவுகள் உண்டாகும் இந்த அணி விளையாட்டின் மூலமாக பெரியவர்களுக்கு என்று பார்த்தோம். இனி அடுத்தது பொருளாதார ரீதியிலே என்ன பலன் கிடைக்கும் பெரியவர்களுக்கு என்று பார்க்கிறோம். Then there is the economic and financial importance of games to consider. விளையாட்டு அணிகள் விளையாடுவதன் மூலமாக பெரியவர்களுக்கு பண ரீதியாக என்ன கிடைக்கும் என்று பார்க்கிறோம். கேம்ஸ் லைக் ஃபுட்பால் அண்ட் பேஸ்பால். ஃபுட்பால் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், கால் பந்து ஆட்டம் என்று சொல்வார்கள். பேஸ்பால் என்றால் என்ன? 4 இடத்திலே 4 வீரர்கள் இருந்து கொள்வார்கள் ஒரு மட்டையிலே. அது கிரிக்கெட்டை போன்று, ஆனால் சில மாற்றங்கள் இருக்கிறது. அமெரிக்காவினுடைய தேச விளையாட்டாக பேஸ்பால் கருதப்படுகிறது. ஆர் கிரிக்கெட் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், இந்தியாவிலே அதிகமாக, பாகிஸ்தானிலே அதிகமாக, பங்களாதேஷிலே, இங்கிலாந்திலே, ஆஸ்திரேலியாவிலே, வெஸ்ட் இண்டீஸிலே இது ஒரு மிகப்பெரிய வியாபாரமாக கருதப்படுகிறது. பல 1000 கோடி புழங்குகிறது. கிரிக்கெட் போர்டு என்று சொல்லுகிறார்கள், அதிலே பல 1000 கோடி புழங்குகிறது. thousands of people may derive employment. லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பேர்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறது. in one way or another, ஒரு வகையிலையோ அல்லது டிவி மூலமாக எத்தனாயிரம் விளம்பரங்கள், எத்தனை கோடி பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது, எத்தனை பணம் பரிமாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸ்டேடியம்ல விளையாட்டு வீரர்கள் வரும்பொழுது ஸ்டார் ஹோட்டல் நிரம்பப்படுகிறது. வெளிநாடுகளிலிருந்து போக்குவரத்து மூலமாக வருகிறார்கள், பஸ் போக்குவரத்து முன்னேற்றம் அடைகிறது, தங்கும் விடுதிகளுக்கு அதிக லாபம் வருகிறது. ஸோ நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறது. So from a single team to adults, then games are at least as important as to children. ஆகையால் இது குழந்தைகளுக்கு எப்பொழுது முக்கியமோ அதே போன்று பெரியவர்களுக்கு விளையாட்டு என்பது முக்கியம். only the reason for playing the games differ as one gets older. ஒருவர் வயதாகி கொண்டிருக்கும் பொழுதே அவருடைய அந்த விளையாட்டு கண்ணோட்டங்கள் மாறுமே ஒழிய, இப்போ டெண்டுல்கர் பார்க்கிறீர்கள் என்றால் சாதாரணமாக விளையாண்டு கொண்டிருந்தால் தேசிய அளவில் விளையாண்டார், சர்வதேச விளையாட்டிலே விளையாண்டினார், 44 வயசில் ரிட்டையர் ஆகிட்டார், இன்னும் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். நீ T20 விளையாடுவார், அதில் ரிட்டையர் ஆகிட்டு விட்டால் ரஞ்சி ட்ரோஃபி அல்லது கோச்சிங் விளையாட்டு கோச்சாக, கோச்ன பயிற்சியாளராக ஒரு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வார். ஸோ வயதாக விளையாட்டு ஒன்றுதான் அதனுடைய தன்மைகளை மாறுபட்டு அவர் செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பார். ஸோ நண்பர்களே, பெரியவர்களும் சிறியவர்கள் போன்று விளையாட வேண்டும். இதன் பலனாக சமுதாய ரீதியாக, சைக்கலாஜிக்கல் மனோதத்துவ ரீதியாக, ஃபினான்ஷியல் பண ரீதியாக பல பலன்கள் உண்டு பெரியவர்களுக்கு. இதுதான் தலைப்பு. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்ற தலைப்புகளை பார்ப்போம். Dear friends, welcome to AIS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. Now you have come here to the I.E.L.T.S and Toefl writing and speaking task. The essays we have taken from Lingua Forum, Dream Tech. It is the publications. We have come here to the topic video 24, video number 24. The topic here is some people think that parents or grown relatives should make major decisions on behalf of teenage children who are aged about 15 to 18. Do you agree or disagree with that statement? Use specific examples and reasons to explain your answer. All of us might have come from, yes, all of us have come from teenage to adulthood, isn't it?
So our parents, we have seen, they take decisions on behalf of us. Sometimes we take decisions on our own, and there may be some contradictions between what we want to tell, what we want to do, and the parents, they have an idea of they want us to do what they like. So there is some contradictions and compatibility also at certain times. So we have come through that stage, and now of course some of us are married, so we have children, and they are the age of 15 to 18. During that stage, what the decision should be made? Should we leave the decision to be made by the child, or should we take decisions? This is the topic. So if you are for or against, you have to write the topic in the introduction part. See here, between age 15 and 18, age 15 and 18, it is called the teenage time. Older relatives should at least be prepared to intervene if the teenager's decisions seem ill-advised or harmful. If they take a decision which is ill-advised or harmful, the intervention of the parents is a necessity. In other words, the older relative should guide the teenager's life as necessary, but only as necessary. So only when it is necessary, the elders or the seniors or the parents or the relatives, elder relatives should come there. Otherwise, unnecessarily, they shouldn't poke their nose. This is what the introduction part says. So, elders' guidance is necessary for the teenage children. So, he stands for this topic, and with the example he says, here are two hypothetical cases in point. So, imaginary situations. The first involves a teenager who must decide which of two colleges to attend. So, after +2 higher secondary education, a teenager has to decide which college he has to join. That is one of the main turning point in the child's or the teenager's life, which college to attend for a professional or further studies. One college is good for his or her chosen field of study. So she knows this one particular college is good, so she says to her father or mother. The parents, however, prefer another college that they both attended, but the parents want their daughter to study in the college which they have studied in the earlier days, in their teenage times, which they have studied. So they want their daughter or son to study in the same college which they have studied. So contradictions are there. So should the parents in this case overrule their child's wishes and require him or her to attend the less suitable school merely because they happen to like it? So here, what is that? Should they show their authority? Should they show their compulsions? Should they force their daughter to do his or her, that is the child's education, in the school or college which they have studied? What they should do? The answer probably is no. The parents shouldn't interfere. They should allow their daughter's choice or son's choice. This is the case where the teenager's wishes and best interests appear to coincide. So coming here, the first paragraph is over. That is the second paragraph. That's the main idea. Paragraph is over. Now coming here to the third paragraph. On the other hand, so he's saying, he starts the paragraph with saying, on the other hand. See, this is one aspect. On the one hand, on the other hand, a teenager is not always the best judge of his or her own interest. So first he is saying parents' decision. Second decision, that is the child's interest, should be given priority. But he says once again here, no, the teenager is not always the best judge of his or her own interest. To illustrate, to give an example, he says, our second hypothetical case involves an imaginary situation. A teenager who wishes to leave home and join a cult. Cult means what? A religion, a philosophy, a tradition, or you want to join in a ashramam, want to join in a Christianity missionary or Islamic missionary or Hindu
religious, to be a follower of certain religious philosophies, a cult. Should the parents intervene in this instance? In this instance, should the parents come in between and say, certainly they should come and interfere. Here the teenager is incapable of evaluating his or her own interest. So here teenager is not capable enough to judge and decide to join in a cult. And the family must impose restraints on the teenager's choice. So here the parents should come. School and college, of course, we can give permission, but major decisions which involves the life of a teenager, here parents' guidance is most important. When the teenager reaches adulthood, when the teenager reaches the 20s and above, 21, 22, 23, then parents must relinquish, get away their authority. They should not show their authority. When the child finishes her professional studies, when the child is able to yearn and be dependent on himself or herself, there they should relinquish, they should get away from the control of their children and allow their child to do as he or she sees fit. So after a certain age, 20 or 22 or 23, it is the child who has to take a decision. The child is grown up into adulthood within the bounds of lawful activity. Within the lawful activity, you should allow them to do their own wishes. Between 15 and 18, however, parental authority must remain in effect. The parental authority should be there. Hope you are able to get it. So what you are able to understand in the introduction paragraph, he says the parental authority is needed. Then he says with an example, school or college, then he says, yes, for these decisions you should allow the children to take their own decisions. And coming next, in the decisions of joining a cult or something, making major decisions, it is the parents' guidance is important. Then in final conclusion, he says, after to a certain extent of their becoming adulthood, then they should have their own decisions. We, our elders, shouldn't interfere. This is what he says. Okay, coming to here, let us ask our IELTS exam takers to come forward and present their views. If they go in for a writing or speaking, how do they perform? Yes. Okay, now you can introduce your name and start speaking about this topic. Hi, good morning all. This is Tyagarajan. For this topic, I'll just go with the author. I strongly believe in parents' intervention is required for a teenager, required for decision making in a teenager's life. And most of the teenagers seems volatile while making decisions. There are many clear evidences that their mind vacillates between 2 or 3 options. So it's better they leave to their parents to decide their future. Might be like, I'll go with some hypothetical examples as well. While deciding their higher studies, most of the students would just decide to go what their friends have actually decided, and they don't have a wish or they don't have any aspiration towards that subject. It's not like all the students, but most of the students do not have aspirations at that age, since they have many things to concentrate. And the next one, the next example is most of the teenagers are very much interested in sports activities, extracurricular activities, than concentrating on their academic courses. So in this case, the parents have to intervene in their decision, and they have to make them understand that this is the decision what they have taken is wrong, and they should give fair examples, and they should make them understand the difficulties if they choose their choice. So for me, I strongly believe that for a teenager, it is too early for them to decide their life, decide their future. So might be after 20s, after finishing their courses,
it's fair enough for them to decide their life. But then at teenage, I strongly believe that just for their well-being, I strongly believe that their parents or their grown-ups should decide their majority of should decide their decisions. Thank you. Good, sir. I request the gentleman to come forward. Yes, present yourself with the points. Hello. I'm Tyagarajan. Nowadays, most of the students, children, are going to study in very advantageous schools and subjects than their parents. So they have more knowledge about the future and other technologies and developments. If parents interfere their studies achievement goal in future, they cannot able to find out any way according to his future best way. So sometimes the teenagers decide wrong way, some people's, but in that particular section, people's parents and relatives should interfere their decision. But in the future of their study, is the only students' own decision, must be own decision, because the time changed for the parents' time is old. In that it will be new generation gap between the parents and children. So the parents should not know what is the future technology and developments carries. So in my opinion, I also get knowledge about technologies and source of the job opportunities. I get more ideas from my children. Is ninth only, so they know very well about their life in the studied area. In my opinion, we don't interfere their good decisions. Yes, could you say about your opinion? Yes. Hi, good morning to everybody. I'm going to talk about against these topics. Now the teenagers have all the rights. Now the new generation teenager peoples, they are very well planned, and they are which they can do anything from their they are very well planned, and they are very active for the what they have to do in their life, what they have to do in their system, education system. For the parents, like parents and children, like one generation gap is there, all that. So the parents studied some of the colleges in that education period. After that one generation is passed. So many education systems updated on the many colleges, many universities, but some parents are forced to where they studied. Their children also want to study in the same colleges. So that is not a truth. That is not a correct, because all the colleges updated from the colleges. Some of the colleges updated the labs, and they are updated in the scientific level. So some students, some people's, all the people's not unique. So if the parents want to study in the agriculture, the son or daughter want to study in the agriculture, it's not same thing. Some people's it's not unique. Many people, if the parents interested in agriculture,
there's an interested in this electronics, or some people are interested in this IAS, IPS, like this. Many things are there. So we have to counsel we have to discuss with to parents and children to take their opinions, what they want to do, what studies they want to do. Then we need to decide. So other thing, some of the parents taking the decision from the relatives. So the relatives giving some other way for what their children study. So this is not the correct way. Many people's we need to study. We need to ask the teenagers their teenagers decision, and if they are going the wrong path, we can give the right path. So unless until we don't want to enter to the children's teenagers life. So because they are going the very correct way. I agree. So my opinion is, teenage opinions we need to obey them. We need to hear. That's all. Thank you. So let us go in for a Tamil version. Hello. I.E.L.T.S and Toefl. I.E.L.T.S, International English Level Testing System. Toefl, Test on English as the Foreign Language. எழுத்து, Writing. I.E.L.T.S, International English Level Testing System. சர்வதேச ஆங்கிலத்தினுடைய புலமையை சோதிப்பது. Toefl, Test on English as Foreign Language. அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடக்கப்படுகிறது. Toefl, Writing. உங்களுடைய எழுத்து திறமைகள் எப்படி இருக்கிறது? ஸ்பீக்கிங், உங்களுடைய பேச்சு திறன்கள் எப்படி இருக்கிறது? ஸ்கில்ஸ், லிங்குவா ஃபோரம் என்ற எஸ்ஐ மூலமாக ட்ரீம் டெக் என்ற பதிப்பகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 24க்கு வந்திருக்கிறோம். Some people, சில மக்கள் நினைக்கிறார்கள், think that parents or grown relatives should make major decisions on behalf of their teenage children. Teenage children யாருங்க வயது? ஏஜ் 15லிருந்து 18 வயதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த டீனேஜ் பருவ குழந்தைகள் அவர்கள் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கக்கூடிய முடிவுகளை அவர்கள் பெற்றோர்கள் தான் எடுக்க வேண்டும். பெற்றோர்கள் அல்லது வளர்ந்த முதியவர்கள், குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் முடிவெடுக்க வேண்டும். அல்லது குழந்தைகளை அவர்களே முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாமா? இதுதான் தலைப்பினுடைய சாராம்சம். Do you agree? நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? Or disagree? ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதா? With that view, இந்த கண்ணோட்டத்தில் use specific examples and reasons to explain your answer. I.E.L.T.S இந்த எழுத்து சோதனையின் பொழுது 250லிருந்து 270 வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இந்த கட்டுரை ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருப்பார்கள், அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின். ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயான்னு இந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். பேச்சு பயிற்சியின் பொழுதும் கூட 2 நிமிடங்கள் கொடுத்து விடுவார்கள் இந்த தலைப்பை வைத்து. இந்த தலைப்பை வைத்து நீங்கள் 2 நிமிடங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ இந்த தலைப்பு பெரியவர்கள் டீனேஜ் பருவ குழந்தைகளினுடைய வாழ்க்கையின் முடிவுகளை அவர்களே குழந்தைகளே எடுக்கலாமா, டீனேஜ் குழந்தைகளே எடுக்கலாமா, அல்லது பெற்றோர்கள் எடுக்க வேண்டுமா? இதுதான் தலைப்பு. இப்படி கொடுத்து விட்டால் எப்படி எழுதுவாய்? அப்போ முகவரை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட். அடுத்ததாக எதற்காக, எப்படி நீ சொல்லலாம், இதுதான் தலைப்பு என்று, இதைத்தான் நீ தேர்ந்தெடுத்தாய் என்று அது உதாரணங்களுடன் கூற வேண்டும். ஏன் அதை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை, ஏன் இன்னொரு அந்த டிஸ்அக்ரி, அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி, அக்ரி சொல்லும்போது ஏன் நீ அதற்கு ஒற்றுக்கொள்கிறாய் என்பதை முதல் பத்தியிலே சொல்கிறாய். டிஸ்அக்ரி, ஏன் அதை ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாய் என்பதை அந்த அடுத்த பேராகிராஃபில் அடுத்த பத்தியிலே சொல்கிறாய். இறுதியாக முடிவுரையாக, கன்க்ளூஷனாக அந்த தலைப்பு முகவுரை என்ன சொன்னாயோ அதையே திருப்பி சொல்கிறாய். அதுதான் முடிவுரை. முகவுரையில் என்ன சொன்னாயோ அதை முடிவுரைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். பாருங்க தலைப்பு எப்படி இருக்குது, ஒரு சாம்பிள் மாதிரி. பிட்வீன் ஏஜ் 15 and 18, 15லிருந்து 18 வயது வரைக்கும் அதை டீனேஜ் பருவம் என்று சொல்வார்கள். ஓல்டர் ரிலேட்டிவ்ஸ் என்றால் என்ன? குடும்பத்தில் மூத்தவர்களான தாத்தா, பாட்டி, மாமா, அத்தை, சித்தப்பா, பெரியப்பா, அப்பா, அம்மா, இவர்கள் should at least be prepared to intervene. Intervene என்றால் தலையிட வேண்டும். If the teenagers' decisions seem ill-advised, அந்த டீனேஜ் பருவத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவு ill-advised என்றால் என்ன? தவறான வழியாக ஒரு முடிவெடுக்கும் பொழுது, ஆர் harmful, அது தீங்கிழைக்கக்கூடியதாக இருந்தால் பெரியவர்கள் உடனடியாக தலையிட வேண்டும். டீனேஜ் பருவத்தில் சினிமா, டிராமா, இன்டர்நெட் இதுதான் உலகமாக இருக்கும்.
ஃபேஷன் டெக்னாலஜி ஒரு பொண்ணு சேரணும்னு சொல்லுது. அந்த பொண்ணு ரொம்ப திறமையான பொண்ணு. நம்ம என்ன சொல்லணும்? இல்லை அந்த பொண்ணுடைய படிப்பில் திறமையான பொண்ணு ஏதோ இந்த வீடியோஸை பார்த்து ஒரு முடிவு எடுத்துக்கொள்கிறது. இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு மருத்துவம், அறிவியல், பொறியியல் என்று பல துறைகளை காண்பித்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை எல்லாம் சொல்லி அதனுடைய முடிவுகளை அது பாதகமாக இருக்கக்கூடிய நேரங்களிலே அதை மாற்றி அமைக்க நாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். பெரியவர்கள் உதவி செய்ய வேண்டும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், மற்ற வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டும் என்றால், older relatives should guide the teenagers' life as necessary. பெரியவர்கள் சிறு குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையை சரியாக வழி நடத்த வேண்டும். பட் ஒன்லி as necessary, தேவைப்படும் பொழுதுதான். அடிக்கடி நாம் குறிப்பிடக்கூடாது அவர்களுடைய முடிவுகளிலே. இதுதான் முதல் பேராகிராஃப் பாருங்க. 3 வரிகளிலே ஒரு 40 வார்த்தைகளிலே பங்க்சுவேஷன்ஸ் கமா என்று போட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டு இருக்கிறோம். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், வேறு வகையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் போட்டு இருக்கிறோம். இதான் அறிமுகம், இன்ட்ரோடக்ஷன். அப்ப தலைப்பு என்ன? பெரியவர்கள் தலையிட வேண்டும், சிறியவர்களே முடிவுகளை எடுக்கக்கூடாது என்பதுதான் இந்த முகவுரை. சரி, முகவுரையை சொல்லிட்ட பெரியவர்கள் தலையிட வேண்டும். அப்ப அதுக்கு உதாரணங்கள் என்னெல்லாம் சொல்லுவேன். Here are 2 hypothetical cases in point. Hypothetical என்றால் என்ன? கற்பனை பண்ணி நாம் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தால் எப்படி ஆகும். ஸோ கற்பனையான சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறார் இந்த எழுத்தாளர். The first involves a teenager who must decide which of 2 colleges to attend. அப்போ ஒரு டீனேஜ் 18 வயசு ஆகும்போது +2 முடியுது, 17. எந்த காலேஜில் சேர வேண்டும் என்று அந்த குழந்தை முடிவு செய்கிறது. அந்த டீனேஜ் பருவ பெண் முடிவு செய்கிறாள் அல்லது ஆண் முடிவு செய்கிறான். One college is good for his or her chosen field of study. அவளுக்கு பிடித்தது ஒரு கல்லூரி. ஆனால் அந்த பெற்றோர்கள், the parents however, எப்படி எனினும் prefer, விரும்புகிறார்கள் another college that they both attended. பெற்றோர்கள் 2 பேரும் ஒரு காலேஜில் படிச்சிருக்காங்க. அந்த காலேஜில் தான் டீனேஜ் புள்ள சேரணும்னு, டீனேஜ் பையனோ புள்ளையோ சேரணுங்கிறாங்க. ஆனால் அந்த டீனேஜ் பையனுக்கு வேற காலேஜில் சேரணும்னு ஆசை. அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் சேரணும்னு பெற்றோர்கள் ஆசைப்படுகிறார்கள். பெண்ணோ அந்த பையனோ எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியில் சேரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஸோ இங்கே யாருடைய முடிவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்? Should the parents in this case overrule? Overrule என்றால் என்ன? குழந்தைகளுடைய முடிவை, அந்த குழந்தையினுடைய முடிவை எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகத்தில் சேரணும் என்ற விருப்பப்படுகிற அந்த குழந்தையினுடைய முடிவை மாற்ற வேண்டுமா? And require him or her to attend the less suitable school merely because they happen to like it. இல்லை, இவர்கள் படித்த அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் தான் இவர் இந்த குழந்தை சேர வேண்டுமா என்பதை என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வியுடன் முடித்திருக்கிறார். ஸோ இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில்? அந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார், the answer probably is no. இல்லை, பெற்றோர்கள் இந்த விஷயத்திலே தலையிடக்கூடாது. No. This is a case where the teenagers' wishes and best interests appear to coincide. இங்கே படிக்க வேண்டும் என்ற 2 பேர்த்துக்கும் உள்ள, பெற்றோர்களுக்கும் சரி குழந்தைகளுக்கும் ஒரு பாடத்தை படிக்க வேண்டும். இங்கே பிரச்சனை என்ன? எந்த கல்லூரியில் சேர வேண்டும்? இந்த மாதிரி நேரங்களிலே பெற்றோர்கள் குழந்தையின் விருப்பத்திற்கு விட்டுவிட வேண்டும். ஏன்னா ஒரு படிக்க வேண்டும், வாழ்க்கையிலே முன்னேற வேண்டும் என்று அந்த குழந்தையும் ஆர்வமாக இருக்கிறது, பெற்றோர்களும் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். ஒரே பிரச்சனை எங்கு படிக்க வேண்டும் என்பதுதான். அதை குழந்தையினுடைய முடிவுக்கு விட்டுவிட வேண்டும், அல்லது டீனேஜ் பருவ குழந்தையின் முடிவுக்கு விட்டுவிட வேண்டும். அடுத்ததாக அடுத்த பத்தியிலே என்ன சொல்லுகிறார்? ஏன் குழந்தைகள் முடிவுகளை எடுக்கக்கூடாது என்பதற்கான காரணத்தை சொல்கிறார். ஆன் த அதர் ஹேண்ட், ஒரு கையிலே இன்னொரு கையிலே சொல்கிறோம். அப்போ ஒரு கையில பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி பிரச்சனையை, இன்னொரு வகையிலே பார்க்கும் பொழுது a teenager is not always the best judge. ஒரு டீனேஜ் பருவ பெண்ணோ ஆணோ தீர்மானிக்கக்கூடிய, தீர்மானங்களை உருவாக்கக்கூடிய அந்த அளவிலே அவர்கள் இல்லை. of his own interest to illustrate, இதை விவரிக்க வேண்டும் என்றால் our second hypothetical case involves, நம்மளுடைய இரண்டாவது கற்பனையான ஒரு சூழ்நிலை என்னது? a teenager who wishes to leave home. வீட்டை விட்டு போயிடலான்னு ஒரு குழந்தை முடிவு செய்து விட்டது 18 வயதிலே, வீட்டை விட்டு சென்று விடலாம். and join a cult என்றால் என்ன? ஒரு இயக்கம். அது ஆர்எஸ்எஸ் ஆக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு கிறிஸ்டியன் மிஷனாக இருக்கலாம்,
பெண் சாமியாராக போறலாம் என்று, துறவியாக மாறலாம் என்று எண்ணம் இருக்கலாம், இந்து துறவியாக மாறலாம் என்று எண்ணம் இருக்கலாம். ஸோ ஏதோ ஒரு கல்ட் என்றால் என்ன, ஏதோ ஒரு தொண்டு நிறுவனம், ஒரு சேவை நிறுவனம், ஒரு மதம், அதில் போய் சேர்ந்து விடலாம் என்று முடிவு செய்து விடுகிறது. ஷுட் த பேரண்ட்ஸ் இன்டர்வீன், இங்கே பெற்றோர்கள் வந்து தலையிட வேண்டுமா? இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் என்றால் என்ன, நிகழ்வு. இப்போ ஜெயின மதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 18-19 வயசான நிறைய பணக்கார பெண்கள் எல்லாத்தையும் விட்டு முடியை மொட்டை அடித்து பெண் சாமியாராக மாறிவிடுகிறார்கள். பார்த்திருக்கிறீர்களா? பெண் துறவிகள் கிறிஸ்துவ மதத்திலே பார்த்தீர்கள் என்றால் 17-18 வயதிலே சிஸ்டர்ஸாக மாறிவிடுகிறார்கள். நிறையா ஆண்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் சிறு வயதிலே விட்டு ஃபாதர்ஸ், பிரதர்ஸ் என்று கிறிஸ்துவ மதத்திலே சேர்ந்து விடுகிறார்கள். போதகர்களாக, மத பிரச்சாரகர்களாக, மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடியவர்களாக, இந்து துறவிகளாக இமயமலைக்கு சென்று விடுகிறார். உதாரணத்துக்கு நம்ம நரேந்திர மோடியும் ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம். 17 வயதிலே இமாலய மலைக்கு சென்று விட்டார். certainly they should, அவர்கள் கண்டிப்பாக பெற்றோர்கள் இதில் தலையிட வேண்டும். Here the teenager is incapable of evaluating his or her own interest. இங்கே அந்த டீனேஜருக்கு தான் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய அந்த தகுதியோ அந்த திறமையோ கிடையாது. And the family must impose என்றால் என்ன, வலியுறுத்த வேண்டும். restraints என்றால் என்ன, சில சட்ட திட்டங்கள் on the teenagers choice, அந்த டீனேஜ் பருவத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவிற்கு சில கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வேண்டும். யார் விதிக்க வேண்டும்? இந்த பெற்றோர்கள். when the teenager reaches adulthood என்றால் என்ன, 23-25 வயதிற்குள்ளே, then the parents must relinquish என்றால் விட்டுவிட வேண்டும். பெற்றோர்கள் விட்டுவிட வேண்டும் their authority, அவர்களுடைய அதிகாரத்தை, and allow the child to do as he or she sees fit. ஓரளவு 20-23 வயது ஆனவுடன் பெற்றோர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அந்த குழந்தைகளினுடைய அந்த உரிமையை அவர்கள் உரிமைக்கு விட்டுவிட வேண்டும், அவர்கள் முடிவுக்கு விட்டுவிட வேண்டும். within the bounds of lawful activity, சட்ட திட்டத்திற்குள் அவர்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவு நன்றாக இருந்தால் விட்டுவிட வேண்டும். between 15 and 18, however, parental authority must remain in effect. பெற்றோர்களுடைய அதிகாரம் அது செலுத்தப்பட வேண்டும், அப்படி இருக்க வேண்டும். ஸோ எப்படி அழகாக முன்னுரையும் 2 பேராகிராஃபும் முடிவரையும் வழங்கி இருக்கிறோம். இனி வரக்கூடிய விடியெல்லாம் அதற்கு முன்னாடி இப்போ மிஸ் தர்ஷனா வந்து நீங்கள் ஒரு டெலிவரி பண்ணுங்க. இதை என்ன உங்கள் ஐடியா என்பதை பார்ப்போம். எஸ் தா, வாட்ஸ் யுவர் நேம்? My name is Darshana. Okay, which country are you planning to go? I'm planning to go to Australia. What's your qualification? I'm PG graduate. Very good, excellent. So you can talk about this topic, speak about it. Hi friends, good morning. My name is Darshana. I strongly agree with this statement because we know that teenage is a very important period in our life, and there is always a role crisis for every teenagers in their family because they are not considered as a child, are not considered as an elder person, so they don't know what their role in their family. And also the psychologist said the teenage is a period of storm and strife. Always there is a problems. We know there is always an emotional imbalance for every teenage person, and so they can't take their decisions for their future. So parents and any grown-up relatives should help them to take decisions in their life. We know every teenager's person influenced mostly by their peer group. They have also no experience in their field, but they give advices and misguided the teenagers. So parents and grown-up relatives should give advices and guide the teenagers. Good. Thank you. Good. Yes, Vishnupriya, you are going. Okay, you. பேச முடியுமா? தெரிஞ்சது பேசு. வா. வராதா? ஓகே. சும்மா கேட்குறேன், சும்மா கேள்வி மட்டும் கேட்குறேன். டெல் அபவுட் யூ, உன்னை பற்றி சொல். அது மட்டும் கேட்குறேன். வா. Camera person. Okay. What's your name? I am Siralan. Your name? Siralan. 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 Okay. What's your qualification? B graduate. Which college have you finished your studies? RVS Engineering College, Coimbatore. Coimbatore RVS is an engineering college. Is a very famous college. What is the department which you have done? Electrical and Electronics Engineering.
in the department electrical and electronic engineering you have done. That is a course. Which country are you planning to go? UK. You're going for academic or general? Academic. Academic for further studies. Okay. Yes. You got any admission in any college, or your No. prospects, and you are going for through what? Through a consultant, or you are trying on your own? Once. Okay. Could you tell about your family background? My father is doing business. Okay. Tell about the business in small and short. It's a real estate. Okay. Tell about your finance. family members. My mother is a housewife. I have one younger sister. He's studying UG. Okay. Tell about your hometown. What is it famous for? My hometown is Madurai. Could you tell something about Madurai in short? Madurai is a temple city. Any other activities Madurai is famous for? Quite a lot of things are there, isn't it? Madurai is a traditional city. So many temples are here. Okay, your purpose of going abroad to London, you want to study. What is the course you wish to study? MS. MS in what subject? Embedded. Right? Embedded. Embedded. You have any job experience so far? Do you Yeah. have? Okay, what's the job you were doing? Project center. How many years of a job you were doing? 2 years. 2 years of job. Where were you doing your job? Yes. In Chennai or in Madurai? Coimbatore. In Coimbatore you are working. Yes. Now you have come here to Chennai for Chennai. sole purpose of doing I.E.L.T.S, Yes. right? Yeah. Academic. Very fine. What's your name? Sir Alan. Sir Alan. Very good, Sir Alan. Please take a seat. Dear friends, welcome to I.E.L.T.S and T.O.E.F.L Training Center. It is the writing and speaking task. We have taken the essays from Lingua Forum, and the publication is DreamTech publication. We have come here to the video number 25. Agree or disagree question. Writing and speaking. Writing almost 250 to 270 words. You have to write. Speaking continuously. You have to speak for 2 minutes. The vocabulary, the contents, the voice modulations, the presentation, the coherent presentation, the style, the lucid style which you present yourself, it helps you to get a good score. So, coming here to the agree or disagree question, these type of questions are asked in the essays in I.E.L.T.S and T.O.E.F.L. So, you should be well aware of the methodology, how it is used. So, you are starting with the paragraph, then you are going for what you are starting with the introduction paragraph, and you have to explain with the reasons and examples in the second paragraph. Third paragraph, once again you are reinforcing, and the final paragraph you come for a conclusion. So introduction part, at least 30 to 40 or 50, 60 words you can write. So here, coming to the topic here, we have many experiences that seem unpleasant at the time. Certain experiences we feel unpleasant at the time. Of course, many of you have faced, isn't it? The classic example is Mahatma Gandhi when he was traveling in a train, first class train, wearing the coat and suit, looking like a Britisher, like a Westerner, a professional lawyer, in the first class train in South Africa, and 2 Britishers were accompanying him. They were going also with him in the same first class. When they came to know he's an Indian, he told, how dare you sit in front of us? We are Britishers and you coming in the first class. So they caught him and threw him out of the running train. It was an unpleasant thing. So that unpleasant thing made a determination for Mahatma Gandhi to get the freedom of India. He fought for that. He committed for that. And it's a lifelong commitment for him. And he said that, let me see that Britishers get out of my country. How dare they throw me out of the train, running train, when I'm educationally qualified like them, when I'm intellectually qualified like him, but just because I am an Indian, how can he throw me out of that running train? So he is the man who is wearing coat and shirt, changed into a khadi worn man with only single dhoti, not even anything on the top. He was wearing just a towel on top of his bare body, and underneath he was wearing a dhoti. So unpleasant things, many might have experienced the unpleasant things, but these unpleasantness gives you an experience to achieve, to gain something. So this is the topic.
We have many experiences that seem unpleasant at the time, but actually help prepare us for the future. It is helping us, it is modifying us, it is igniting us to have a better future, right? You see in the history of politicians' life, you find in the bureaucracy, all the successful people, all the people who are celebrated, who are celebrities, you find in their life, the experiences has taught them, even though those are unpleasant things. Many politicians or many successful people have been in jails as a freedom fighters, and finally they were able to achieve something. So, do you agree or disagree with that statement? Use specific examples and reasons to explain your answer. Americans have a saying. They have a saying. It's like a proverb. Have a saying. What is that? My university was the school of hard knocks. Americans have a saying. My university was the school of hard knocks. Knocking means, you know, knocking. Hard knocks means what? The university made me like this. It has taught me good and bad. It taught me what is rough and soft. It has taught me all the niceties and bad things about life. And this is the university, unpleasant and pleasant things, which made me what I am. This is what the American saying is there. In this case, the school of hard knocks is slang. It's a slang. Slang means what? Generally people use the word phrases, meaning difficult experiences. Hard knock means difficult experiences. This saying means that unpleasant experiences are actually valuable. Unpleasant experiences are actually valuable. If we learn from them, this is another way of saying that experiences in our lives may seem difficult at the time, but also provide useful lessons. There's one other saying also, what? A person always meets failures. There's always a success waiting. A person always meeting success. There's always a failure expecting. So, suffering ennobles the man. Suffering makes a soul a noble-hearted soul. So, sufferings, when you are able to face the sufferings with determination, you see a seed, if it is planted in the earth, it has to fight against the earth, and it comes out and sprouts up. Then after that, to grow as a tree, as a plant, it has to withstand the storm, it has to withstand the drought, water is necessary. Then animals are there, cow, goat, it may come and eat the plant, but it withstands all the fight and grows up a tree. So, for ordinary plant, life is like that. For every man, life teaches the experiences which may be unpleasant at times, but in future it is something fruitful. That's what we gain. So here, the first paragraph he says, to illustrate, he's saying with examples. Of course, introduction parts, he says, yes, unpleasant things life teaches, which makes us to become noble, which makes us to understand what life is, and we will be able to achieve something in future. So coming here in the first paragraph, to illustrate, look at the examples from history. So let us take history as an history. From examples we can take only from history, isn't it? An accident in childhood left inventor Thomas Alva Edison. Who's Thomas Alva Edison? Inventor of bulb, isn't it? Many inventions he has made. So one accident left him deaf, not able to hear. He has lost his power of hearing. For the rest of his life, entire life, Thomas Alva Edison, after the accident, he was not able to hear. His deafness did not defeat him. It did not defeat him. What did he do? Instead, he used it to his advantage. He found that deafness made it easier for him to concentrate. So deafness, not able to hear anything, he is able to concentrate on the whatever he was doing. So that deafness, unpleasant thing, deafness, it is a tragedy because of the accident. The deafness, it causes, which caused him a physical problem, but it was able to concentrate. He was able to concentrate on his job and profession.
and he was able to invent a lot of things. The result was a brilliant career. He was having a brilliant career because Edison learned and showed the world that the injury can be highly beneficial if you learn to deal with it the right way. You can find a lot of handicap. Marie Curie. After Marie Curie died, Marie Curie, of course, with a tragedy in her heart, able to invent once again, and she was able to get the second Nobel Prize. Then you find a lot of examples in the history. Then there were the two Roosevelts, American President Roosevelts, two Roosevelts were there who became presidents of the United States. So both are cousins. Roosevelt. Theodore Roosevelt was a sickly child. When Theodore Roosevelt was a child, he was very sick, but his illness gave him the determination. His illness, physical problem, gave him the determination to overcome it. So he was very much determined, and he succeeded later. That same determination carried him all the way to the White House. He became the President of America. Roosevelt, even though he was a sicky child, with the determination, he fought against that, and he was able to go to the White House and become the President of America. His cousin Franklin, one of the cousin, Theodore Roosevelt and Franklin, had polio and lost the use of his legs. So Roosevelt, here Franklin Roosevelt has lost his legs because of polio. Still, his inability to walk did not stop him. He is not able to walk, but is still determined to do something. By force of will, Roosevelt overcame his physical disability. So with the will, he was able to overcome this disability and became president as Theodore did before him. Just like Theodore, his cousin, was able to do, Roosevelt also was able to win Franklin. The point is this: difficulties can be extremely valuable. Morning to night, days together, weeks together, months together, years together, you in the life may face a lot of difficulties, a lot of unpleasant things, a lot of tragedies, physical inabilities, physical attacks, or illness, lot many things you might see. They can make us much stronger. It all gives us a determination to be stronger than we were before. So two things are there. Once you experience something, you are not the same person like before. Once you experience on something, you are a different person. You are in addition of something, a new experience. So you become a new personality than we were before. If only we learn and profit from them instead of just complaining. There are people always crying and complaining, going to the counselors, telling to them, he is not there good, she is not good, my school is not good, my college is not good, my country has not done anything, my manager has not done anything, the business environment is not that. Always complaining. Why don't you take that as an experience, unpleasant things? When unpleasant things are there, ordinary man, what does he do? He keeps complaining. But a good soul, what does it take? It takes it as an experience, and he or she moves on up in his life with that unpleasant thing as an experience, and he moves up the ladder of whatever he wants to do. So rather than complaining, make it as a determination. Unpleasant things are a welcome thing. It is so wonderful to have the unpleasantness. That gives an experience of to make us more determined and to be more powerful to achieve our whatever we want to do. So able to understand the first paragraph, and second paragraph he illustrates with the example of Thomas Alva Edison, and in the third paragraph he helps us with the examples of Roosevelt's, and finally he says yes, instead of complaining, take the unpleasantness as a plus factor in your life. Hope you are able to get it. Shall we go in for a what you have learned, and can you come here and present yourself? Yes, start. Take it. What's your name? Himavati, sir. What's your qualification, Himavati? I completed BCA. BCA, computer application. Yeah. Now, what do you understand by this topic? If you give a topic like this for your writing and speaking, how do you say? Yes, how do you speak? Yeah, I agree with this topic. See, we have many experiences that seem unpleasant at the time, but actually help prepare us for the future. Even though we meet many failure,
it will give bright future for us. Failure is a stepping stone of success. So we have to work hard. We get more experience from the failure. We get more knowledge from the failure, and we get some strong determination. We must overcome from this failure. Then we get more confident to overcome this failure. So feeling to meet failure again and again, it will become a strong foundation to get success in our life. There were many examples in our history also. For example, let us take a history. In 1857 revolt, we met many failure because of only central part of India participated in that revolt. There were no unity between Hindu and Muslims. But after the revolt, the result of the revolt was it created Hindu and Muslim unity, and this led to Indians to think if the whole India participated in the freedom movement, we get independence from the British. So that revolt has strong foundation for the Indians to get the independence. And then one more challenges. Lord Birkenhead challenged Motilal Nehru, could you create a constitution like us? If we give freedom for you means, have you administered this whole country? Can you capable to administer this whole country? Likewise, the Lord Birkenhead challenged Motilal Nehru. This incident, though it was unpleasant, but this incident let us make one strong constitutions by Motilal Nehru. He gave 14 points of constitutions, followed the Jinnah gave one constitutions. Both these constitutions help us, our Dr. Ambedkar make one strong constitution for India. So our constitution is written constitution, flexible as well as rigid. There is no constitution in this world compared to our constitution. Likewise, many challenges, many unpleasant situations create one big success in our life. Please don't get worried. Failure is a stepping stone of success. We will succeed in our life if you give input strongly. If you work hard for that, you will be success in your life. Thank you. Good. I request you gentlemen to come forward. So what's your name? My name is Tyagarajan. Okay, which country are you planning to go? Canada, sir. Okay, good. Just present yourself. Hello, everybody. First, I accept this title because we see a story of human. The first human, ancient human, make different developments since 5 or 6,000 years ago. First, he tried to invent anything for his life. First, he goes to fail because, for example, he don't plan to invent fire and agriculture and everything. Accidentally, he find out that source. That source helps us nowadays. So he get many difficulties in his way. He faced many many failure in his life. But human take it to step off the other stage for this inconvenience thing. Some school students think that school days is very difficult one. It is very harmful
for the peoples. But it is not true. In fact, the basement of a boy or a man is that only the basic education. I also thought that my school days, when I get leave from the 10th standard, I get more irritated by the study situation. After my college days, I think that school days, it was a bright and excitement days for any people in the college days. I imagined big as a college days a good and enjoyable excitement place. But after I go to college, it's also tough for me. Every stages I learn more and get another stage. So every man have more knowledge, then only he got successful life. So I agree that title. Thank you. Good. I request Darshana to come forward. Hi friends, good morning. My name is Darshana. I agree with this topic because every experience is very necessary for our life. And also we know that in our present scenario, nobody can cope up with the situation. We are always complaining the situation. We are always complaining the circumstances, and we think about, if my parents were educated, if my parents were rich, I can do that, I get that much, but never do that. Whatever we get at the present, we should agree with it, and also how much acquire more comfort with the situation. And also the experiences, which is good or bad, also help, very much helps in our life, in our future life. And also we know the many examples in our society. We can see many examples. Our Amitabh Bachchan, we know the Amitabh Bachchan. Once he went for a audition, for a cinema audition, the judges said, why did you come here? This is a audition for hero. You have no mannerisms of a hero. You have no personality like that. Okay, he didn't complain the situation. Now he ruled the entire Bollywood world. We know that. So those who complain the situation can never achieve anything in their life. And we have to cope up with the situation and do much more. Whatever we can do at the present time, we have to acquire the knowledge from the situation. In whenever we are, we just do our best. That's my opinion. Thank you. Good. I request you gentlemen to come forward. So good morning. This is Satya. I agree these topics. Unpleasant things make us a more valuable person and more determination. It's give us more determination for our life. For example, to illustrate on the history, take an example. Mr. Thomas Alva Edison. He made a lot of things in the scientifics, and he made a lot of mathematics. We are using his formulas. Even the new generation, up to almost the fourth generation, we are using the same formula, because he made a lot of things. In the childhood, he had accident, and he can't hear because he's the deaf person, and he done a lot of scientifics. He got a lot of Nobel Prize. So he's the person is Thomas Alva Edison, and secondly, the Roosevelt. Roosevelt is the sick person from the childhood, and he's the president of America. So because of his determination, he went up to the White House, and after that his cousin, Mr. Franklin, he had affected from the polio. He had the determination, and so that is the reason he went up to the. He also the president of United States of America. So, for example, so the unpleasant thing make us a very experienced person for all the way of experience in our life. So, thank you very much.
I request you to come forward. Tell about this topic. I agree with this topic. So many people are doing some work and failure of work. The peoples are land by land that work, and some Okay, today you have joined in I.E.L.T.S, so it takes some time for you to cope up us. Right, okay, good, sit down. As days go by, you can improve, right? So, in the starting, you will have a problem. So, dear friends, உங்களுடைய I.E.L.T.S International English Level Testing System, Toefl test on English Foreign Language, Writing and Speaking Skills, எழுத்து பயிற்சியும் பேச்சு பயிற்சிகளும் இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த கட்டுரை லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரை மூலமாக எடுத்திருக்கிறோம். ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 25ற்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். அக்ரி என்றால் என்ன? இந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா? டிஸ்அக்ரி ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா இந்த கேள்வியை? ஸோ ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அறிமுக உரையை செய்ய வேண்டும். ஏன் ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்ற தகவல்களை ஒரு பத்தியிலும், ஏன் இன்னொரு விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாய் என்பதை இன்னொரு பத்தியிலும் முடிவுரை கொண்டு வர வேண்டும். அப்போ அறிமுக உரை குறைந்தது ஒரு 50 வார்த்தைகளில் இருக்க வேண்டும். தலைப்பு என்ன கொடுத்திருக்கிறோம்? we have many experiences. நமக்கு பல அனுபவங்கள் இருக்கிறது வாழ்க்கையிலே, நல்ல அனுபவங்கள், கெட்ட அனுபவங்கள். அப்போ we have many experiences in life. experiences என்றால் என்ன? அறியாததை அறிந்து கொள்வதுதான் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அனுபவங்கள். அது நல்லதாக இருக்கும், நமக்கு ஏற்றதாக இருக்கும், கொள்ளாததாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு பல அனுபவங்கள் இருக்கிறது. that seem unpleasant at that time. சில நேரங்களில் ஒரு அசௌகரியமாக ஒரு உணர்வை பெறுகிறோம். ஏதோ ஒன்றில் சௌகரியமாக இருக்கிறோம், திடீர்னு ஏதோ ஒன்றை கற்க சொல்கிறார்கள், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது, அது அசௌகரியமாக இருக்கும். வாகனத்திலே போய்கொண்டிருக்கிறீர்கள், ஒரு விபத்து நடந்து விடுகிறது, ஆஸ்பத்திரியில் சென்று சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள், அது ஒரு அசௌகரியமாக இருக்கும். உடல்நிலை சரியில்லாமல் போகும், ஒரு வாரம் படுத்த படுக்கையாக இருக்கும், அது ஒரு அசௌகரியமாக இருக்கும். ஸோ அனுபவங்கள் நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கிறது. சில அனுபவங்கள் நமக்கு அசௌகரியத்தை கொடுக்கும். பட் ஆக்சுவலி ஆனால் ஹெல்ப் ப்ரிப்பேர் அஸ் ஃபார் த ஃபியூச்சர். ஆனால் நம்மை எதிர்காலத்தை நம்ம பக்குவப்படுத்துகிறது. அந்த அனுபவங்கள் நம்மளை தயார்படுத்துகிறது. ஸோ டு யூ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி வித் தட் ஸ்டேட்மெண்ட்? இந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்க முடியாதா? அதாவது அனுபவங்கள் அது சில நேரங்கள் அசௌகரியமாக நமக்கு உகந்ததாக இருக்காது, இருந்தாலும் அந்த அனுபவங்கள் நம்மை மேன்மைப்படுத்தும், நமக்கு ஒரு நல்வழிப்படுத்தும். இந்த தலைப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, ஏற்க முடியாதா? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு குறிப்பிட்ட உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் அளிக்க வேண்டும். அப்போ ஆமாம், இந்த அனுபவங்கள் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது நல்லதுதான், இல்லை இந்த கெட்ட அனுபவங்கள் இனி வாழ்க்கையிலே கூடாது, அது எதையும் எனக்கு மேன்மைப்படுத்தவில்லை என் வாழ்க்கையிலே, அப்படியும் சொல்லலாம். இப்படியும் அந்த தலைப்புக்கு ஆமோதிக்கலாம் அல்லது எதிர்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன்ஸ் ஹேவ் ஏ சேயிங். அமெரிக்கர்கள் சொல்லுவார்கள், என்ன சொல்லுவார்கள்? மை யூனிவர்சிட்டி வாஸ் த ஸ்கூல் ஆஃப் ஹார்ட் நாக்ஸ். என்னுடைய பல்கலைக்கழகம் அல்லது என்னுடைய பள்ளி அல்லது என்னுடைய கல்வி சாலை ஹார்ட் நாக்ஸ் என்றால் என்ன? கடுமையான அனுபவங்களை கொடுத்தது. ஹார்ட் நாக்ஸ். In this case, the school of hard knocks is slang. Slang என்றால் என்ன? மரபு வழி வார்த்தையாக பல ஆண்டுகளாக பேசி அது புழக்கத்தில் இருக்கிறது. ஸ்கூல் ஆஃப் ஹார்ட் நாக்ஸ் என்றால் என்ன? பாடம், பள்ளி எனக்கு கடுமையான அனுபவங்களை கொடுத்தது. மீனிங் டிஃபிகல்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், கடுமையான அனுபவங்களை கொடுத்தது. The saying means that unpleasant experiences are actually valuable. இதில் என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள் என்றால், இந்த அசௌகரியமான அனுபவங்கள் மதிப்பு மிகுந்த ஒன்று என்று சொல்கிறார். இஃப் வி லேர்ன் ஃப்ரம் தெம், அதன் மூலமாக நாம் நல்லதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அதன் மூலமாக மறுபடியும் அந்த தவறை நாம் செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு பாடத்தை அது சொல்கிறது.
This is another way of saying that experiences in our lives may seem difficult. சில அனுபவங்கள் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் at the time, but also provide useful lessons. அந்த நேரத்திலே அது தவறாக இருக்கலாம், ஆனால் நமக்கு அது பல பாடங்களை கொடுக்கிறது. என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி செய்ய வேண்டும், எப்படி எந்த நேரத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்ற நம் மனதையும் நம்மளுடைய எண்ணத்தையும் அது பக்குவப்படுத்தி நம்மளை நல்ல முறையிலே செயல்படுத்த வைக்கிறதே இந்த அசௌகரியமான அனுபவங்கள் என்று இந்த எழுத்தாளர் அறிமுக உரையிலே சொல்கிறார். அடுத்தது அதற்கு விளக்கமாக, அதற்கு உதாரணமாக அந்த தலைப்பிற்கு வாதம் செய்யும் விதமாக குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் டு இல்லஸ்ட்ரேட் விவரிக்க வேண்டும் என்றால், லுக் அட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ்டரி, வரலாற்றிலிருந்து உதாரணங்களை பாருங்கள். an accident in childhood left inventor தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் டெஃப். சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு விபத்தின் மூலமாக தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்று நமக்கு இந்த இருண்ட உலகத்துக்கு மின் விளக்கு கொடுத்தவர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்பவர் அறிவியல் விஞ்ஞானி. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அமெரிக்காவிலே பிறந்து அமெரிக்காவினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞானியாக கருதப்பட்டவர். அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதுமே அவர் காது கேட்காதவராக இருந்தார். இருந்தும் deafness did not defeat him. அந்த காது கேட்க முடியாத நிலைமை அவரை தோல்வியடைய வைக்கவில்லை. Instead he used it to his advantage. அந்த காது கேட்காத அந்த தன்மையை கூட தனக்கு அனுகூலமாக மாற்றிக்கொண்டார். He found that deafness made it easier for him to concentrate. காது கேட்காதது ஒரு வகையிலே நல்லதுதான். மற்றவர்கள் பேசுவதை நாம் கேட்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தொழிலிலே கவனம் செலுத்தலாம், தான் செய்யக்கூடிய ஆராய்ச்சிகளிலே கவனம் செலுத்தலாம் என்றே அந்த காது கேட்காத தன்மையை கூட தனக்கு அனுகூலமாக தன் தொழிலிலே தீவிர தன்மையை காட்டினார். ஸோ த ரிசல்ட் வாஸ் எ பிரில்லியன்ட் கரியர். கரியர் என்றால் என்ன, அவர் செய்யக்கூடிய அந்த தொழில் அது பிரமாதமாக இருந்ததே. Because Edison learned and showed the world. Edison கற்று உலகத்திற்கு என்ன சொன்னார், that the injury can be highly beneficial. காயம் கூட உடலிலே ஒரு கை கால் போய்விட்டதே, காது கேட்க முடியவில்லை, பேச முடியவில்லை, கண் தெரியவில்லை, இது கூட அனுகூலமாக மாற்ற முடியும் என்று உலகத்திற்கு கற்பித்தார். இஃப் யூ லேர்ன் டு டீல் வித் த ரைட் வே, அதை சரியான முறையிலே அணுகும் பொழுது அது கூட அனுகூலமாக மாறிவிடும் என்று உலகத்திற்கு அவர் கற்றுக் கொடுத்தார். அடுத்த பத்தியிலே மேலும் அவர் உதாரணங்களை சொல்லுகிறார் எழுத்தாளர். Then there were the two Roosevelts. ரோஸ்வெல்ஸ் என்ற பெயரை கேட்டவுடனே அது ஜனாதிபதி, அமெரிக்கா ஜனாதிபதியிலே இரண்டு பேர்கள் ரோஸ்வெல்ட் என்று பெயருடையவர்கள், இரண்டு பேர் சகோதரர்கள், ஒன்றுவிட்ட சகோதரர்களாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு பேர் ஜனாதிபதியாக இருந்தார்கள். There were two Roosevelts who became presidents of United States. அமெரிக்காவிலே தோடர் ரோஸ்வெல்ட் என்று சொல்லக்கூடியவர் was a sickly child, ஒரு உடல்நிலையே சரியில்லாத ஒரு குழந்தையாக, சிறு குழந்தையாக இருந்தார். பட் இட்ஸ் இல்னஸ் கேவ் ஹிம் த டிட்டர்மினேஷன். அந்த உடல்நிலை நோய்வாய்ப்பட்ட அந்த குழந்தை உடல்நிலை சரியில்லாத பொழுது அது உறுதியை கொடுத்தது அந்த ரோஸ்வெல்ட் என்ற குழந்தைக்கு. டு ஓவர் கம் இட், எப்படியாவது இந்த நோயிலிருந்து நாம் மீண்டு வர வேண்டும் என்ற ஒரு தைரியத்தையும் மன உறுதியையும் அளித்தது. அண்ட் ஈ சக்சீடட். அந்த ரோஸ்வெல்ட் வெற்றி அடைந்தார், அந்த நோயிலிருந்து மீண்டு வந்தார். லேட்டர் பிறகு என்று கமா போட்டுகிறோம். தட் சேம் டிட்டர்மினேஷன், அந்த அதே உறுதியுடன் கேரிட் ஹிம் ஆல் த வே டு த ஒயிட் ஹவுஸ், வெள்ளை மாளிகைக்கு அனுப்பியது. வெள்ளை மாளிகைக்கு அனுப்பியது என்றால் என்ன, அவர் ஜனாதிபதி ஆனார். ரோஸ்வெல்ட் உடல்நிலை சரியில்லாத போது கூட அந்த உடல்நிலை சரியில்லாததை கூட உறுதித்தன்மையாக ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய லட்சிய பயணத்தை நோக்கி நடந்தார், ஜனாதிபதி ஆனார். இஸ் கசின், அவருடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரர், சித்தப்பா மகனோ பெரியம்மா மகனோ மாமன் மகனோ, அதை கசின் என்று சொல்வோம். பிராங்க்லின், அவருடைய பேர் பிராங்க்லின் ரோஸ்வெல்ட் என்று சொல்வோம். ஹேட் போலியோ என்றால் என்ன, அது ஒரு கடுமையான நோய், இந்தியாவிலே தாக்கியது, இப்பொழுது இல்லை. எல்லாத்திற்கும் போலியோ சொட்டு மருந்து குடிக்கிற காரணத்தினாலே 100% இந்தியாவிலே போலியோ இல்லை. கசின் had போலியோ என்ற நோய் தாக்கியது. அண்ட் லாஸ்ட் த யூஸ் ஆஃப் his legs, தன்னுடைய கால்கள் இரண்டையும் உபயோகப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலைக்கு ரோஸ்வெல்ட் ஆளாக்கப்பட்டார். ஸ்டில் இருந்தும் his inability to walk did not stop him. தன்னால் நடக்க முடியவில்லை, சக்கர நாற்காலியிலே செல்ல வேண்டியதாக இருந்தது, ஊன்றுகோலை பயன்படுத்தி தான் ஊந்தி போக வேண்டியதாக இருந்தது. இருந்தாலும் அவர் தன்னுடைய உறுதியை
நிறுத்தவில்லை. By force of will, மன உறுதியுடன் ரோஸ்வெல்ட் overcame his physical disability. தன்னுடைய மரத்து போன கால்களுக்கு கூட உயிர் கொடுத்தார் தன்னுடைய உறுதித்தன்மையால. அந்த உடல் பிரச்சனை கூட சரியாகிவிட்டது. and became president. அமெரிக்க ஜனாதிபதியானார். as a third did before him. அவருடைய சகோதரர் ரோஸ்வெல்ட் முன்னாடி எப்படி அவர் நோயிலிருந்து மீண்டு ஜனாதிபதி ஆனாரோ அதை போன்று அவருடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரரும் அதை போன்றே அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக ஆனார். the point is this, இதுல என்ன குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய விஷயம், difficulties can be extremely valuable. கடினமான கஷ்டங்கள், சோதனைகள், வேதனைகள், குடும்பத்தில் பிரச்சனை, பணப்பிரச்சனை, மனப்பிரச்சனை, உடல் பிரச்சனை, கல்வி பிரச்சனை, சகோதரர்கள் பிரச்சனை, 1000 பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். அவைகள் எல்லாம் வைரங்களை போன்று. பிரச்சனைகள் மதிப்பு வாய்ந்தது, பிரச்சனைகள் மதிப்பற்றது, விலை உயர்ந்தது. அந்த பிரச்சனைகள் வர வேண்டும், பிரச்சனைகள் இருக்க வேண்டும். மேலும் மேலும் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது மேலும் மேலும் மனம் பக்குவப்படைகிறாய், மனிதனாக மாறுகிறாய். so they can make us much stronger. பிரச்சனைகளை நம்மை என்ன செய்துவிட, வலிமைப்படுத்திவிடும், மன ரீதியாக, உணர்வு ரீதியாக. then we were before. அப்ப கஷ்டங்கள் வருவதற்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாய், கஷ்டங்கள் வந்த பின்னர் எப்படி இருக்கிறாய். 10 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி கஷ்டம் என்று நினைத்திருப்பாய் 10வது படித்திருக்கும் பொழுது. இப்பொழுது பார்த்தால் அது ரொம்ப சாதாரண விஷயமாக இருக்கும். 12ஆம் வகுப்பிலே பெரும் கஷ்டத்தை பார்த்திருப்பாய், அது இப்பொழுது சாதாரணமாக இருக்கும். அதே போன்று இப்பொழுது நீ கஷ்டம் என்று நினைக்கக்கூடியது இனி 10-20 ஆண்டு காலத்திற்கு பிறகு நீ திரும்பி பார்க்கும் பொழுது இது வெறும் சாதாரண கஷ்டம் என்று தோன்றும். so if only we learn and profit from them. இந்த கஷ்டங்கள், வேதனைகள் மூலமாக நாம் கற்றுக்கொண்டால், instead of just complaining, குறை கூறிக்கொண்டே இருப்பது. 20 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி நடந்த பிரச்சனையை மறுபடியும் இப்பொழுது சொல்லி பார்த்தேன், அப்பொழுது அப்படியானது, இப்பொழுது இப்படியானது என்று இறந்த காலத்திலே குறைகளை கூறிக்கொண்டே இருப்பதை விட, இறந்த காலத்திலே நடைபெற்ற அந்த குறைகளை மதிப்பு மிகுந்த பொக்கிஷங்களாக எடுத்து குறை கூறுவதை நிறுத்திவிட்டு அதை நாம் ஆணித்தரமாக வாழ்க்கையிலே ஒரு உந்து சக்தியாக ஊக்கமளிக்கக்கூடியதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதுதான் அந்த எழுத்தாளர் சொல்கிறார். இல்லை, இந்த தலைப்புக்கு எதிர்மறையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், அனுபவங்கள், கெட்ட அனுபவங்கள் மனிதனை மேன்மைப்படுத்தாது, அவனை சிறுமைப்படுத்திவிடும். அதுதான் உதாரணத்திற்கு என்ன எத்தனையோ போர்களை பார்த்திருக்கிறோம், எத்தனையோ சாவுகளை பார்த்திருக்கிறோம். ஸோ அந்த உதாரணங்களை நீங்கள் சொல்லலாம், எப்படி வேண்டுமென்றாலும் பேசலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்பை பார்ப்போம். நன்றி. Dear friends, welcome to AIS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. You come here to I.E.L.T.S and Toefl Writing and Speaking Task and Skill Development. This I've taken from Lingua Forum, Dream Tech Publications. You have come here to the video number 26. Agree or disagree questions. In writing skills, you'll be getting the questions, agree or disagree questions, where you have to write for almost 250 to 270 words. And in speaking task, you have to speak within 2 minutes. The topic here is classmates. Classmates. The students or the students who are studying with you, the classmates do more than parents to influence children's performance in school. A child, whether he gets 100 marks or 90 marks or 80 marks, it all depends upon the classmates and not the parents. The classmates, they influence the student's ability to learn and not to learn also. Both the things are there, right? If he joins with the bad students, he get low marks. If he joins with highly intelligent and academic oriented, goal oriented students, he will perform well. So the classmates are the turning points. The classmates are the influential persons to make an influence on the student to learn. Is it parents or the students who influence him? Do you agree or disagree with that statement? Use specific examples and reasons to explain your answer. So my dear friends, classmates influence a student to get a good score, or
Is it the parents who influence the students, the child to get a good score? So you have to go for either this or that, and you have to use specific examples and reasons for the option, whatever you are agreeing or disagreeing. See here, much depends, the sample essay is given here in the first paragraph. Much depends on how one defines success. So success is a relative term. So he says everything depends upon how do we define the word success. There are different kinds of success. Success may be of different kind, either academic success, that is getting good score, good mark, whether you get a 70 or 80 or 90 or 100. The academic success, athletic success in football or cricket or volleyball or sports, whatever in that school or college which conducts, you become a champion. So academic success is there, athletic success is there, social success. What is social success? A students take part in debate, quiz, elocution, stage speaking, drama. He takes part in the leadership program. He stands as the student counselor, president and election. He wins. So academic success, athletic success, social success of a child or a man or a boy or a girl, whoever it is. So success is a relative term. You have to take success in which area, which kind, so what kind of success. A student may be brilliant in academics, a student may be very good in studies, but a failure in athletics. So in sports and games he may be a failure. Another student may be fantastically successful as an athlete, as a sportsman he is very good, but pathetic, very sad in the classroom, very poor in the classroom. So let us concentrate then on academic success. Now let us come to the academic success. It seems clear that parents do more than classmates to make a child successful in academics. So here the author, here the writer says, is the parent who is the real backbone to make a student to be successful in his academics. For several reasons, he says, for several reasons. So he stands with the topic that, topical sentence. What is it? That more than the classmates, it is the parents who are the real, the reason for a child to be successful academically, not athletically or not socially. Coming to the point of academically, it is the parents who are the main reasons for the child's success academically. First, academic success depends largely on individual effort. Academic success depends upon the student, the child. No one else can do your studying for you. Of course, parents, no way the parents can study for you. Here, success is up to the student. So the success depends upon the student, because much studying must be done at home. So much of the studying should be done at home. Outside school hours, the home environment, the parents' domain. So the atmosphere should be good for the child to study well. So the parents should create an atmosphere, should create an environment which is vital to success in academics. Parents all provide a supportive environment and encourage their children to study, will probably see their children get good grades. So a child getting good marks, it depends upon the parents who provide a good environment, financial support and atmosphere for the student to study. Only then the student will be able to study. This is what he says in the second paragraph. Third paragraph, second, one of the points he says, parents are the first examples a child has in life. So a child sees his or her parent and takes them as an example to how to lead the life, and he or she imitates them. The child always imitates the mother or father. So consciously or not, consciously or unconsciously, children will adapt many of their parents' attitudes. So whatever the father, mother, their attitude is, the child adapts that attitude. If those attitudes include respect for learning,
So father has a great respect for education. Mother has a great admiration for education. If their attitude towards education is something respectful, then the children will learn to value education. The child will think education is very important and take advantage of it. So father and mother, they think, what is there in education? Without education you can be successful. If they give less value for education, the children's attitude also will change. If mother and father says education is the only way, only thing for successful in life, to be successful in life, then the child will adapt the attitude of the parents. So coming to the third paragraph, by contrast, now you are leaving the parents, now you are coming to the point where the classmates, what is their role? The peer pressure. Peer pressure means what? The classmates or the mates, the pressure or the influence of the classmates is usually more negative than positive. Here the author says the classmates' influence is negative for academics rather than being positive. It often tends towards irresponsibility. So it leads to irresponsibility, getting drunk. So a child or a boy or a girl, they learn drinking, smoking by the peer pressure, by the classmates' pressure, getting drunk. They say, okay, let us skip the class and go for a movie, skipping class and ignoring lessons. It is the negative impact, the negative influence is got because of the classmates. If peer pressure created great scholars, if peer classmates pressure created great scholars, then we would have many more of them than we do. So he says, the author says, if peer pressure is the reason for bringing a positive impact on the child towards education, then we can find a lot of scholars, but not much we can say. So in final paragraph, in conclusion, he says, in my opinion, parents play a more important role in child's academic success than classmates do. So reaffirming the introduction, he says it is the parents, it is the father and mother who brings the great influence on child's academic success and not the classmates. When a great scholar does appear, credit for his or her success probably should go to the scholar's parents. A great scholar is there, Abdul Kalam, definitely the credit should go to his father, his mother. You take a great scholar like anybody, any scholar, and the credit goes to their parents and not their classmates. So my dear friends, so the topic you have to see very clearly. A child's success depends upon the parents or the classmates. So success is, he says, it's a relative term. It is it has various classifications, like you can go for academic success, then being in what? Athletic success, and being socially successful. And he says various reasons why a child is success, because only the parents can give a good atmosphere, where the peer pressure, always it is a negative influence it brings to the child. And he also says that it is always the parents and not the classmates or peer pressure. It is not a good influence. Hope you are able to understand. Shall we go in for a speaking task exercise now? Yes. Start. Yes. What is your opinion regarding this topic? Hi friends. In my opinion, parents do more influence for a child's performance in school as well as in home, because only the parents know about their abilities, their capabilities, everything. And also the parents can influence them a lot, not the classmates only, because classmates can influence them in a certain extent, and because there is a peer group pressure for every class we can see, but the parents are the most important thing in a child's life. So in my opinion, parents can do more influence in a children's performance. And also I want to add one more point, that only the parents
parents know about the children's performance. And we know the one example, one boy who failed in English test in 9th grade class. Now today the 9th grade English test first lesson is about him. We know that it is Sachin Tendulkar. He failed in the English test in 9th grade, but now the first lesson of English is about Sachin Tendulkar, the legend cricket master. We know that. So only the parents in his life, his father and his brother Ramesh Tendulkar only influenced him, because they know what is their son, what is their brother's capability and their ability and his ability. So every parents can do much more for the children. Not the teachers and the classmates can influence the children. That's all. Thank you. Good. I request you gentlemen to come forward. Phone. Yes, continue. I agree this topic. The parents is do more than the classmates do in the classes, because the parents is very well know very well about their children's growth, and you know the parents give the space to the environment for them, freedom and financial support for their education. Even though the university education, everything the parents only can give. The classmates can give only for some of the positive things, but not at all. Some, you know, many of them, they are going to the negative things only for the in the less mature level. The students going for the negative things, but moreover the parents is doing good. Parents is supporting a lot of things in the life level, and even though in the education, and many things are there. And moreover, okay, so that's all. Thank you. Okay. Why don't you come forward? So, you are a newcomer today. You have joined, and tell me, what is your opinion? Now, just say about this topic. I agree this topic. Students and parents are both person are important of the life, students' life. Most of important things are not sharing for parents, and lot of things are sharing for friends only. Okay. Being a newcomer, you have hesitations and problems, right? As days go by, you will be all right. Okay, sit down, sit down. நண்பர்களே, இப்பொழுது உங்களுடைய I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இதுவும் சர்வதேச பரீட்சை. இது அமெரிக்காவால் நடத்தப்படுகிறது. இது லண்டன் ஆஸ்திரேலியா அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிறது. ரைட்டிங் எழுதும் பயிற்சி, ஸ்பீக்கிங் பேச்சு பயிற்சி, லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்த ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 26க்கு வந்திருக்கிறோம். தலைப்பு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். அப்போ நீங்கள் அந்த IELTSல எழுதும் பொழுது 2 டாஸ்க் கொடுப்பார்கள் எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது. அதில் 250 வார்த்தைகளிலே ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். அதை 270 வார்த்தைகளாக நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம், ஒன்றும் தவறில்லை. இது குறைந்தபட்சம் 40 நிமிடங்கள் ஒதுக்கப்படுகிறது. டாஸ்க் 1ல் 20 நிமிடங்கள் ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டும். இது ஒரு கட்டுரையாக எழுத வேண்டும். இந்த கட்டுரை அதே போன்று பேச்சு ஆங்கிலத்திலே இதை போன்று ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் பேச சொல்லுவார்கள். நீங்கள் தொடர்ச்சியாக 2 நிமிடங்கள் பேசும் பொழுதே உங்களுடைய ஆங்கில சரளத்தன்மை, உங்களுடைய ஆங்கில சொல் வலிமை, உங்களுடைய வாதங்களை எடுத்து வைக்கக்கூடிய திறமை, முறையாக எப்படி உங்களுடைய வாதங்களை சொல்கிறீர்கள் என்று முன்னுரையும் பார்ப்பார்கள், பின்னுரை முடிவுரையும் பார்ப்பார்கள். அதற்கு தகுந்தபடி உங்களுடைய பேச்சாங்கிலமும் எழுத்தாங்கிலமும் இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது பாருங்கள், தலைப்பு கிளாஸ்மேட்ஸ் என்றால் என்ன? வகுப்பு தோழர்கள். கிளாஸ்மேட்ஸ் என்றால் என்ன?
வகுப்பு தோழர்கள் do more than parents to influence children's performance in schools. ஒரு குழந்தையினுடைய படிப்பில் அந்த படிப்பின் ஆதிக்கத்தை கிளாஸ்மேட்ஸ் வகுப்பு மாணவர்கள் பெற்றோர்களை விட ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள். வகுப்பு தோழர்கள் மூலமாகத்தான் ஒருவன் நல்ல மார்க் பெறுகிறான். இல்லை இல்லை, பெற்றோர்கள் தான் மாணவனுடைய அந்த மதிப்பெண் பெறுவதற்கு, பரீட்சையில் நன்றாக எழுதுவதற்கு, படித்து திறமைசாலி ஆகுவதற்கு இந்த பெற்றோர்கள் தான் மூல காரணமே ஒழிய கிளாஸ்மேட்ஸ் கிடையாது. இல்லை இல்லை, கிளாஸ்மேட்ஸ் தான் பெற்றோர்களை விட மூல காரணம் என்று நீங்கள் ஒன்று அதற்கு அல்லது இதற்கு ஏதோ ஒன்றுக்கு நீங்கள் எழுத வேண்டும் அல்லது பேச வேண்டும். டு யூ அக்ரி? நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? ஆர் டிஸ்அக்ரி? ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா வித் தட் ஸ்டேட்மெண்ட்? இந்த வாக்கியத்தை யூஸ் ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை கூறுங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களை கூறுங்கள், டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர், உங்களை விடையை சொல்வதற்கு சரியான காரண காரியங்களை சொல்லுங்கள் என்று கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு முன்னுரையாக என்ன எழுதுகிறீர்கள்? இங்க பாருங்க, சாம்பிள். மச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு ஒன் டிஃபைன்ஸ் சக்சஸ். ரொம்ப அருமையாக ஒரு கட்டுரையை சொல்கிறார் அல்லது ஆரம்பிக்கிறார் கட்டுரையாளர். என்ன சொல்கிறார்? வெற்றி பலதை சார்ந்திருக்கிறது. வெற்றி என்ற வார்த்தை பல அர்த்தங்கள் உடையது. அந்த வெற்றி எதை சார்ந்தது என்று முதலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். There are different kinds of success. வெற்றிகள் பல வகைகளில் இருக்கிறது. ஒன்று academic success என்றால் என்ன? வருடாந்திரத்திலே வருடாந்திர கல்வி பரீட்சைகள் எழுதி தேர்வதை, நல்ல மார்க் பெற்று தேர்வதை அகாடமிக் சக்சஸ் என்று சொல்லுகிறோம். 10th-லே 12th-லே டிகிரியிலே பிஜியிலே நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் எவ்வளவு என்று சொல்லக்கூடியதுதான் அகாடமிக் பரீட்சை என்ற பரீட்சை சார்ந்த வெற்றி. அத்லெட்டிக் சக்சஸ், உடல் ரீதியாக வலிமையாக இருந்து போட்டிகளிலே கலந்து கொண்டு விளையாட்டு துறையிலே வெற்றி அடைவதை அத்லெட்டிக் சக்சஸ், விளையாட்டு வெற்றி என்று சொல்கிறோம் மாணவ பருவத்திலே. அடுத்து சோஷியல் சக்சஸ் என்று சொல்கிறோம். சகஜமாக பேசக்கூடியவர், குவிஸ், எலக்யூஷன், டிபேட்ஸு, பேச்சு போட்டி, அதை போன்று மாணவர் தேர்தலில் நின்று ஜெயிப்பது, மற்றவர்களுடன் சகஜமாக பேசுவது, மேடை கலை, பல கலைகளை தெரிந்திருப்பதை சோஷியல் சக்சஸ் என்று சொல்கிறோம். அப்ப எந்த வெற்றியை குறிப்பிடுகிறோம்? பரீட்சை சம்பந்தப்பட்ட வெற்றியா, போட்டி சம்பந்த விளையாட்டு போட்டி துறை சம்பந்தப்பட்ட வெற்றிகளா, நன்றாக பழகி தெரிந்து பக்குவமாக இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையா? A student may be brilliant in academics. ஒரு மாணவன் படிப்பிலே புலியாக சிறந்தவனாக வெற்றி அடைந்தவனாக இருக்கலாம். பட் a failure in athletics, விளையாட்டு போட்டிகளிலே கலந்து கொள்வதிலே அல்லது ஜெயிப்பதிலே தோல்வி அடைந்தவனாக இருக்கலாம். Another student may be fantastically successful as an athlete. இன்னொரு மாணவன் பிரமாதமாக எந்த ஓட்ட பந்தயமாகட்டும், கிரிக்கெட் ஆகட்டும், ஃபுட்பால் ஆகட்டும், ஹாக்கி ஆகட்டும், அதிலே சிறந்தவனாக இருக்கிறான். பட் பேத்தட்டிக் என்றால் என்ன? ரொம்ப மோசம், இந்த கிளாஸ் ரூம் வகுப்பிலே ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறான். Let us concentrate. நாம் இப்பொழுது எதிலே கவனம் செலுத்தலாம்? ஏதோ ஒரு வெற்றியை எடுத்துக்கொள்ளலாம். என்ன வெற்றி? அகாடமிக் சக்சஸ். பரீட்சை படித்து பரீட்சை எழுதி அதில் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண் வெற்றியை பார்ப்போம். It seems clear that parents do more than classmates do to make a child successful. குழந்தைகளை விட பெற்றோர்கள் தான் ஒரு குழந்தை நல்ல மார்க் பெறுவதற்கு மூல காரணமாகவும் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தையும் செலுத்துகிறது. For several reasons, பல காரணங்களை சொல்லலாம் என்று தலைப்புரையை, முன்னுரையை சொல்லி இருக்கிறார்கள். அப்ப பெற்றோர்கள் தான் மாணவனுடைய கல்வி சம்பந்தப்பட்ட வெற்றிக்கு மூல காரணமாக இருக்கிறார்கள், வகுப்பு தோழர்கள் அல்ல. இதுதான் இந்த அறிமுக உரை. இனி அடுத்த பத்தியிலே என்ன காரணம் என்று சொல்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் அகாடமிக் சக்சஸ், பரீட்சை சம்பந்தப்பட்ட வெற்றிகள், மதிப்பெண் சம்பந்தப்பட்ட வெற்றிகள் டிபெண்ட் சார்ந்திருக்கிறது லார்ஜ்லி ஆன் இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட். ஒரு தனிப்பட்ட நபர் அவனை சார்ந்திருக்கிறது தான் இந்த கல்வி சம்பந்தப்பட்ட வெற்றி. அப்பா அம்மா படிக்க முடியாது ஒரு மாணவனுக்காக, டியூஷன் மாஸ்டர் வந்து படிக்க முடியாது, கிளாஸ்மேட் வந்து படிக்க முடியாது, எல்லாம் ஒரு தனிநபரை சார்ந்தது தான் இந்த அகாடமிக் சக்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பரீட்சைகளில் நல்ல மார்க் பெறுவதே ஒருவனுடைய ஆள் மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த உந்துதல். No one can do studying for you.
success is up to the student because much studying must be done at home. வெற்றி என்பது படிப்பதை பொறுத்து, அந்த படிப்பது எதை சார்ந்திருக்கிறது? வீட்டை சார்ந்திருக்கிறது. காலையில் இப்போ 9 மணிக்கு போயிட்டு மாலை 4 மணிக்கு பள்ளி முடிகிறது, கல்லூரி முடிகிறது. 4 மணியிலிருந்து அடுத்த நாள் காலை 9 மணி வரைக்கும் அவன் வீட்டில் இருப்பான். வீட்டிலே எப்படி படிக்கிறான் அதை சார்ந்துதான் அவனுடைய கல்வி வெற்றி இருக்கிறது. outside school hours, the home environment, வீட்டினுடைய சூழ்நிலை, the parents domain, பெற்றோர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டிலே அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமைதி, அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலை, படிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சௌகரியங்கள் is vital to success in academics. அதுதான் மூல காரணமாக இருக்கிறது பரீட்சையிலே நல்ல மார்க் பெறுவதற்கு. parents who provide a supportive environment, ஒரு பெற்றோர்கள் ஒரு ஆதரவான ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறார்கள் their children, அவர்கள் குழந்தைகளுக்கு. study will probably see the children get good grades. நல்ல ஆதரவாக அந்த சூழ்நிலையை அமைத்து கொடுத்தால் மாணவர்கள் நன்றாக படிக்கிறார்கள். இதனுடைய யாருடைய அந்த கடமை? அது பெற்றோர்களுடைய கடமை. அந்த சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் நன்கு படிப்பதற்காக. அடுத்த பேராகிராஃப்ல பாருங்க. செகண்ட், இரண்டாவது, பெற்றோர்கள் முதல்ல சூழ்நிலையை பற்றி சொல்கிறார்கள். இரண்டாவது காரணம், parents are the first examples a child has in life. ஒரு குழந்தைக்கு மூல உதாரணமாக, முன் உதாரணமாக யார் இருக்கிறார்? பெற்றோர்கள் தான். அப்பாவை பார்த்து அம்மாவை பார்த்து அது கற்றுக்கொள்கிறது. and he or she imitates them. அந்த குழந்தை அப்பாவை போன்று செய்து காட்டுகிறது, அம்மாவை போன்று செய்து காட்டுகிறது. consciously or not, உணர்வு பூர்வமாகவோ உணர்வு இல்லாமவோ தந்தையை போன்று தாயை போன்றும் செய்கிறது. children will adapt many of their parents' attitudes. குழந்தை தன்னுடைய பெற்றோர்களுடைய எண்ணத்தை பிரதிபலிக்கிறது. attitudes, if those attitudes include respect for learning, தாய் தந்தையார் இருக்கிறார்கள், படிப்பு மேல் அவ்வளவு முக்கியத்துவம், படிப்பு தான் மிக முக்கியம், படிப்பில்லாவிட்டால் நீ வாழ்க்கையிலே ஜெயிக்க முடியாது. அந்த படிப்பினுடைய மதிப்பை அறிந்த பெற்றோர்கள் பையன்களுக்கும் அந்த படிப்பினுடைய மதிப்பு முக்கியத்துவம் அறிந்து கொள்கிறார்கள். படிப்பு என்ன படிப்பு? படிப்பில்லாமல் ஜெயித்து விடலாம், நான் ஜெயிக்கவில்லையா என்று படிப்பு மேல் மதிப்பில்லாமல் காண்பிக்கக்கூடிய சொல்லக்கூடிய பெற்றோர்களுடைய குழந்தைகள் அந்த படிப்பினுடைய முக்கியத்துவம் அறியாமல் நன்றாக படிக்க மாட்டார்கள். so then children will learn to value education. அந்த கல்வியினுடைய மதிப்பை குழந்தைகள் அறிந்து தெரிந்து கொள்வார்கள். and take advantage of it. அதற்கு அதனுடைய பலன்களை அனுபவிப்பார்கள். so நண்பர்களே, இது என்ன சொல்கிறது? இரண்டாவது, முதலாவதாக பெற்றோர் சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும். இரண்டாவது, பெற்றோர்கள் அந்த கல்வி மேல் வைத்திருக்கக்கூடிய மதிப்பு மரியாதை அது குழந்தைகள் மேல் தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. அடுத்ததாக பை கான்ட்ராஸ்ட். கான்ட்ராஸ்ட் என்றால் என்ன? எதிர்மறையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், இப்ப பெற்றோர்கள் விட்டுருங்க, கிளாஸ்மேட்டுக்கு வந்து விட்டீர்கள், வகுப்பு தோழருக்கு வந்து விட்டீர்கள். பியர் பிரஷர். பியர் என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. பியர் என்றால் என்ன? சக தோழர்கள், சக வகுப்பு மாணவர்கள், உன்னுடன் இருக்கக்கூடிய சக தோழர்களை பியர் என்று சொல்வீர்கள். பிரஷர் என்றால் என்ன? உன் சக மாணவர்கள் உனக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறார்கள், இது செய் அது செய் என்று வற்புறுத்துகிறார்கள், அது பியர் பிரஷர் என்று சொல்கிறோம். பை கான்ட்ராஸ்ட், எதிர்மறையாக இப்ப பெற்றோர்களை விட்டுவிட்டோம், இப்பொழுது சக மாணவர்களுடைய ஆதிக்கம் என்ன? பியர் பிரஷர் என்றால் அவர்கள் அழுத்தம் கொடுக்கிறார்கள், தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறார்கள், வற்புறுத்துகிறார்கள். ஆர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ்மேட். மாணவர்களுடைய வகுப்பு மாணவர்களுடைய தாக்கம் இஸ் யூசுவலி மோர் நெகட்டிவ் தென் பாசிட்டிவ். அது எதிர்மறையாக இருக்கிறது, நேரான நல்ல ஒரு எண்ணங்கள் இல்லாமல் எதிர்மறை எண்ணங்களுடன் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு, இட் ஆஃபன் டென்ஸ் டுவர்ட்ஸ் irresponsibility. அப்ப சக மாணவர்களுடைய வற்புறுத்தல் பொறுப்பில்லாமையை கொண்டு வருகிறது. என்ன படிக்கிறாய்? வா, கட்டடித்துட்டு சினிமாவுக்கு போகலாம். படிச்சு என்ன சாதித்து விட்டாய்? வா, மது அருந்தலாம். வா, கொஞ்சம் புகை பிடிக்கலாம். இங்கே அங்கே போகலாம், இங்கே போகலாம், ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் இது சக மாணவர்களுடைய மன அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது அது பொறுப்பற்ற தன்மையை ஒரு மாணவனுடைய மனதிலே அது வளர்க்கிறது. கெட்டிங் ட்ரங்க், குடித்தல். ஸ்கிப்பிங் கிளாஸ், வகுப்பில் கலந்து கொள்ளாமல் செல்வது. இக்னோரிங் லெசன்ஸ், பாடங்களை கண்டுகொள்ளாமல் விடுவது, வீட்டு பாடத்தை செய்யாமல் இருப்பது. இஃப் பியர் பிரஷர் கிரியேட்டட் கிரேட் ஸ்காலர்ஸ். இப்ப நண்பர்கள்
மூலமாகத்தான் சிறந்த அறிவாளிகளும் விஞ்ஞானிகளும் மேதைகளும் உருவாக்கி இருந்தார்கள் என்றால் then we would have many more than them than we do. இப்பொழுது இருப்பதை விட அதிகமானவர்களை பார்ப்போமே, எங்கே காணோம், எங்கே பார்க்க முடியவில்லை. ஸோ இந்த வகுப்பு தோழர்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் கல்வி மேலே ஒரு நல்ல ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் பொறுப்பற்ற தன்மையைத்தான் உன் மனதிலே வளர்ப்பார்கள். அடுத்ததாக இன் மை ஒப்பீனியன், இறுதியாக முடிவுரைக்கு வருகிறார். இன் மை ஒப்பீனியன், என்னுடைய எண்ணத்திலே parents play a more important role in a child's academic success than classmates do. அப்ப ஒரு பையனுடைய வெற்றிக்கு வகுப்பு தோழர்களை விட பெற்றோர்கள் தான் அதிக ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள். when a great scholar does appear, மிகப்பெரிய ஒரு மேதை வருகிறார், ரவீந்திரநாத் தாகூரோ, மகாத்மா காந்தியோ, பாரதியாரோ, யாராக இருக்கட்டும், கிரெடிட் ஃபார் his or her success, அவனுடைய வெற்றி அல்லது அவளுடைய வெற்றிக்கு அந்த மூல காரணம் யார், அந்த பெருமை யாருக்கு சேர்ந்தது, for the success probably should go to the scholars parents, அந்த மேதையினுடைய பெற்றோர்களுக்கு தான் செல்ல வேண்டும், not classmates, வகுப்பு தோழர்களுக்கு அல்ல. ஸோ நண்பர்களே, அருமையாக இந்த கட்டுரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு மாணவனுடைய கல்வி வெற்றிக்கு பெற்றோர்களா அல்லது சக மாணவர்களா? பெற்றோர்கள் தான் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த எழுத்தாளர் முதல் பேராகிராஃப் பத்தியிலே அவர்கள் பெற்றோர்கள் நல்ல சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறார்கள் என்று சொல்கிறார். இரண்டாவது பத்தியிலே பெற்றோர்களுக்கு படிப்பின் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் அது குழந்தைகளுக்கு அது தொற்றிக்கொண்டு குழந்தைகளும் தந்தையாரை போல் தாயை போன்று படிப்பு மேல் இவ்வளவு மதித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று குழந்தையும் அந்த படிப்பின் மேல் அதிக மதிப்பு வைக்கும். மூன்றாவது பேராகிராஃபிலே சக மாணவர்கள் கூட படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இவர்கள் மூலமாக தாக்கம் ஏற்பட்டால் அது பொறுப்பில்லாமையை தான் வளர்க்கும். அது மது, சிகரெட், வகுப்பை விட்டு வகுப்பில் கலந்து கொள்ளாமல் செல்வது போன்ற பல நெகட்டிவ் திங்ஸை உருவாக்கும் என்று, எதிர்மறை விஷயங்களை உருவாக்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இறுதியாக என்ன சொல்லுகிறார், ஒரு மேதை உருவானால் அந்த மேதையை உருவாக்கிய அந்த பெருமை பெற்றோரைத்தான் சாருமே ஒழிய சக வகுப்பு தோழர்களை அல்ல என்று சொல்லுகிறது இந்த கட்டுரை. ஸோ நண்பர்களே, இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மேலும் சில கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to his American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. Here we are going to see I.E.L.T.S and Toefl writing and speaking task developing tips, and the essays we have given. The essays are from Lingua Forum Essays, Dream Tech as the publication. We have come here to the video number 27. As you know, in International English as Level Testing System, you have 4 tasks: reading, writing, listening and speaking. Coming here in writing and speaking, these essays are useful for your task 2 and in speaking also. They will be giving you 1 or 2 minutes to speak. You have to be good in speaking, and it's a general idea to attempt your TOEFL also. So coming here, the type of question is agree or disagree question. You will get a statement, you get a sentence stating whether are you ready to agree or disagree with the topic. You are coming here giving grades. What do you mean by grades, sir? Shall we say it's marks? Grades. In Anna University, did you have grade or mark? Grade. Giving grades or marks or school work gives students a motive to study and learn. Giving grades and marks makes the student study and learn. Do you agree or do you disagree with this statement or with this viewpoint? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. What is the topic? Grades or the marks is a motivating factor for the students to study and learn. This is the topic. Now coming here, whether if you are agreeing, start with the introduction, yes I agree. If you say I don't agree, start the sentence with I don't agree with the statements. Marks are not the motivating factor for the students to learn or study. So coming here, a sample exercise is given. Whenever education is highly respected, whenever
education is highly respected, students are encouraged to do well in school, and the best way to measure performance is grades, right? Whenever you want to make the student to learn, work hard, to aim for a goal, educational goal, in fact, it is always good that they have grades. So many benefits are attached to good grades, that they provide much encouragement for students to learn. So it provides an encouragement for the students to learn. Here are a few of them. So he says, yes, grades do encourage, motivate the students to learn, and he stays with example, illustrates with example. For one thing, grades means prestige. I got 80%, my son got 90%, I am class first. It's all a prestige, isn't it? Grades mean prestige. Good marks result in high prestige. Very good marks is high prestige. 95%. You cut off how much you got? 198. It's a good prestige to say that you have got very good mark or very good grade. Poor marks result in low prestige. I got third class. It's a low prestige, isn't it? What could be higher praise than to call someone a straight A student? He is a straight A student means what? He is a high grade getter, high grade getting student. Straight A student means always a first class student. A good grade means such respect that the grade may be its own reward. The grade itself a reward. For a straight F student, by contrast, straight F student means what? Failed student, weak student, low mark getting student. A is top. Straight A student means number one. Straight F student means the grade goes down. By contrast, society probably has no use at all. In society, they don't respect at all. A student of straight F, a student of straight A, compared to the student of straight A and the student of straight F, whom the society respects? Of course, straight A student gets more respect from the society. Now, next paragraph he says, also, high grades carry more tangible benefits. High grades, it brings positive results. What are they? In many ways, he says, good grades in school mean prosperity later. 7th or 8th or 9th or 10th, the marks which you get, it results in benefits. Prosperity means what? The benefits you derive from something else is called prosperity. A straight A student in high school is likely to go on to a college. So, a student who is straight A student who gets very good marks in his 10th or 11th or 12th, he has a lot of chances to get into a very good university, get an advanced degree, and have a successful career with a good income. Nowadays in campus interview, they check your 10th and 12th mark also to find out even degree, 10th and 12th. Even teacher training course, they give weightage. There's a weightage scheme. They see the marks you got in your graduation, undergraduation, your plus 2 and 10th. The grades makes you to get selected in interview, and you may get a good job with a good pay, good income. Such a student can get scholarships. There are a lot of endowments. There are a lot of funds for good mark getting or good grade getting student. They are eligible for getting scholarships. So can get scholarships and other financial aid based on merit. Awards and prizes with money attached. District first, school first, state first. Politicians, bureaucrats, businessmen, social organizations, they are ready to give award and reward for the students who get good grades and good marks. So money is attached to that. Also come more easily to high ranking students than to students with lower grades. So giving grade is very important. Now coming here, finally comes to the conclusion to sum up. The value of high grades depends on how freely they are awarded. So how do the teachers, examiners give good marks to the students?
if it is easy to get an A, if everybody gets a centum, say 1,000 students write the exams on our university, okay, 1,000 students write the exams, out of 1,900 people get a centum, then the centum loses its value, isn't it? So, if it is easy to get an A, then the value of I grades diminishes. Out of 1,000, one student gets, yes, he is applauded, praised, admired. This is why grade inflation has become a problem. So, you just put on the marks, it is not of no use. At many schools, however, grades still carry so much weight that they provide a powerful incentive, means what? An encouragement to learn. Good grades equal success. You get a good grade, it is considered to be you are successful. As long as the equation is that simple, students will want to study. So, the grades, there should not be inflation of giving marks, like, you know, what is the term it is given here? Where is that in grade inflation? There should not be grade inflation. If grade inflation is there, the value diminishes. So what you have to have, there should be a grade, and the student should have an incentive, inclination to attain their goal. So by getting good marks, a lot of awards and rewards and tangible results, prosperity comes in later stage. So my dear friends, the topic here is giving grades. Is it an inclination? Does it develop the determination of the student to study well? So the writer has said that yes, and he enumerates with the examples of the straight A student and straight F student, what is the difference, and what the society respects or don't respect the student who gets good marks. Then he says the tangible results which we get, good income, award and reward, financial compensation, and also he says that there should not be grade inflation, otherwise it will diminish the value of the grades. So having grades is always an incentive and encouragement for the student community, right? Now I request gentlemen to come forward and speak. Yes, come. Get a topic like this, how you are going to speak and how you are going to write. Yes, start. Hi friends, my name is Darshana. I disagree with the statement because grades and marks are not only the motive for a student to learn, because in a person who is success or failure, which is not marks is not a criteria for decide a person who is success or failure in his life. And also some parents take the marks and grades are the prestigious issue, because they compare the student, they compare their children with their neighbors and the other classmates. Look at the son, look at the child, where he get that much mark, why don't you get this low mark? This give more pressure, stress for the students, and they can give the complete output. And also in our school there are 3 terms, we know, first term, second and third term, and only the teachers should give importance to cover the topic, cover the portions, and nobody give importance to how much the students get, how much they understand. They give not importance to that things, only to cover the portions. For that the students are forced to learn and by heart all the portions, and to write on the answer sheet. They don't know much about this, and what is the application level of the portions, they don't know much, but they are forced to learn only for the grades and marks. So I strongly disagree with the statement. And also our teachers and parents also give more pressure to the students to get only for the marks and grades to get admission in a higher prestigious college and university, but they forget to know about the child's capability, ability, everything, and their taste is also. So I disagree with this topic. Thank you. Good. I request you gentlemen to. Yes, start. Hello, good afternoon. My name is Anish. Today I'm
going to discuss about the topic of grades or marks. And I agree with this topic. Grades, it's more prestigious, and our students encouraged to do well in schools, and they provide more encouragement to the students and get scholarships. So if they scored more marks, they get scholarships, many advantages. Good. Continue. That's it. Thank you. Okay. Yes, I request you to speak about this topic. I agree this topic. Most of students, education is highly respected. Most of students are like the grade only. Grade, so many parents have know that grade mark, grade only. Marks are always know that parents. Grades are high level and low levels not identify the parents. Okay. You have to work very hard. You are going to write your IELTS examination. Yes, Miss Vishnu Priya. Good afternoon, friends. My name is Vishnu Priya. I agree this topic. Why? Because grades is very important. In case you can take any student, simply learning and simply learning and simply listening, it's no use. We can't learn more about that knowledge. In case grades, it's very useful for student. How to learn, how to get good marks, how to get more knowledge. These and all very useful. In case you can take two students, one student get A grade and another student get C grade. That student inspiration for this student. It's also very important. And then next you can take any government jobs. In that every government job, an entrance exam is there. In that entrance exam also they put some grade level. In case without grade, lot of peoples they wrote the exam. Which people they give the job? It's also very important. Grade is very important. Grade is get their knowledge and their behavior and their how to present their examinations. These and all very important. The student also very easy and competitively they take their studies very competitively. In case without grades, how to get the more 100% big colleges, big universities, famous universities are there. In that famous university, little bit seats, 10 or 20 seats allotted. In that 10 or 20 seats, first level students they give that seats. Without grades, which student they get that 20 seats? It's impossible. So that's why I agree this topic. Thank you. நண்பர்களே, இப்போ I.E.L.T.S இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், Toefl சர்வதேச அளவிலே அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தப்படுகிற சர்வதேச அளவிலே ஆங்கில திறனாய்வு பயிற்சி, I.E.L.T.S ஆங்கில திறனாய்வு பயிற்சி பை இங்கிலாந்து. ஸோ இது ரைட்டிங், எழுதும், ஸ்பீக்கிங், பேசக்கூடிய அந்த திறன்களை வளர்க்கக்கூடியது. லிங்குவா ஃபாரம் என்ற கட்டுரை தொகுப்பு மூலமாக ட்ரீம் டெக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 27க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்ற இந்த கட்டுரையிலே இது எழுத்து பயிற்சியிலே 100-250 வார்த்தைகளுக்குள்ளே நீங்கள் எழுத வேண்டும். பேசும் பொழுதும் இது 2 நிமிடங்களுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் பேசும் திறனை பெற்றிருக்க வேண்டும். தலைப்பு கிவிங் கிரேட்ஸ், மதிப்பெண்கள் வழங்குவது. on school works give students a motive to study and learn. மாணவர்களுக்கு ஒரு ஊக்கமும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கிறது. தகுதிகள், அதாவது இந்த மார்க் பெற்றால் இவர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், செகண்ட் கிளாஸ், தேர்ட் கிளாஸ், டிஸ்டிங்ஷன், அப்படி அந்த கிரேட், அந்த தகுதிகளை வழங்குவது மார்க் மூலமாக. அது ஒரு மாணவனை உற்சாகப்படுத்தும், ஊக்குவிக்கும் படிப்பதற்கு.
do you agree or disagree? இந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதா? with that viewpoint use specific examples. நீங்கள் ஒன்று மதிப்பெண்கள் அது ஊக்கத்தை அளிக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு தகுந்த கட்டுரை எழுத வேண்டும். ஊக்கம் அளிக்காது மார்க் மதிப்பெண்கள் மூலமாக ஒரு மாணவனை எடை போட முடியாது, அது ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் அளிக்காது என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கு தகுந்த கட்டுரையிலே முன்னுரை கொடுத்து கொண்டு அதற்கு உதாரணங்களை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும். ஒரு மாதிரி இந்த கட்டுரையை பாருங்கள். whenever education is highly respected, எப்பொழுதெல்லாம் கல்வி அதிகமாக மதிக்கப்படுகிறதோ, இது கல்வி உலகம். கல்வி கற்றோர்தான் வாழ்க்கையிலே மேன்மை அடைய முடியும், வெளிநாடு செல்ல முடியும், பணம் சம்பாதிக்க முடியும், சமுதாயத்திலே மதிப்பு கிடைக்கும். ஸோ இங்கே கல்வி அதிகமாக மதிக்கப்படுகிறது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் என்கரேஜ் டு டூ வெல் இன் ஸ்கூல். மாணவர்கள் அதிகமாக உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறார்கள். பள்ளியிலே படிக்க வேண்டும், பெற்றோர் மூலமாக, ஆசிரியர்கள் மூலமாக, நண்பர்கள் மூலமாக. and the best way to measure performance is grades. அந்த மாணவர்கள் எந்த அளவு படித்திருக்கிறார்கள், எந்த அளவு இருக்கிறார்கள் என்பது அவர்கள் பெறுகிற மதிப்பெண்ணை பொறுத்துத்தான் இருக்கிறது. so many benefits are attached to good grades. ஆகையால் நல்ல மதிப்பெண் கிடைப்பது மாணவர்களுக்கு பின்னால் பல நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடியது. that they provide much encouragement for students to learn. மாணவர்களுக்கு அதிக உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது. மதிப்பெண் பெற்றால் இது கிடைக்கும் என்று அறிகிற பொழுதே அந்த மாணவன் நன்கு படிக்கிறான் அல்லது மாணவி நன்கு படிக்கிறாள். here are a few of them. இதுதான் சில உதாரணங்கள். for one thing, முதலாவதாக grades means prestige. நல்ல மதிப்பெண் என்பது ஒரு கௌரவம். 90% வாங்கி இருக்கிறேன், 100% வாங்கி இருக்கிறேன், ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி இருக்கிறேன், 10th ஃபர்ஸ்ட், ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி இருக்கிறேன், நான் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கி இருக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங்கி இருக்கிறேன். இது ஒரு அந்தஸ்தை கொடுக்கிறது. குட் மார்க்ஸ் ரிசல்ட் இன் ஹை பிரஸ்டீஜ். நல்ல மார்க் மிகப்பெரிய கௌரவத்தை கொடுக்கிறது. poor marks result in low prestige. குறைந்த மதிப்பெண் அது அவமான சின்னமாக கருதப்படுகிறது. what could be higher praise than to call someone a straight A student? straight A students என்றால் என்ன? 90% வாங்கிய மாணவன் அதை straight A student என்று சொல்கிறோம். a good grade means such respect that the grade may be its own reward. நல்ல ஒரு மதிப்பெண், நல்ல ஒரு எண்ணிலே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்டிங்ஷன் என்று வாங்கும் பொழுது அதற்கு தகுந்த பரிசுகளும் அதற்கு தகுந்த பிரதிபலன்களும் கிடைக்கும். ஃபார் எ ஸ்ட்ரெயிட் எஃப், ஸ்ட்ரெயிட் எஃப் என்றால் என்ன? ஃபெயில்டு ஸ்டூடெண்ட், லோ மார்க் ஸ்டூடெண்ட், ரொம்ப குறைந்த மதிப்பெண் வருகிற மாணவர்கள் ஸ்டூடெண்ட். பை கான்ட்ராஸ்ட் அதற்கு எதிர்மறையாக சொசைட்டி ப்ராபப்ளி ஹஸ் நோ யூஸ் அட் ஆல். சமுதாயம் அவனை மதிக்காது. ஃபெயில் ஆகிவிட்டானா படிப்பிலே, இவன் தேர மாட்டான் என்று ஒதுக்கி விடுகிறார்கள். இது உண்மையா என்று சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஆமாம் இல்லை என்று பல விவாதங்களுக்கு போகலாம். பில் கேட்ஸ் பாஸ் ஆகவே இல்லை, ஆனால் உலக பணக்காரராக இருக்கிறார். நிறைய தொழில் அறிந்த தொழில் வித்தகர்கள், சினிமா கலைஞர்கள், கோடி கோடியாக சம்பாதித்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பள்ளி படிப்பு சென்றதில்லை, மார்க் பெற்றதில்லை, அதிக மார்க். அவர்கள் எல்லா படித்தவர்களை விட நல்ல மார்க் வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் விளக்கங்களை கொடுக்கலாம். அடுத்ததாக ஆல்சோ ஹை கிரேட்ஸ், நல்ல மதிப்பெண் என்பது கேரி மோர் டேஞ்சிபிள் பெனிஃபிட்ஸ். அதனால வரக்கூடிய பலன்கள் அதிக அளவிலே இருக்கிறது. இன் மெனி வேஸ், பல வகையிலே. குட் கிரேட்ஸ் இன் ஸ்கூல் மீன் ப்ராஸ்பேரிட்டி லேட்டர். பள்ளியிலே, கல்லூரியிலே, பல்கலைக்கழகத்திலே நல்ல மதிப்பெண் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்றால் அதனுடைய பலன்கள் பொருட்கள் மூலமாகவும் பணம் மூலமாகவும் அது பின்னாடி வரும். A straight A student என்றால் என்ன? வகுப்பிலேயே முதலாவதாக பெற்ற மாணவன் in high school is likely to go to a college. plus 2ல நல்ல மார்க் பெற்ற மாணவன் நல்ல சிறந்த கல்லூரியிலே அவனுக்கு இடம் கிடைக்கும். get an advanced degree, நல்ல ஒரு உயர்ந்த படிப்பை படிப்பான். and have a successful career with a good income. அவனுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் அமையும், நல்ல வருமானம் வரும். கிளாஸ்லேயே முதலாவதாக பெற்ற மாணவன் மெடிசன் சேர்கிறான், ஐஏஎஸ் தேர்வில் ஜெயிக்கிறான், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அல்லது ஐஐடியிலே என்ஜினியரிங் சேர்கிறான், நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்கிறது கேம்பஸ் மூலமாக, நல்ல ஒரு வருமானம் ஈட்டுகிறான்,
such a student can get scholarship. இதை போன்று மாணவர்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் என்றால் என்ன? அந்த படிக்கும் பொழுது இலவசமாக படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அந்த கல்லூரி வழங்குகிறது. அதான் ஸ்காலர்ஷிப். அண்ட் ஃபினான்ஷியல் எய்ட், பணம் ரீதியான உதவிகள் கிடைக்கிறது. வியாபாரிகள் மூலமாக, சமுதாய தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலமாக அந்த கல்லூரியிலே பழைய மாணவர்களுடைய அந்த பணம், அந்த டெபாசிட் பண்ண பணத்தை வைத்து என்டோமெண்ட் ஃபண்டு மூலமாக அந்த நல்ல மார்க் பெற்ற மாணவர்களுக்கு நல்ல பணமும் கிடைக்கிறது ஆன் மெரிட். அவார்ட்ஸ் அண்ட் பிரைசஸ், அவார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? பட்டங்கள். பிரைசஸ் பணம், பரிசுகள். வித் மணி அட்டாச், பணம் அதிலே கலந்திருக்கிறது. ஆல்சோ கம் மோர் ஈஸிலி டு ஹை ரேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தென் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் லோவர் கிரேட்ஸ். நல்ல மார்க் பெற்ற மாணவர்கள் பள்ளியிலே முதல், கல்லூரியிலே முதல், தமிழ்நாட்டிலே முதல், அகில இந்தியாவிலே இந்த ரேங்க் வாங்கக்கூடியவர்கள், அவர்களுக்கு அரசியல்வாதிகளும் பல பேரும் பணமும் பரிசும் பட்டயங்களும் கொடுப்பார்கள். இறுதியாக கன்க்ளூஷன் டு சம் அப், இதை சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், the value of high grades depends on how freely they are awarded. இந்த ஆண்டு 6000 பேர் சென்டம் வாங்கி இருக்கிறார்கள் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல. 6000 பேருக்கு பரிசு கொடுக்க முடியுமா? முடியாது. ஏதோ ஒரு 4-5 பேர் பெற்றிருந்தார்கள் என்றால் பாராட்டலாம். 6500 பேர் பெற்றிருக்கிறார்கள். அப்ப it is easy to get an A, then the value of high grades diminishes. அப்ப இது என்ன சொல்லுவாங்க? எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கொடுத்து விட்டால், எல்லாத்துக்குமே 100 மார்க் என்று அள்ளி போட்டு விட்டால் அந்த அந்த 100 மார்க்கினுடைய அந்த தன்மையை குறைகிறது. திஸ் இஸ் வை கிரேட் இன்ஃப்ளேஷன் என்றால் என்ன? மார்க் ஏற்றங்கள். மார்க் ஏற்றங்கள் ஊதி கொடுப்பது, ஆசிரியர்கள் அள்ளி வழங்குவது வேண்டுமென்றே கிரேட் இன்ஃப்ளேஷன் ஹேஸ் பிகம் ஏ ப்ராப்ளம். இது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது. கேள்வித்தாள் மிக மிக எளிமையாக இருக்கும் பொழுது அனைவரும் 100 வாங்கிக் கொள்வார்கள். தேர்வு கடினமாக இருக்க வேண்டும். At many schools, பல பள்ளிகளில், however, grades still carry so much weight that they provide a powerful incentive to learn. சில கல்லூரிகளிலே, சில பள்ளிகளிலே மார்க்கை கடுமையாக வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த மார்க்கை பெற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். குட் கிரேட்ஸ் ஈக்குவல் சக்சஸ். நல்ல மதிப்பெண், நல்ல மார்க் பெறுவதே வெற்றியினுடைய ஒரு அடையாளம். as long as the equation is that simple, students will want to study. இந்த மார்க்கை நோக்கி லட்சியம் இருக்கும் பொழுது, மார்க் பெற வேண்டும் என்ற கோட்பாடு, உறுதித்தன்மை இருக்கும் பொழுது மாணவர்கள் நன்கு படிப்பார்கள். ஸோ இதற்கு எதிராகவும் நீங்கள் தலைப்புக்கு செல்லலாம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை. Dear friends, welcome to IELTS American IELTS and TOEFL Training Center. IELTS and T.O.E.F.L, International English as Level Testing System. Test on English as foreign language, writing and speaking skill developing sessions here. Essays have been taken from Lingua Forum, Dream Tech Publications, video number 28 or chapter number 28 or the topic number 28. You can take anything as such. Agree or disagree questions. In IELTS task 2 you get a question like this, or in speaking task you have to speak for 2 minutes continuously on a topic like this. Travel. What do you mean by travel? Going abroad is travel. Is it right? Tour means what? Going inside the country is called tour. So travel and tour. Travel is most enjoyable when you are in a group conducted by a tour guide. Traveling would be wonderful. That is going and seeing places like Singapore, Malaysia, European countries, America. When you go in a group, when the tour is arranged by a tour guide, that would be fine. You're going to Taj Mahal, North India. You're going to holistic places. You go to Jerusalem. And all these places, if you go by a tour and tour guide, it will be good. Do you agree or disagree with this statement? Do you agree with this viewpoint? No. If you go individually and see the places, only then you can enjoy. One of the topic is, you can go again, you can go for the topic by saying no. Only if it is a tour program is arranged by the tour guide. When 20 or 30 people or 40 people go there in a group and somebody is guiding you, that would be fine. Do you agree with this point or not? So you have to use specific examples and reasons to explain your answer.
Some people prefer to travel in groups. Some people, they love to travel in groups, 20 or 30 people, led by a tour guide. That is definitely a convenient arrangement. It is comfortable arrangement. It is a convenient arrangement. The problem is, everyone in the group then has the same experience. 30 of them go. All 30 will have the same experience because the tour guide will be explaining what is it all about, and all 30 will be getting the same experience. Everyone travels the same route and hears the same lecture. One guide will be giving the same lecture. They will be going in the same route. How does such a tour differ from staying home and watching a travel video? For instead of that, you can sit in your home, put on the video, geographical channel or something. You can watch everything in that way. There is hardly any difference. Individual travel without a guide is much more enjoyable. So the author, the writer, the speaker here says a tour without a guide is the best because you can create your own traveling experience. It is an adventure. The adventure results in adventurous experiences is much more than experiencing with a group of people. It is something like a automatic, it is something like a classroom teaching. A guide teaches you, everybody go there together. So there is no adventure in it. So he says, the introduction part, the writer says, a guide is not necessary. Individually, each one should try to go and visit the place, see the place, and go for a tour or travel. So that sort of an adventure gives a wonderful experiences rather than going with a guide. So introduction part. So he says with an example to illustrate, to define with an example. Imagine visiting one of the world's great art museums. One of the world's best museums is there. So you're going and visiting there. Which would you rather do? So he is giving a choice. See the whole thing quickly. You're seeing it very fast. Rushing along in a guided tour. A guide takes you and you just go back of him. He tells you this and that in the museum. Is it all right with that? Or see a few parts of the museum at your own pace. So you individually go to that museum, you find out the place, you go on your own. It is better to view a few things closely than many things at a glance. At a glance, just with a tour operator, just seeing like that, that is better, or individually watching that is better. Which is better? Yes. For example, say in the second paragraph he says, rather than a guide coming and taking you all through the museum, you following behind him, well, like a school student, 20 or 30. Why not you go on your own to a museum, learn and see that and experience those experiences. See, for example, even Taj Mahal in India, rather than going with a tour operator, taking 20 or 30 people over there, why not you go alone, experience the experience of seeing on your own way. That gives a more adventurous thing rather than going by a tour or a group. And coming here for the next paragraph, he says with an example, for example, the National Gallery of Art in Washington. In Washington, D.C., our National Gallery of Art used to have a room, a separate room is there, which is devoted to paints by Spanish artist Goya. The Spanish artist Goya, his paints are there. Some of the paintings were bold and vivid. Some of the paintings are vivid means what? Lively. Bold means what? Shows the vigorousness. Others were sober. Sober means what? Calm and quiet and restrained. It is in a limited way. One painting was highly realistic. So some paintings are very realistic, naturalistic. Another was almost abstract. Abstract means what? It doesn't have any life. The same artist Goya had painted in many different styles and painted many different subjects. So the painter Goya has painted in different styles and different pictures. It was almost like meeting Goya himself. You see the portraits, you see the paintings, then what happens? You feel as if you're meeting the painter himself. Because his art revealed a complex person. The art revealed a complex person. So, to conclude, an experience like that would have been unlikely on a guided tour. You go on your own,
see around the museum, you analyze each and everything on your own, it won't be equal as it won't be that good compared to going in a tour. So conclusion part, to conclude, an experience like that would have been unlikely on a guided tour. Of course, not all guided tours are quick and superficial. All guided tours are not quick, very fast, or superficial means what? Artificial. Some are well read and informative. Some are well good and informative. Given a choice, however, one can learn much more when one is on one's own tour guide. So when one is on own tour guide, he can learn much more better things. Hope you are able to get it. Are you clear about it? So the writer says about traveling by tour or traveling and seeing the places individually, which is better and which is good. So he says with an example, he says going individually and seeing and experiencing it's adventurous than going in a tour program. So he says with an example of seeing the museum, and he says with an example the Gallery of Art in Washington. Then he says about the Goya artist. Then finally he comes to a conclusion that yes, going single is always good. Hope you are able to get it. So நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS International English Level Testing System, Toefl Test on English as Foreign Language, ரைட்டிங் எழுதும் திறன், ஸ்பீக்கிங் பேச்சு திறனை வளர்த்துவதற்கு லிங்குவா ஃபாரம் என்று சொல்லக்கூடிய கட்டுரை தொகுப்பிலிருந்து ட்ரீம் டேக் அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 28க்கு வந்திருக்கிறோம். அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ் எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது 250 வார்த்தைகளிலே நீங்கள் கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இந்த IELTS-இலே பொழுது பேசும் பொழுதும் 2 நிமிடத்திற்கு குறைவில்லாமல் பேச வேண்டும். Travel is most enjoyable when you are in a group conducted by a tour guide. பயணம் செய்கிறோம், பயணிகள், ஊர் சுற்றுலா செல்கிறீர்கள். சுற்றுலா செல்லும் பொழுது சுற்றுலாவை அமைத்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த சுற்றுலா அமைப்பாளர்கள் வர வேண்டுமா, இல்லை தனியாக நீ சென்று அந்த இடங்களை எல்லாம் பார்ப்பது நல்லதா? இதுதான் தலைப்பு. Do you agree or disagree with that viewpoint? Use specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் and reasons, காரணங்களையும் to explain your answer. உன் விடையை சொல்வதற்கு அந்த காரணங்களை சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு சாம்பிள் பாருங்க. Some people, சில மக்கள் prefer, விரும்புகிறார்கள் to travel in groups, கூட்டாக செல்ல வேண்டும், அணியாக செல்ல வேண்டும், பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். led by a tour guide, ஒரு வழிகாட்டி வேண்டும். That is difficult, definitely a convenient arrangement. அது ஒரு சௌரியமான ஒரு அமைப்பு தான். The problem is, பிரச்சனை என்னவென்றால் everyone in the group then has the same experience. 30 பேர் போனார்கள், 30 பேரும் ஒரே அனுபவத்தை தான் பெறுகிறார்கள். Everyone travels the same road, அனைவரும் ஒரே பாதையில் தான் செல்கிறார்கள். And here's the same lecture, அனைவரும் ஒரே சொற்பொழிவை தான் கேட்கிறார்கள். How does such a tour differ from staying home and watching a travel video? இதற்கு வீட்டிலே இருந்து கொண்டு ஒரு டெலிவிஷன்லே அந்த ஊரை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம், அந்த இடத்தை பற்றி பார்த்து கொள்ளலாம். There is hardly any difference. எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. Individual travel without a guide is much more enjoyable. பயணம் செய்யும் பொழுது, சுற்றுலா செல்லும் பொழுது ஒரு வழிகாட்டி இல்லாமல் செல்வதுதான் சிறந்தது. Because you can create your own traveling experience. நீ ஒரு புதிய அனுபவங்களை, பயண அனுபவங்களை நீ அனுபவிக்க முடியும் தனியாக செல்லும் பொழுது. கூட்டாக செல்லாமல், வழிகாட்டி இல்லாமல் செல்லும் பொழுது அது ஒரு அட்வென்ச்சராக மாறிவிடும். So to illustrate, இது விரிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், imagine visiting one of the world's great art museum. உலகத்திலே சிறந்த கலை மியூசியம், அருங்காட்சியகத்தை பார்க்க போகிறீர்கள். Which would you rather do? எதை பார்க்க விரும்புகிறீர்கள்? See the whole thing quickly. வேகமாக ஒவ்வொரு இடத்தையும் பார்க்க வேண்டுமா? Rushing along in a guided tour, ஒரு வழிகாட்டி அழைத்து செல்கிறார், அதன் மூலமாக செல்ல விரும்புகிறீர்களா? Or see a few parts of the museum on your own pace. நீ பேஸ் என்றால் வேகம், உங்க வேகத்துக்கு தகுந்தபடி மெதுவாகவே தனியாகவே அந்த கலை களஞ்சியங்களை ஒவ்வொன்றாக பார்க்க விரும்புகிறீர்களா? It is better to view a few things closely than many things at a glance. பல விஷயங்களை ஏதோ ஒரு நொடி பொழுது பார்த்துவிட்டு செல்வதை விட ஏதோ ஒரு சில விஷயங்களை ஆழ்ந்து பார்ப்பது நல்லது. So for example, உதாரணத்திற்கு நேஷனல் கேலரி ஆஃப் ஆர்ட் இன் வாஷிங்டன் என்ற ஊரிலே, டிசியிலே அந்த தேசிய கலை
அருங்காட்சியகத்திலே used to have a room devoted to paints by Spanish artist Goya. கோயா என்கிற ஸ்பானிஷ் நாட்டு ஓவியனுடைய பல ஓவியங்கள் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. Some of the paintings were bold and vivid. விவிட் என்றால் என்ன? உயிரோட்டமாக இருக்கிறது, தைரியமாக இருக்கிறது. others were sober என்றால் என்ன? மெல்லியதாக இருக்கிறது, and restrained. one painting was highly realistic. ஒரு ஓவியம் உயிரோட்டமாக இருக்கிறது. another was almost abstract. ஒரு எந்த விதமான உயிரோட்டமும் இல்லாமல் இருக்கிறது. the same artist Goya, இந்த கோயா தான் had painted in many different styles and painted many different subjects. இந்த கோயா என்ற ஓவியர் பல ஓவியங்களை, உயிரோட்டமான ஓவியங்கள், உயிரற்ற ஓவியங்கள், இயற்கை ஓவியங்கள், பல ஓவியங்களை எழுதியிருக்கிறார், வரைந்திருக்கிறார். இது நேரடியாக நீ பயணம் செய்யும் பொழுது, வழிகாட்டி இல்லாமல் பயணம் செய்யும் பொழுது, இது அவரையே நீ நேரடியாக சென்று சந்திப்பதை போன்று இருக்கிறது. பிகாஸ் இஸ் ஆர்ட் ரிவீல்ட் a complete person. ஒரு முழு மனிதனை அது வெளிப்படுத்துகிறது. ஸோ இந்த பேச்சாளர், இந்த எழுத்தாளர் எதை சொல்லுகிறார் என்றால், பயணங்கள் செய்யும் பொழுது, சுற்றுலா செய்யும் பொழுது, சுற்றுலா வழிகாட்டி இல்லாமல் கூட்டாக செல்லாதீர்கள், தனியாக உங்கள் குடும்பத்தாருடன் செல்லுங்கள். அந்த அனுபவம் அது மிகப்பெரிய சாகச அனுபவமாக அதை உணர்வீர்கள். டு கன்க்ளூட் என்றால் என்ன? முடிவுரையாக சொல்ல வரும் பொழுது, an experience like that, இதை போன்று ஒரு அனுபவம் could have been unlikely on a guided tour. ஒரு வழிகாட்டி, சுற்றுலா வழிகாட்டி மூலமாக செல்லும் பொழுது இந்த அனுபவங்களை பெற முடியாது. of course, உண்மையில் not all guided tours are quick and superficial. அனைத்து வழிகாட்டிகளையும் அல்லது சுற்றுலா அமைப்பாளர்களையும் குறை சொல்ல முடியாது. some are well run, சிலது நன்றாக நடத்தப்படுகிறது. and informative, தகவல்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. given a choice, இப்படி ஒரு இதுவா அதுவா, சுற்றுலா வழிகாட்டியுடன் நான் சுற்றுலாவுக்கு செல்ல வேண்டுமா அல்லது தனியாக செல்ல வேண்டும் என்று இரண்டு வாய்ப்புகள் வந்தால், however one can learn much more when one is one's own tour guide. ஒருவர் தனக்குத்தானே ஒரு வழிகாட்டியாக, தனக்குத்தானே ஒரு சாகசமாக ஒரு புதிய இடத்திற்கு சென்று பயணித்து அரிய பெரிய விஷயங்களை அறிந்து கொள்ளும் போது அதுதான் ஊற்ற அனுபவமாக இருக்கிறது. ஸோ hope you are able to understand. இதை போன்று நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களிலும் பார்ப்போம். Thank you very much. Welcome to AS American IELTS and TOEFL Training Center. What you are going to see is I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as a Foreign Language, Writing and Speaking Skill Developing Training Session. Lingua Forum is the essays we have taken from, and Dream Tech is the publication. We have come here to the video number 29. In IELTS writing task, you have to write in task 250 words. In TOEFL also you have to write. In speaking task you have to speak continuously for 2 minutes. Various topics may be from archaeology, topics may be from history, biology, science, politics, economics, engineering, any topic they may ask you. You should be well aware of how to present your views, how to say the examples, reasons. See here, we are come here to the topic agree or disagree type questions. Whether you are agreeing or not agreeing, disagreeing. The topic here is children. Children, the plural form of child is children, should begin studying a foreign language. If if the child is in India, is Hindi a foreign language, Tamil a foreign language, Malayalam is a foreign language? No. It's a national language. Hindi, Malayalam, Telugu, Kannada. It's all national language. Children should begin studying a foreign language. Is French is a foreign language? Yes. German? Yes. Russian? Chinese? Japanese? All these languages are foreign languages, apart from all the 18 national languages which we call the Indian languages. So a child should learn a foreign language as soon as they begin going to school. When a child starts going to the school, immediately it has to learn a foreign language. Do you agree or disagree with that policy? A government makes a policy. In Tamil Nadu, what's the policy? You can English is Tamil is a language, mother tongue. Then English as a subject you have for the Tamil medium students, one subject. There is one other
syllabus. It is English medium education, where English is taught as the first language, Tamil as the second language. First language means what? Maths, physics, chemistry, biology, botany, zoology, and everything is taught in accounts, and commerce is taught in English. That is called English medium education. First language is English and second language becomes Tamil. If you are studying in Tamil medium becomes all the languages taught in, all the subjects are taught in Tamil. So Tamil becomes your first language, right? And English as a second language. So a child, when he goes to the school, a foreign language, French or German or Chinese, should be taught to him from the beginning of the school, from the time LKG or UKG or first standard. Do you agree or disagree with that policy? If you agree, you agree. If you disagree, you say disagree. No, the child should not be learned a foreign language when she or he is put up in the school. If you agree, you say yes, sir. Foreign language should be taught. Use specific examples, particular examples and reasons to support your view. You have to say examples and reasons to support your view. It's a writing task. International level writing test. So you have to score 9 marks in writing task. So according to that, internationally you will be judged what is the level you are in. That's why it is called International English Level Testing System. So here, sample essay is given here. Learning a foreign language is important. So the writer stresses the point, learning foreign language is important. So first sentence you can understand. Where is he heading for? Children benefit from studying foreign language at an early age. At an early age, when from first standard you start learning English, you start learning Chinese, French, German, it's always good for a child. A child who learns a second language around age 8 to 10 has a much richer education than children who lack exposure to foreign language. 8 to 10. When the child is in age of 8, which standard would she be? At the age of 4, she joins in the first standard. So at the age of 8, he or she will be in the standard, 4th standard or something, right? So at the age of 8 or 10, if a child is taught all the subjects in a foreign language, there's a good reason, however, to start a foreign language instruction. The moment a child begins school, first LKG, start English, start French, start Chinese, start making the child to learn German language, a foreign language. If you insist on the student studying in the mother tongue, then what happens? The child is not exposed to what's, he or she, when she travels to various countries, she finds it a problem, or he finds it a problem. So the writer here or the speaker here says the child should be taught a foreign language at the beginning of the school. The child enters the school. So he says with example, first, a child should learn his or her native language well. So the writer says, first, the most important, the mother tongue, native language should be taught to the child. He or she should be specialist in a mother tongue. That is the most important step. The first he says like that. Then he goes on. Then having acquired one language the child has learned. If you are in Tamil Nadu, Tamil becomes your mother tongue. So the child becomes an expert in mother tongue. If in Kerala, Malayalam, in Andhra, Telugu, in Karnataka, it is Kannadian, Maharashtra, it is Marathi, Gujarati, Hindi, whatever the language, Manipuri, Assami, Ori. So all the languages in mother tongue, once a child starts learning, he or she becomes an expert in learning, expert in that language. Then after that, having acquired one language, the child will be better able to learn other language. So once a child is specialist, all the sentence formation, all the grammatical structures, all the punctuation, letter writing, drafting, paragraph writing, essay writing, if a child becomes a specialist in his or her mother tongue language, the English of reading, writing and listening and speaking, then the child, what next they have to do? Then he or she should be taught other languages.
So the principle, what is the principle, the value? One thing at a time. One thing at a time. You shouldn't confuse a child to learn English, Tamil, Hindi, all French, German. So when all languages are there, so the child would be confused. So one thing at a time, that's what the writer says, applies here. Learning one's native language thoroughly you have to learn your native language at the start of life, beginning of your academic or studying school, provides a solid base for future learning. So it provides a solid base for future learning. So my dear friends, I can say, being an English teacher, once if you are good in your grammar in your mother tongue, it is easy for you to learn English grammar. Once if you are good a writer in your mother tongue, it is easy for you to be a writer in your other foreign language. So learning the basics, grammar is almost for every language the grammar is same. There's not much of difference between one language grammar and other language grammar. So all the language grammar are the same. So here only thing, the sounds differ, the letters differ, the words differ. So once the child is specialist in a language, he or she can learn as many languages as he or she wishes in a very easy way. So this is what the first paragraph says. And coming here to the second paragraph, also he mentions trying to learn two different languages at once may be too difficult for a child. The first standard, you teach a child French, German, Tamil and Hindi or something, many languages. It will be difficult for a child. He or she may become confused. It makes a child to get confused and end up learning neither language well. So he or she won't be able to learn Hindi also she won't be able to learn well, Tamil also not able to learn well, English also she won't be able to learn well. So the child may switch often between two languages when speaking. While speaking, sometimes he or she speaks in Tamil, sometimes she speaks in English, in Hindi. So the confusion of the words happens. Then people who listen to the child will be confused. So not only the speaker, the child gets confused, the listener, even he or she gets confused. So coming here, he says in the next paragraph, he illustrates with an example stating, when Winston Churchill, you know Winston Churchill, he was the Prime Minister of England during the Second World War. Winston Churchill is a great orator in English, was a boy. When he was a boy, he learned English first. First he learned the language, his mother tongue, English first. Later, he went on to study other languages like Spanish, German, French. Later he learned other languages. Would Churchill have been such a master of English? He is considered to be a master in English if he had tried to learn English, French and Latin all at once. At once he is learning many languages. Do you think he'll be able to be a master in English? Probably he wouldn't. Then finally he comes to a conclusion, the writer. Of course, not every child will grow up to be a Churchill. Still, one language at a time, starting with one's native language, is almost certainly the best approach. This is what the writer says. You can go against the writer's, go against the topic. You can say, yes, children should learn many languages from the childhood, because after growing up at the age of 18 or 19, learning English or French or German, it will be too difficult, too tiresome. When the child is young, the mind is so fresh. So whatever you put in, it can learn fast. So you can go in such type of argument also. Now shall we start our speech? Yes. This mic. What's your name and what's your qualification? Vijay Lakshmi. I am studied in BCom in Jain College. So which country are you planning to go? London. Okay. Could you just tell what you understand by this topic? Good evening, friends. Children learn many languages. It's not good if it confused them. In India is a developing country. A child wants to live in India. He or she should learn Indian languages first. They should learn in specialist
is to learn Hindi. So children should learn their first national language first. Thank you. Good, good. Since she is in the beginning stage, she has learned her language in all the subjects in Tamil. She finds it difficult, but later, sooner or later, she'll be good. Yes, please come forward. What's your name? Uma. What's your qualification? BCBA. Okay. Which country are you planning to go? Yes. USA. Okay. Why don't you present yourself? Good evening to all. My name is Uma. I talk about this point. I agree with the point. The more languages learning develops one personality. Children should learn many languages. Nowadays, the Germany, China, Japan or the international countries in the world, the children should have learned talk about these Chinese, French, Germany's languages or talk to learn the languages. It can be the master is the speak to learn the international languages. That's my opinion. Thank you. Okay. Why don't you, young lady, to come? I ask you to come forward. Good evening, everybody. I am Nirosha. Learning foreign languages best. Nowadays we find out Japan, American, Koreans, French, etc. Multinational company operated India. So the children should learn as many foreign language. My opinion. Okay. Thank you, sir. Good, fine. All these people are from Tamil medium, so they are finding it hard to learn and observe, but in due course, I'm sure they will be good in writing and speaking task. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS and TOEFL ட்ரைனிங் சென்டருக்கு வந்திருக்கீங்க, கோச்சிங்க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் மூலமாக, ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷன் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 29க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். தலைப்பு அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டத்தில் உங்களுடைய எழுத்து பயிற்சி, உங்களுடைய பேச்சு திறன், உங்களுடைய வாசிக்கும் திறன், உங்களுடைய கேட்கும் திறனை சோதனை இடுகிறார்கள். அதில் 9 மார்க் வருகிறது. அது அகாடமிக் ஜெனரல் என்று சொல்லக்கூடிய வெளிநாட்டிற்கு படிப்பிற்காக செல்லும் பொழுதும் அல்லது வேலை விஷயமாக அந்த இங்கிலாந்து ஆண்ட நாடுகள் அல்லது ஆங்கிலம் தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய நாடுகளான அமெரிக்காவும் சரி, இங்கிலாந்தும் கனடாவும் நியூசிலாண்டும் ஆஸ்திரேலியாவும் சிங்கப்பூரும் மலேசியாவும் ஜெர்மன் எந்த நாடுகளாக இருந்தாலும் நீ பெறக்கூடிய அந்த மதிப்பெண்ணை பொறுத்து தான் அவர்கள் உங்களுக்கு மேற்படிப்புக்கு அல்லது வேலைக்கு அனுமதிக்கிறார்கள். ஸோ IELTS TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது. IELTS பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது. இங்கே ரைட்டிங் உங்களுடைய எழுத்து சோதனைகளும் ஸ்பீக்கிங் பேச்சு சோதனைகளும் பொழுது டாஸ்க் 2ல எழுத்து திறனில் ஒரு கட்டுரை நீங்கள் எழுத வேண்டும். 250லிருந்து 270 வார்த்தைகள் அடங்கிய ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். டாஸ்க் 1ல லெட்டர் ரைட்டிங் என்று சோதிப்பார்கள். ஜெனரலிலே அகாடமிக்லே இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தொகுப்புகளை நீங்கள் தொகுத்து வழங்க வேண்டும். அதே போன்று பேசுவதிலே ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் விடாமல் தொடர்ச்சியாக பேச சொல்வார்கள். அந்த பேசும் பொழுது உங்களுடைய சரளத்தன்மை, ஃப்ளூவன்சி என்று சொல்லக்கூடிய வேர்டு பவர், வார்த்தை சொற்றொடர்களுடைய சொற்களினுடைய வலிமை, மேலும் ஏற்ற இறக்கங்களுடன் பேசக்கூடிய அந்த வாய்ஸ் இன்டனேஷன் என்று சொல்வார்கள். ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஷிஃப்ட் என்று சொல்லும் பொழுது எதை அழுத்தம் கொடுத்து நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். மேலும் வாதாடும் பொழுது உங்களுடைய வாத திறமை என்ன முறையிலே நீங்கள் ஒவ்வொன்றையும் வரிசையாக சொல்கிறீர்கள் என்று
பார்த்து அதற்கு தகுந்த மதிப்பெண்கள் கொடுப்பார்கள். இப்பொழுது தலைப்பு children, குழந்தைகள் should begin studying a foreign language as soon as they begin going to school. ஒரு குழந்தையை பள்ளிக்கு அனுப்பும் பொழுது அது எல்கேஜி ஆரம்பம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அல்லது யூகேஜி, இந்த மாதிரி குழந்தை பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுது அந்த குழந்தை ஆரம்பத்திலேயே வெளிநாட்டு மொழியை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமா கூடாதா? இதுதான் தலைப்பு. இப்போ இந்தியாவில் இருந்து கொண்டு ஹிந்தி அது ஒரு வெளிநாட்டு மொழி அல்ல, தேசிய மொழி. ஸோ வெளிநாட்டு மொழி என்று சொல்லும் பொழுது அது ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, சைனீஸ், ஜெர்மன், ஜாப்பனீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச மொழிகளை சொல்கிறோம். அப்போ அந்த குழந்தை தன்னுடைய கல்வி சாலைக்கு செல்லும் பொழுது முதலாவதாக முதல் வருடத்திலிருந்து அவர்களுக்கு ஒரு வெளிநாட்டு மொழியை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டுமா கூடாதா? Do you agree or disagree with that policy? இந்த கொள்கைகளுக்கு நீங்கள் ஒற்றுக்கொள்கிறீர்களா, ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா? இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 250 வார்த்தைகளிலே எப்படி எழுதுவீர்கள்? அதுதான் உங்களுடைய எழுத்து சோதனைகள். ஸோ இதில் எப்படி எழுதுகிறீர்கள் என்று பார்க்கிறார்கள். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை கூற வேண்டும். அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களை கூற வேண்டும். டு சப்போர்ட் யுவர் வியூ, உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதனுடைய காரணம், விளக்கங்கள், உதாரணங்களுடன் சொல்ல வேண்டும். ஸோ இது ஒரு மாதிரி கட்டுரை, சாம்பிள். லேர்னிங் எ ஃபாரின் லாங்குவேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு வெளிநாட்டு மொழியை கற்றுக்கொள்வது மிக மிக அத்தியாவசியம், மிக மிக முக்கியமானது. Children benefit from studying foreign language at an early age. குழந்தைகள் தங்களுடைய சிறு பிராயத்திலே, சிறு பருவத்திலே ஒரு வெளிநாட்டு மொழியை கற்றுக்கொள்வது என்பது அவர்களுடைய எதிர்காலத்திற்கு மிக மிக முக்கியம். எத்தனையோ பேர் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் ஆங்கிலம் கற்பதற்கு. ஆரம்பத்திலே தமிழ் மீடியத்திலே ஒரே மொழி, தமிழ் மொழியை மற்றும் கற்றுக்கொண்ட காரணத்தினாலே நீங்கள் சரளமாக ஆங்கிலம் பேசுவதற்கு சிரமப்படுகிறீர்கள். சர்வதேச நிறுவனங்களில் சேர முடியாதது. இதற்கெல்லாம் காரணம் உங்களுடைய குழந்தை பருவத்திலே ஒரு வெளிநாட்டு மொழியை நுண்ணியமாக படிக்காத ஒரே காரணம்தான். அது நம்ம பிராக்டிக்கலை, நடைமுறையிலே அந்த கஷ்டங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். A child who learns a second language around age 8 to 10 has a much richer education than children who lack exposure to a foreign language. So ஒரு குழந்தை 8 அல்லது 10 வயது, அதாவது ஒரு 4வது ஒரு 5வது வகுப்பு படிக்கும் பொழுது ஒரு மொழியை, செகண்ட் லாங்குவேஜ், 2வது மொழி கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இந்த குழந்தை மற்ற குழந்தை ஆரம்பத்திலேயே வெளிநாட்டு கல்வியை மொழியை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய குழந்தையின் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்த குழந்தையினுடைய தரமும் குவாலிட்டியும் கம்மியாக இருக்கிறது. So இங்க பாத்தீங்கன்னா there is no good reason however to start foreign language instruction the moment a child begins school. ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு சென்ற உடனே அந்த வெளிநாட்டு கல்வியை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும், வெளிநாட்டு மொழியை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்கிறார் இந்த தலைப்பு. இந்த முகவரை அதைத்தான் சொல்லுகிறது. ஸோ மேலும் என்ன சொல்கிறார்கள்? ஃபர்ஸ்ட், முதலாவதாக a child should learn his or her native language well. ஒரு குழந்தை தன்னுடைய தாய் மொழியை நன்கு அறிந்து தெரிந்திருக்க வேண்டும் முதலாவதாக. that is the most important step. அதுதான் சிறந்த முறை. தென் அதற்கு பிறகு having acquired one language, ஒரு மொழியை நன்கு அறிந்து தெரிந்தவுடன் அந்த குழந்தை the child will be able to learn others, மற்ற மொழிகளை அது திறம்பட கற்றுக்கொள்ள முடியும். ஒரு மொழியில் திறமை கிடைத்துவிட்டால் மற்ற மொழிகளை எளிதில் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த குழந்தையினால். the principle, இந்த கொள்கை இருக்க வேண்டும். one thing at a time, ஒரு விஷயம் ஒரு நேரத்தில் செய்ய வேண்டும். பல விஷயங்களை ஒரே நேரத்தில் செய்யக்கூடாது, ஒரு விஷயம் ஒரு நேரத்தில் செய்து கொள்ள வேண்டும். இதுதான் இந்த கொள்கை applies here, இங்கே அது உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. learning one's native language thoroughly, ஒருவர் தன்னுடைய தாய்மொழியிலே ஒன்றை நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொண்டால் at the start of life, வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்திலே provides a solid base for future learning. அதன் மூலமாக மற்ற எதை வேண்டுமானாலும், எந்த மொழிகள் வேண்டுமானாலும், எந்த பாடங்கள் வேண்டுமென்றாலும் அது அந்த குழந்தை கற்றுக்கொள்ள முடியும். ஸோ அடுத்ததாக also trying to learn 2 different languages at once, 2 மொழிகளை ஒரே நேரத்தில் கற்றுக்கொள்வதனால் maybe too difficult for a child, ஒரு குழந்தைக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்.
he or she may become confused. அந்த குழந்தை குழப்பம் அடைந்து விடும் and end up learning neither language well. ரெண்டு மொழிகளையும் கற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வந்துவிடும். The child may switch often between two language when speaking. ஒரு குழந்தை ரெண்டு மொழிகளிலே கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது பேசும் பொழுது இரண்டு மொழிகளிலும் கலப்படமாகத்தான் பேசும். ஏனென்றால் அந்த குழந்தை குழப்பத்தில் இருக்கிறது. So then people who listen to the child will be confused. So குழந்தையும் மற்ற கேட்கக்கூடியவர்களும் குழம்பி விடுவார்கள். ஸோ இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார்? ஒரே நேரத்திலே ரெண்டு மொழிகளையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடாது, ஒவ்வொன்றாகத்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அதற்கு உதாரணமாக வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் என்பவர் பிரதம மந்திரியாக இருந்தார் லண்டனிலே. இங்கிலாந்தினுடைய பிரதம மந்திரியாக உலகப்போர் இரண்டாவது போர் நடக்கும் பொழுது இங்கிலாந்தை வழிநடத்தி சென்றார். இங்கிலாந்தை வெற்றி பாதைக்கு எடுத்து சென்றார். உலகம் முழுக்க இங்கிலாந்து ஆண்டு கொண்டிருந்த பொழுது அதனுடைய முக்கியமான காலகட்டத்தினுடைய பிரதம மந்திரியாக வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் இருந்தார். உலகப்போரை ஜெயிப்பதற்கு காரணமாக இருந்தவர். ஆங்கிலத்தில் மிகப்பெரிய புலமை வாய்ந்தவராக இருந்தார். Was a boy, he learned English first. முதலாவதாக தன் தாய்மொழியான ஆங்கிலத்தில் திறம்பட கற்றுக்கொண்டார். Afterward, பிறகு he went on to study other languages. மற்ற மொழிகளை கற்க ஆரம்பித்தார். Would Churchill have been such a master of English if he had tried to learn English, French and Latin? ஆங்கிலத்தில் புலமை வாய்ந்த வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சிறு வயதிலே ஆங்கிலத்தை மற்றும் முதலாவதாக கற்றுக்கொண்டார். ஆரம்ப காலகட்டத்திலே பிரெஞ்சு, ஜெர்மனி, இட்டலி என்று பல மொழிகளை அவர் கற்றுக்கொண்டிருந்தால் ஆங்கிலத்திலே புலமை வாய்ந்தவராக இருந்திருக்க முடியுமா? Probably he would not. அவரால் நிச்சயமாக ஆகி இருக்க முடியாது. ஸோ இறுதி முடிவுரையாக இந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்கிறார்? Of course, உண்மையில் not every child will grow up to be a Churchill. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் மாதிரி பில் கேட்ஸ் போன்று யாரும் எந்த குழந்தையும் உருவாக முடியாது. ஸ்டில் இருந்தும் one language at a time, ஒரு மொழி ஒரு நேரத்திலே, ஸ்டார்டிங் வித் ஒன்ஸ் நேட்டிவ் லாங்குவேஜ், ஆரம்பத்திலே அவர்கள் தாய்மொழியில் ஆரம்பிக்க வேண்டும். அதற்கு பிறகு ஒவ்வொரு மொழியாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இஸ் ஆல்மோஸ்ட் செட்டன்லி த பெஸ்ட் அப்ரோச். இதுதான் சிறந்தது என்று சொல்கிறார். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறார்? முதல் தாய்மொழி, அதற்கு பிறகு அடுத்த மொழி என்று போய்கொண்டே இருக்கலாம் என்று கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, இதை போன்று எழுத்து பயிற்சியும் இதற்கு மேலும் உங்களால் சில பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் அதையும் எழுதி கொள்ளுங்கள். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் வீடியோக்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AIS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. Now what you have come here is the writing and speaking task development, International English as Level Testing System and Toefl test on English as Foreign Language. We have come here to the Lingua Forum Essays, Dream Tech Publications. We have come here to the video number 30 or 30th topic. So in writing task, we are supposed to write almost 250 to 260 words. In speaking task, you have to continuously speak for 2 minutes on a topic. So here the topic is agree or disagree questions. The topic here is agree or disagree questions. So there should be, the topic here is there should be separate schools for girls and for boys. So here the author says there should be separate schools for girls and boys. The topic is like this. Do you agree or disagree with that view? So we shouldn't have co-educational schools and colleges. We should have only single-sex schools and colleges. Do you agree or disagree with this? Use specific examples and reasons to explain your answer. So simple. Co-education is necessary or not? Co-education, male and female joining together and studying, is it all right or is it not all right? So simple. So this is the topic. If you're for the topic, go in for the introduction, say that you are for co-education and enumerate with examples and reasons. If you're not for co-education, you say I am for single-sex education, and you explain with a good introduction, with the main ideas, with examples. Finally you go in for a conclusion. See what's given here. Single-sex schools. Single-sex schools. There's only 2 sex are there. What's that? Male and female. Single-sex schools means either boys or girls schools. Devoted entirely to boys or to girls, have a long distinguished history. So what do you mean by distinguished? Important history. Importance.
important as an adjective, distinguished history. So single school, boys and girls school as a distinguished history means it's a long history. They have done a good job of educating students. So here the author appreciates the single school educational management that they have done, a wonderful service to the nation or the country or to the world, because they have advantages that mixed schools with both male and female students don't. So he says once again that single school education has the blessing, has benefits which are better than co-educational schools. For several reasons, he says, I would prefer to send a child to single-sex schools. So this is what he starts this sentence, almost 4 lines for the introduction part, and coming here to the first paragraph, which he enumerates by saying, first, boys and girls have very different needs. The author says the needs of the boys and the needs of the girls are different. They differ greatly in their intellectual and emotional development. 2 developments are there. What are they? Emotional development, intellectual development, intelligent quotient, emotional quotient. So the girls and boys differ. They differ in their intelligent quotient and emotional quotient, intellectual development and emotional development. Boys and girls are different. It is hard for a school to meet all those needs. So he says, or the writer says, to satisfy or to manage the intellectual needs and emotional needs of the boys and girls at the same time. It is quite a difficult task for the school or college. They can be met more easily when a school is restricted to boys or to girls. When a school is restricted to only to the boys or only to the girls, the management can take care of the intellectual and emotional needs of the child. If it's male, yes, male alone, females alone. So it would be easy for them to manage single-sex educational schools or colleges because of their intellectual and emotional needs. Next paragraph he also says, also boys of certain age tend to be sexually aggressive. Sexually aggressive, what you will see is, the stronger sex, it is the male, weaker sex is the female. Physically the boys are very aggressive at times. That's the reason you find rapes, and mostly it is done by the teenaged boys. They, even in Delhi, what has happened, out of the 4 of the men, 1 boy was a teenaged boy. He was the person who was the reason of raping the girl, and he almost killed that girl because of the incidents. So the boys are very aggressive, animal-like quality when it comes sexual aspect. He is sexually very aggressive. This tendency can cause serious problems in a mixed school. In a mixed school, in a co-education school, it results in all types of physical problems for the opposite sex. Experience in many countries had made this lesson clear. In America or in European countries, Eastern and Western countries, everywhere, it is clear that this type of problem is the main problem, emotionally and intellectually management. It's quite all right, but this particular sexual problem of making the boy is very aggressive in nature, physically, to control his needs. This is the very tough task for the management until boys have learned enough self-control. Learning self-control, that is the physical needs of the boys. Unless he learns, he does not opt for going in for a co-education. That's why in universities you have mixed, that is co-education. In professional colleges they have co-education. They believe that the boys are able to have the self-control of their physical needs. It is better for them to have schools of their own. Schools, he says, yeah, at the most after 12th standard, he must be around 17 or 18 or 20 after schooling. So post-graduation is okay in university level. Now he comes here for school level, not college level also, school level. That is the age where he reaches his puberty or she reaches her puberty.
In addition, male students' interests and strengths are in academics. In addition, male students' interests and strengths are in academics. So, very different from those of females. Coming here in academic point of view, the interests of boys are different from the girls. Boys have an inclination towards mathematics and mechanical activities. The boys are very much interested in mathematics as a subject, and mechanical activities, physics is very good. Girls are more verbally oriented. The girls are good in what is that? English literature, geography, history, economics, and all the art-oriented subject. This division is not rigid. We cannot say it is very rigid. It may be flexible, of course, but it does mean that a single-sex school may be better able than a mixed school to develop a working curriculum. So here, what happens here, if it is single school, it is better because the inclination, academic inclination towards the subjects even differ for males and females. So the management can concentrate on males, but nowadays we can find females also. Most of the results in mathematics or physics or chemistry, they outweigh the boys. In all the records, in state level records, the girls outweigh the boys. So coming here to the final paragraph, he says, this is not to say that all single-sex schools are ideal. He also says not all the single schools are good. Neither does it mean that all mixed schools are bad. He also says all the co-education schools are bad. It is not like that. Still, single-sex schools reflect the facts. Boys are not girls. So single-sex school says boys are not girls and girls are not boys. So it separates the gender. Children of each sex benefit from having their own single-sex schools. So the author reaffirming the introduction part, saying that single-sex school is the best. So my dear friend, whether co-education is necessary or co-education is not necessary, so I request you to come forward and present your views. What do you think about this topic? Yes, let us start with just Madam Ramya. Best or single-sex school is best? Which do you think is good according to your opinion? My point of view is a co-education school would be the best option for any child. Okay, could you illustrate and demonstrate to the... Because a school's view is a co-education school would be a better option for any child. Because a school is a place a child spends most of his or her time, and it gives an option to them to understand what they are. So they can understand themselves better only in a school. And if you go for a single-sex school, then what happens? They'll be mingling only with girls or boys. Only one sex of students will be there. And in that case, the survival of the fittest becomes a question mark here. So after their schooling and after their college education, when they face the world, the outer world we say, so when they go for a work or a job, we cannot go for a job where only girls or only boys will be there, or only men or only women will be there. So that is not at all possible. So the real world, it's having a mixed culture. So it's better to have a child to be educated in a co-education school. So only when a child is given an opportunity to understand their other sex at the early age, it would be helpful for them to understand the world better. Maybe men will be aggressive and women will be soft, that's true, but still, only when we understand others, we can explore ourselves and we can understand what our strengths and skills are. Good. So you studied in a co-education? Yes, sir. Good. I request you, gentlemen, to come forward. What's your name? Shahul. What's your name? Shahul. Which country are you planning to go? Canada. When do you plan to write your IELTS exam? Maybe in a week. In a week time? Yeah, week, okay, week what, or 10 days. 10 days. What you are able to understand? Could you explain? Single-sex education is more comparatively, I just strongly support that single-sex education is good compared to the mixed school education. Single-sex education is where we get our education so freely, where compared with the mixed school,
where compared to first habit and attitude will be grown in the school only. Where the people, boys would be having a different attitude compared to the girls. They may feel shy and then shy and down when they mingle with the girls, and they can't able to expose what they want to in a common meeting or what. So even when compared to the education, they'll be feeling very shy and down to get what the views and ideas of will be what they expect. Then education wise we'll see where the staff who are conducting seminars or class will be feeling they have to gain ideas and viewpoints will be different compared with the single sex schools and mixed schools. They have to get attracted with the both the common people. They have to get both boys and girls to they have to satisfy the both of them. Then entertainment wise we will see even the boys and compared to the girls, boys are sexually aggressive because they have been interested with they have been locally, they will be treated with some other area boys, and they'll be having some other viewpoints, and they'll be having some bad ideas while compared to the girls. So they'll be moved to girls within a bad views and ideas where the sexual harassment has been developed, which will divert the student, and they'll spoil the career because of this. I conclude with this whether though the middle sex school mixed schools will be having a good developed exposure, but the single sex school will given a good platform for the both boys and girls for the individual performance for the career. Thank you. Good. Take a seat. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS and TOEFL ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் டாஸ்க் எழுத்து பயிற்சி, பேச்சு பயிற்சி, இது லிங்குவா ஃபாரமிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய கட்டுரை ட்ரீம் டேக் என்ற அச்சகத்தின் மூலமாக வீடியோ 30. ஸோ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி கொஸ்டின், ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இதுதான் தலைப்பு. தேர் ஷுட் பி செப்பரேட் ஸ்கூல்ஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் அண்ட் ஃபார் பாய்ஸ். ஸோ இந்த தலைப்பு என்ன சொல்கிறதுனா, பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் தனி பள்ளிகள் வளாகங்கள் இருக்க வேண்டும். அது இருபாலார் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளி நிலையமாக இருக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறார். டு யூ அக்ரி, இதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, டிஸ்அக்ரி ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இந்த கண்ணோட்டத்தை யூஸ் ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்களும் காரணங்களும் உன்னுடைய டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். ஸோ இருபாலார் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளி நல்லதா, இல்லை ஆண்களுக்கு தனி பெண்களுக்கு தனி என்று இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் சிறந்ததா, இதுதான் தலைப்பு. ஸோ ஏதோ ஒரு தலைப்பின் நீங்கள் ஆதரவாக அல்லது எதிர்த்து நீங்கள் பேசலாம். உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் செக்ஸ், ஒரு பால் பள்ளிகள், ஸ்கூல்ஸ் டிவோட்டட் என்டையர்லி டு பாய்ஸ் ஆர் டு கேர்ள்ஸ், பெண்களுக்கு அல்லது ஆண்களுக்காக தனியாக ஒதுக்கி இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் have a long distinguished history. distinguished என்றால் என்ன, நல்ல ஒரு அடையாளம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வரலாறு இருக்கிறது. distinguished என்றால் அடையாளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற. they have done a good job of educating students. இந்த ஒரு பால் சார்ந்த பள்ளிகள் மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய சேவையை செய்திருக்கிறது, மாணவர்கள் அல்லது மாணவிகளுக்கு. because advantages that mixed schools advantages, they have advantages than mixed schools. then அப்ப இந்த இருபாலார் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய கல்வி சாலையை விட இந்த ஒரு பால் சார்ந்த பள்ளிகள் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது. with both male and female students do not. அப்ப ஆண்கள் பெண்கள் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளியை விட இந்த ஒரு பால் பள்ளிகள் நிறைய சேவைகள் செய்திருக்கிறது. for several reasons, பல காரணங்கள். I would prefer to send a child to single school. அப்ப நான் என்னுடைய குழந்தையை ஒரு பால், அதாவது ஒரு ஆண்கள் படிக்கக்கூடியது அல்லது பெண்கள் மட்டும் படிக்கக்கூடிய பள்ளியில் தான் அனுப்புவேன், இருபாலார் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளியில் அனுப்ப மாட்டேன் என்று சொல்கிறார். முதலாவதாக, பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் have very different needs. ஆண்களும் பெண்களும், பையன்களும்
பெண்களும் இருவர்களுக்கும் இரு தேவைகள் இருக்கிறது. they differ greatly in their intellectual. பெண்களும் ஆண்களும் புத்திசாலித்தனத்திலே வித்தியாசமாக இருக்கிறார்கள். எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் என்றால் உணர்வு பூர்வமாக உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவதிலும் வித்தியாசமாக இருக்கிறார்கள். ஆக ஆண்களும் பெண்களும் புத்திசாலித்தனத்திலே வேறுபட்டிருக்கிறார்கள். எமோஷனல் உணர்வு பூர்வமாக விஷயங்களிலே வேறுபட்டிருக்கிறார்கள். It is hard for a school to meet to all those needs. இந்த ரெண்டு தேவைகளும் ஒரு பள்ளி நிர்வாகத்தினால் ஈடு செய்ய முடியாது. They can be met more easily when a school is restricted to boys or to girls. அப்போ ஒரு பள்ளி அது ஆண்களுக்கு மட்டும் அல்லது பெண்களுக்கு மட்டும் என்று இருக்கும் பொழுது அந்த நிர்வாகத்தினால் அந்த பள்ளிக்கு பையன்களுக்கோ அந்த பெண்களுக்கோ அவர்கள் மேல் தனி அக்கறை செலுத்த முடியும். ஏனென்றால் பையன்களுக்கு அவர்களுடைய அறிவுபூர்வமான சம்பந்தமான விஷயங்கள் வேறு, புத்திசாலித்தனங்கள் வேறு, உடல் ரீதியாக உணர்ச்சிகள் ரீதியான வித்தியாசங்கள் பெண்களுக்கும் வேறுபட்டு இருக்கிறது. Also boys of a certain age tend to be sexually aggressive. ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்தவுடன் பையன்கள் ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருப்பார்கள். உடல் ரீதியாக அவர்களுக்கு மதம் பிடித்த யானை என்று சொல்வார்கள், கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதை போன்று ஆண்கள் அந்த பையன்களுக்கும் அவர்கள் தங்களுடைய உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை என்றால் மதம் பிடித்த யானையை போன்று உணர்ச்சிகரமானவர்களாக இருப்பார்கள். This tendency can cause serious problems in a mixed school. இது ஆண் பெண் இருவரும் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளியிலே பல பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணக்கூடியது. Experience in many countries has made this lesson clear. அனுபவங்கள் இந்த பல பள்ளிகளிலே இது தெளிவாக தெரியப்பட்டிருக்கிறது. Unless boys have learned enough self control, பையன்கள் சுய கட்டுப்பாட்டை அறிந்து கொள்ளும் வரை it is better for them to have schools of their own. அவர்களுக்கு என்று தனி பள்ளிக்கூடம் இருக்க வேண்டும். So in addition, இதற்கு மேல் male students interest and strengths are in academics very different from those of the females. இப்ப ஆண்களுக்கு பையன்களுக்கு இந்த அகாடமிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களிலே ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அந்த பாடத்திட்டங்களில் கூட வேறுபாட்டான ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது. Boys have an inclination towards mathematics and mechanical studies. பையன்களுக்கு கணக்கு பாடமும் பிசிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மெக்கானிக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பாடங்களிலும் அதிக ஆர்வம் இருக்கிறது. Girls are more verbally oriented. பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலை, எழுத்து இதை சார்ந்து இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஆங்கிலம், எக்கனாமிக்ஸ், லிட்ரேச்சர் இந்த பாடங்கள் எல்லாம் நன்கு எளிதாக புரியும். This division is not rigid. இது உறுதியாக சொல்ல முடியாது. Of course, but it does mean that a single sex school may be better able than a mixed school. ஆகையால் ஒரு தனிப்பால் உள்ள ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருந்தால் அவர்களுடைய தேவையை நன்றாக கவனிக்க முடியும். ஒரு ஆண் பெண் இருவரும் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய பள்ளியை விட. So அடுத்ததாக, this is not to say that all single sex schools are ideal. இதன் மூலமாக ஒரு பால் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் தான் சிறந்தது என்று சொல்ல முடியாது. Neither does it mean that all mixed schools are bad. அதே போன்று ஆண்களும் பெண்களும் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய அனைத்து பள்ளிகளும் மோசமும் என்று சொல்ல முடியாது. Still, single sex schools reflect the facts. Boys are not girls. அப்ப தனிநபர் அதாவது தனிப்பால் உள்ள பள்ளிகள் என்னை குறிப்பிடுகிறது என்றால் ஆண்கள் வேறு பெண்கள் வேறு என்ற வேறுபாட்டை தெளிவாக காண்பிக்கிறது. And girls are not boys. Children of each sex benefit from having their own single sex schools. So குழந்தைகள் அவர்கள் பால் ஆண் பாலோ பெண் பாலோ அதற்கு தனித்தனியான பள்ளிகள் வைக்கும் பொழுது அவர்கள் மேன்மை அடைகிறார்கள், அவர்கள் தேவை பூர்த்தி அடையப்படுகிறது. ஸோ இருபாலர் கல்வி சிறந்ததா, ஒரு பால் பள்ளிக்கூடங்கள் சிறந்ததா என்ற தலைப்பிலே இது உதாரணங்களையும் கொடுத்திருக்கிறோம். இல்ல அந்த எழுத்தாளர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார், ஒரு நபர் ஒரு பால் பள்ளிக்கூடங்கள் தான் சிறந்தது என்று சொல்லிக்கொண்டு அடுத்ததாக இந்த பையன்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள இன்டலெக்சுவல் என்று சொல்லக்கூடிய அறிவுபூர்வமான, எமோஷனல் என்று சொல்லக்கூடிய உணர்வு பூர்வமான அந்த இரண்டு வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். அடுத்த இரண்டாவது பேராகிராஃப்ல உடல் ரீதியாக செக்ஷுவலி அக்ரெசிவ் என்று சொல்கிறார். மூன்றாவதாக பாடத்திட்டத்திலே பையன்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள தனி ஆர்வத்தை சொல்கிறார். இறுதியாக என்ன சொல்கிறார், பையன்களும் பெண்களும் அவர்கள் பால் இருக்கக்கூடிய பள்ளியில் படிப்பதுதான் சிறந்தது என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.